huko because of the geographical area. Kwa hivyo nawahakikishia kwamba siku hii ni siku ya watu wa Kanairo bila mmejiita. Na naomba kwamba tuwe na utaratibu na tusikize, kwa sababu ni siku ya kusemesana. Ni siku ya kuongea na waziri. Nafikiri kama umekuwa mkiangalia kwa runinga, kila mahali watu walikuwa once more it has reignited a lot of passion. Hawa ndio timu wale wanachunga, na kwa sababu bado nitakuwa na nyinyi hata hapo mbele, na kwa sababu ya muda ningependa kumwalika Madam Principal Administrator kabla sijarudi hapa tena. Asante sana. Tupigie makofi Regional Commissioner wetu wa Nairobi Region, Mheshimiwa Onesmus Kipchumba Murkomen, mstahiki gavana wa jimbo la Nairobi, viongozi wa tabaka mbalimbali. Kanairo hamjambo. Hamjambo tena. Jukumu langu kwa niaba ya waziri wetu ni kurudisha kwenu wale viongozi ama maafisa na siku ya leo ningependa kuwajulisha kwamba katika wizara yetu tuko na idara 3 na shirika karibu 10 itifaki ambazo tayari zimezingatiwa na ni kulingana na uongozi anayefuata ni Daktari Wanjau. Daktari Wanjau ni katibu wa masuala ya usajili, National Registration Bureau, mambo ya vitambulisho. Karibu naye yuko Bwana Mwangemi. Mwangemi yeye ni katibu ambaye anasimamia mambo ya civil registration. Anashughulikia Asante. Huyu hapa anaitwa Tom Saka. Tom Saka yeye ni katibu ambaye anasimamia internal security, yani usalama wa kindani. Hapo karibu na Inspector Generali ni Bwana Dickson Magotsi, yeye ni katibu ambaye anasimamia mambo ya sera na uhusiano. Na karibu naye tuko na Bwana Moses Lilan. Moses Lilan ni katibu wa utawala wa kitaifa. Na Isa ya IG tuko na
Deputy Inspector General Bwana Masengeli wa Administration Police Service, tuko na Bwana Eliud Lagat wa Kenya Police Service, na pia tuko na Inspector Generali Bwana Douglas Kanja, na pia tuko na katibu mkuu wetu wa Correctional Services Madam Salome Biako, nami jina langu ni Beverly Opora, Principal Administrative Secretary. Basi baada ya kuwajulisha na jukumu yangu sasa kuweza kumwalika mstahiki gavana wa jimbo la Nairobi Mheshimiwa Sakaja aweze kujulisha Nairobi wale maafisa ambao wametembea naye na pia anene machache. Tumpigie makofi. Haya. Bwana asifiwe. God is good. And all the time. And that's his nature. Comrades, power. Comrades, power. Safi. Wamama hai. Vijana mpo. Okay. Waziri Murkomen, my brother, the CS for Interior and National Coordination of National Government, wabunge ambao wako hapa, MPs, MCAs, CECs, the IG of police, DIGs, maafisa wa serikali ya kitaifa na maafisa wa serikali ya county, OCPDs, OCSs, sub-county admins, nyote, all protocols observed. This meeting is long overdue, and I want to thank the CS for having called this meeting. Waziri, vile nilikueleza hapo awali pale City Hall, kabla ya leo tulikuwa tumekutana na the ngao officers wa Nairobi pamoja na wale wa police, wakiwemo officers wetu wa county, and we had started the process of synergy. You're representing 7 million residents. So today, na hata niweleze, leo sio siku ya siasa. Leo ni siku ya kuangalia mambo ya usalama na vile jiji letu la Nairobi inafaa kwenda mbele with respect to security. Waziri, asante sana kwa Jukwaa La Usalama ambao umefanya katika taifa nzima. Sijaiona waziri mwingine akienda kusikiza wananchi kila mahali, no matter what they want to say. Na ningependa kueleza, mkipata nafasi mfungue roho zenu. We have what we call, wacha niwafunze kizungu moja, inaitwa Chatham House Rules. Mshasikia Chatham House Rules? Inamaanisha ile kitu imesemwa, ukitoka hapa haitatumiwa against you. No one will be victimized. You have the freedom to express yourself so long as, number one, be factual. Isi mkutano ya, what do you call it, panganga ama anyuola. Sindo hiyo? Let us be factual. Number two, tuwe na heshima. Hata kama ukubaliane na mtu ambaye anazungumza, uheshimu haki yake ya kujieleza. Sindo hiyo? Alafu baadaye ukipata nafasi, unaweza toa maoni yako ambayo ni tofauti. But ni muhimu sana kusikizana. And we hear all shades of opinion. Somebody could be wrong, but they don't know. Allow them to express themselves. Kabla niendelee, wacha niwatambulishe officers kutoka county government. Nitaanza na deputy governor wa Nairobi, anaitwa Njoroge Mushiri, ndio huyo, tumpigeni makofi. Tuko na wabunge wa Nairobi watazungumza baadaye, lakini wacha niwajulishe, tuko na Mama Dago Beatrice Elachi, tuko na KJ Kiarie from Dagoretti South,
Tuko na Mheshimiwa Yusuf kutoka Kamkunji. Siliona watu wa Kamkunji, makofi jamani. Tuko na Baba Jaso, Chairman ODM Aladwa. Ondo Chairman wa Nairobi ODM. Do we have any other MPs, senators? Tuko na members of County Assembly. Ndauliza wasimame wote pia. Tukianza hapa mbele tuko na Lili Kidenda ambaye ni nominated. Tuko na Lawi kutoka Kibra, Sarang'ombe. Tuko na Mheshimiwa Lai kutoka Kileleshwa. Tuko na Soni kutoka Harambee Ward. Tuko na Nyangicha kutoka Imara Daima. Tuko na Shadrack Machanje kutoka Umoja 2. Tuko na Irungu Mrefu kutoka Ziwani. Tuko na Korea kutoka Spring Valley Matopeni. Tuko na Swaka kutoka Gatina kule Kawangware, kule Dagoretti North, sorry. Tuko na Mofire kutoka Embakasi Central. Tuko na Madam Ishungwa ambaye ni nominated, Beatrice Wandai. Tuko na who is that? Is that Nancy ambaye pia ni nominated. Tuko na Doreen ambaye ni nominated. Tuko na Osama kutoka Udhiru. Tuko na Magoba kutoka Lower Savannah. Tuko na Madam Bosire nominated. Tuko na mama wa kazi kutoka Makina Ward kule Kibra constituency, Mheshimiwa Masitsa. Tuko na Scholastica Mande kutoka Mkuru kwa Ruben. Tuko na Kolo kutoka Kayole South. Kayole South. Tuko na Jera kutoka Kibra Lindi Ward. Mtanisamea sijavaa miwani yangu leo, lakini sijakosea. Nani mwingine? Tuko na Cecilia Njadhi kutoka Nairobi CBD. Hao ndio wamefika, najua wengine MCA wa CBD anaitwa Kwenya, lakini ule anatafuta unajua kutafuta ni mzuri pia. Hata yangu inatafutwa kila siku. Lazima watu watafute tu. Si ndio? Allow me, Waziri, as we set the tone, I want to take this singular opportunity to recognize my sub-county admins who do a lot of work at the grassroots. Unikubali tu, because wanafanya kazi kwa shida mingi. Na nikisema hivyo, nasema pia kwa ACCs, DCCs, OCPDs, OCSs. Sina mandate ya kuwatambua, au rather kuwatambulisha, but Waziri, Nairobi must be regarded as a hardship area. Ile mnasema Wajia, Mandera, Nairobi ni shamba ya mawe. Kama una chapaa, utalala njaa. Kwanza utalala nje. Hata comrades wanainama, ni vile waseme. Wanainama. Na unajua kuinama. Si mumuona governor kwa hapo. So Waziri, ile pesa officer analipo Nairobi, akipata kama ni 1,100 ama 50, it is not the same as 50,000 in Nandi County, or Elgeyo Marakwet, or Mombasa even, or Nyeri. Bei ya nyumba iko juu. Bei ya chakula, ile shamba tuko nayo ni kwa akili. Si ndio hiyo? Ile shamba iko Nairobi ni akili na ujanja na mawe. Hiyo dimanga. But allow me to ask my sub-county admins wasimame. Chap. Sinawasa na wasifu hafu mnajikokota. Tafadhali mpunge hewa tu. Let me not say all the names, but I know all of you. Hawa ndio sub-county admins. And from here, we also have borough managers who we have now decentralized the city into boroughs with a long period of public consultation of more than 1.5 years. And so Nairobi is going to now be divided into 6. Nairobi North, Nairobi East, Nairobi South, West, and Southeast, and Central. And we are going to do further public engagement and enlightenment on how those boroughs will work. Kwa sababu ule mtu anaangalia barabara ya Kayole hafai kushughulika na ya Westlands. Ule anashughulikia takataka ya Lang'ata should not be thinking about Kayole. Si ndio? Ama Embakasi South.
Haya, chief officers ambao wako hapa simameni. Huyu Mosiria anajulikana sana. Haya. Nitaanza na hapa tuko na Priscilla Mahinda, chief officer. Mkuu Bram. Na mambo ya Marcelo Waikenda ambaye is in charge of mobility and transport, na tuko na Tyrus Njoroge ambaye ni receiver of revenue. Huyu ndio Zakayo wa county wa kokota ushuru yenu. Tuko na Bernard Kiala ambaye ni chief officer wa mambo ya boroughs and sub county administration. Pia mko na chief officer. Wako na kila kitu. So, in this meeting today, what we want to achieve is synergy on how we can respond to the people and to the needs of the people of Nairobi. Nairobi is your county kama yoyote. It's a county of 7 million people, a city of 7 million people during the day, 4.5 to 5 million people at night. If Nairobi was a country, it would be the 18th richest country in Africa. Nairobi has a GDP of $28 billion. Rwanda has $11 billion. We're 3 times Rwanda. We're 10 times Burundi at $2 billion. And almost 20 times Eritrea. It must work. Because of those challenges, ile uhusiano ambao tunahitaji kuwa nayo na nyinyi. Ukiangalia sheria ambazo zimepitishwa, mojawapo ikiwa Urban Areas and Cities Act. The Urban Areas and Cities Act section 6, to be precise, demands a close collaboration with the national government but also with the people of Nairobi. We want a city of order, dignity, hope, and opportunity. And for us to do that, there are things that must be corrected, and that synergy will give it to us. Waziri, vile nimesema yetu si kuzungumza suluhisho ambazo tunazo, ni kusikiza wananchi, but ni mzuri kuguide zile area. Kuna areas ambazo leo lazima tukubaliane. Umesikia? Kuna areas lazima tukubaliane. Jambo la kwanza ambalo lazima tukubaliane is how we are going to deal, because we need a clean city, on the issue of illegal dumping. Tuko na vijana wetu tumeandika kazi 4,000 Green Army. Na wengine zaidi watakuja. Tumeinvest kwa equipment. Lakini kila siku wakati ambapo wanafanya kazi, wanasafisha, kuna wale ambao wanalipa CBOs, wanadump kwa barabara. Nimeona juzi Kangemi wameclear, Kawangware wameclear pale Gitanga. We must deal Makongeni hapo, we need to agree as the people of Nairobi on how to deal with the issue of illegal dumping, so that we have a clean city. Ili baadaye tujihusishe pamoja na wananchi kufanya cleanups katika kila area. Mkizungumza tafadhali mgusie ideas mko nazo hapo, tutasikiza. You might have a better idea than what we have. Jambo la pili, lazima tuangalie mambo ya watoto wetu kubaki shuleni. Sisi kama county tunang'ang'ana na national government. Na furahi rais wetu mpendwa William Samoei Ruto. Rais William Samoei tulienda tukamlilia, akatupatia bilioni 1 kupitia wabunge kujenga madarasa zaidi, because watoto wetu wengi hawako kwa shule za umma. Vile alifanya hivyo, mimi pia kama governor na serikali ya county tukahakikisha kuna chakula kwa shule. Katika shule zetu zote za umma watoto wanapata chakula kila siku kwa shilingi 5.
Enrollment has gone up by 40%, but it is not enough. The chiefs, the assistant chiefs, help us get our children back to school. Na watu wa Nairobi, kama mko na ideas ili watoto wetu wasiende kwa gangs, mtuambie what we can do to make it better. One of the ideas nimesikia watu wanauliza ni njia gani, kwa sababu sasa hizi tunaenda likizo. Wazazi wanauliza sasa watoto watakula nini kwa likizo? Kwa sababu wakati wa shule wanapangwa, si ndio? Lakini wakati wa likizo wanarudi kwa mabarabara. We need to partner with national government. Waziri, when we signed the intergovernmental agreement, we had agreed on a shilling for a shilling. So far, the county has spent close to 3 billion. We have not yet received the shilling for shilling. If we get it, we can feed the children in all the holidays, such that kama shule inafungwa bado kila siku watoto wanaweza kuja shuleni, wakule, wafanye tuition kidogo, wacheze, waende nyumbani. Kwa sababu mtoto akiwa na njaa, mambo ni mbaya sana. Si ni kweli? Hao chiefs wanajua. Hao ward admins, are the ward admins here? Ward admins mko wapi? Nyinyi mnajua what I'm talking about. Ya tatu ndo niende haraka, sitaki kuzungumza. Mimi nawapatia two areas that I want us to agree on. Transport sector. Mambo ya boda boda na matatu. Ya kwanza, I think the reducible minimum for us to have security. Tumeona vile na boda boda wengi ni wazuri. Kuna infiltration kidogo ya ukora. We want to put a deadline by which every boda boda must be in a registered SACCO. Compulsory. And that SACCO must have, and you'll guide us because NTSA is under you. That SACCO, of course, you can't do a different color. Unajua wanaume tunajua tu red, green, blue na black na yellow. If you say 17 colors, we don't know. Do you know 17 colors? Sijui wanasema indigo, mauve, we don't know. But the reflector must say which SACCO they are in. And we want the traffic police. Juzi nilienda Rwanda. Ukiona mataa imewaka red, boda boda inasimama. They don't move. Huku Nairobi wanaenda anti-clockwise kwa roundabout. Anti-clockwise. Kwao traffic light, red means go, amber means increase speed, green means enda ukiendanga. We must have order in our city. Tunakubaliana na wananchi? Si lazima tuwe na mtaratara na mpangilio. So when they pass an officer at the roundabout and they're going anti-clockwise, why do we let them get away with it? And let me tell you, what wa Nairobi, when they know there's a consequence to disorder, they follow the rules. Leo ukienda Ngong Road, pali kuna ile matatu umeweka mpya, the vehicles stop. If you do Oloitoktok from Kileleshwa coming up to Lavington, watu wanasimama. Lakini maeneo mengine watu hawafuati. We've lost so many lives. If the minister gives you the NTSA statistics of the lives we're losing in Nairobi on the roads, the worst being Outer Ring Road, alafu Thika Road, we're losing too many people every day. So ya kwanza ni boda boda na ni marafiki wetu. Sisi tumewakubalia hata waje town because we didn't agree. Earlier they said wasiingie town. Tukasema town si ati ni ya wadosi peke yake, because mtu anapanda boda boda because that is what they can afford, itamfikisha haraka, si ndio? But also wakuje na mpangilio. Same to Ubers, hizo Bolt na hizo gari zote. Na matatu, we have agreed it is 2 vehicles per SACCO at one point in the stage. Help us implement that. Jambo la 4, vandalism. Vandalism. Tumeinvest kuweka mataa mtaani, tumeka street lights, watu wanaiba, kuuza scrap metal, wengine wanaiba kwa sababu ya waya, ile kopa iko ndani. The place becomes dark, and when it is dark we have insecurity. And that is why the last few months you've had a spike in insecurity. Nashukuru Regional Police Commander kwanza, kwa sababu tumetembea naye town, tukapata illegal connections ambazo ziko. Nashukuru IG amenipatia watu wa anti-vandalism. We want now to hear from the wananchi. How do we stop it? Kama ni kule mtaa mnaona tumeka high mast ama tumeka zile mataa za kwa barabara na mnaona mtu akija kuitoa, tufanye namna gani? Tumepatia namba 988. Which number is this? Commission. Ile namba ulinipatia ni gani? 988. If you SMS 988 and say Kasarani,
hapa kuna mtu anang'oa kikingi ama anang'oa stima, they will be arrested then. But kama si wananchi, kazi yetu ni kupiga video na kuweka kwa TikTok ya mtu aking'oa public infrastructure. It is your money. It is your money that is being used to set up this infrastructure. So hapo pia tunaomba mtusaidie, give us your ideas of what to do. I think ya mwisho, ili nyingine mseme ile kwa roho yenu, the proliferation of gangs. I know we have a big problem of unemployment. Ni mikakati gani katika mitaa yetu tunaweza fanya ili vijana wetu, juu vijana wengi wako kwa dimanga, wako kwa mawe, na sio kutaka kwao, wako hali mbaya, na tunajua wako udu. Unajua waziri, hii jukwaa ya Nairobi tutaweka subtitles, kwa sababu kuna maneno mengine inasemwa wako udu, wako vizi. We need affirmative action. Zile programs zinapelekwa kwa kaunti zingine, ya Nairobi inafaa iongezwe, because idadi, kuna wale wameingia climate works na tunashukuru, kuna wale tumeweka kwa green army, tunashukuru, haitoshi. We must engage them productively. Kama mko na ideas kwa mitaa of what we can do economically, vijana wawe busy. Sports tunaweka stadia, that we are doing the playing grounds, but we want something from you to be able to assist us to sort that out. I want to leave it there. Let me introduce the CECs. I had not introduced the CECs, the county secretary. Mawaziri simameni. Hapa wa kwanza anaitwa Akumali, huyo ndio county secretary, head of public service Nairobi County. Tuko na Charles Kerich ambaye ndio finance minister, CEC wa pesa. Tuko na Mike Gumo ambaye ni CEC wa innovation and digital economy ama ICT. Tuko na Maureen Jerry ambaye ni CEC wa Green Nairobi, mambo ya environment na mazingira na maji. Tuko na Patrick Mbogo ambaye ndio waziri wa mambo ya mashamba, urban planning and development. Tuko na Christine Ireri ambaye ndio wakili mkuu wa county attorney. Tuko na Anastasia Nyalita ambaye ndio waziri wa mahasla, business and hustler opportunities, na kuna shabiki mmoja kule nyuma ambaye anaitwa Jane Wakigo, nimemuona na kujua. Na tuko na SG Mwangi, Stephen Gadhuita Mwangi ambaye ni waziri wa mambo ya administration, boroughs and personnel management. Nimeona mheshimiwa TJ Kajwang amefika, tumpigeni makofi. In a nutshell, because we will answer the questions, ni kuwaomba watu wa Nairobi ambao mimi nawapenda sana. Mimi nawaomba, even as we go through this process, the one thing that has held us together as a city is unity. Tuzidi kukaa pamoja bila kuangalia kabila. I will always repeat this every platform I get. Sisi wa Kanairo tunajuana. Nairobi hakuna shida ya jamii moja ambayo haiaffect jamii nyingine. Si ni kweli? Hakuna ukosefu ya maji ya Waluya, ama portal ya Wakamba, ama njaa ya Wakikuyu. Your neighbor is your brother. Let us not allow tribal politics in Nairobi. Tuzidi kupendana. Jirani yako ni yule Mungu amekupa, ndio ndugu yako. Na tuendelee kukaa hivyo as one people united in the county of Nairobi. Mungu awabariki na wapenda sana. Inastahili kwa mstahiki gavana wa jimbo la Nairobi. Basi Nairobi, ili kuweka jamvi ya jukwaa la usalama hapa Nairobi, tutaweza kuwajulisha na tuwajulisheni ya kwamba eneo lenu iko na takriban kilomita 696 square kilometers. Usajili ambao ulifanywa mwaka wa 2019 ulibaini ya kwamba muko na idadi ya wananchi 4,373, lakini inakusudiwa ya na 4.5. Na basi ni jukumu la serikali kuu kulingana na takwa la katiba kuhakikisha ya kwamba tunawapatia huduma kulingana na functions za national government ambazo zinapitia maafisa wetu wa utawala wa kitaifa, pia wa National Police Service.
Hivyo basi, ili kuweza kupeana hiyo huduma, mumetengwa kwa eneo ifuatavyo. Muko na sub-county 18 na waziri ilikuwa katika hapa Kenya School of Government, ambapo viongozi na wananchi waliomba Mheshimiwa Rais ya kwamba tukue na sub-counties ambazo zinaambatana na constituencies. Na kwa wakati huo tulikuwa tuna sub-counties ambazo zilikuwa 11 na hivi sasa zote 7 tuliweza kuzindua rasmi kupitia kwako. Sasa tunasema ni asante. Tuko na divisheni 26, muko na lokesheni 68 na sublokesheni 134. Na kupitia jinsi vile mliketi na kukubaliana kama viongozi, tulichapa katika gazeti rasmi divishoni 13, lokesheni 17 na sublokesheni 37. Hivyo basi ni kusema ya kwamba wakati bajeti itakubali, tutaweza ku-operationalize zile administrative units that have been gazetted but not yet operationalized. Pia kwa upande wa mambo ya environment ama mazingira, Nairobi mmetushangaza tukiwa katika makao makuu, kwa sababu tulikuwa tumeomba ya kwamba muweze kushirikiana na maafisa wetu mupande miti takriban 1,300,000, lakini kwa sasa mumepanda 1,570,598. Asante, mnachangia pakubwa kwa kuchunga mazingira yetu. Na pia vile Mheshimiwa Gavana, mstahiki Gavana amesema, tunajumuisha na viongozi wengine, hasa mambo ya watoto kwenda shule na kadhalika. Niruhusu niweze kunena na maafisa wetu, hasa wale wa National Government Administration, ya kwamba kupitia Jukwaa la Usalama, na wakati waziri wetu aliingia katika ofisi, alituuliza changamoto ambazo tunakumbwa nazo, na jambo ambalo tuweza kumwelezea ni mambo ya welfare yenu ama tuseme ustawi. Na tunashukuru kwa sababu wengi wenu mumeweza kwenda training na ndiposa mkapata promotion. Officers from Nairobi County who have been promoted to either Senior Assistant County Commissioner or Deputy County Commissioners, please be upstanding. Musimame. Asante. Pigia waziri, patia waziri haki yake, salute. So you have benefited from that welfare, from that the training. Na pia kwa upande wa sera za serikali, hii ni county tu ambayo hai travel kwenda mbali. Mumekuwa tu mkienda Embakasi kupata uniform, lakini sasa mnapata kutoka kwa regional commissioner, na tunashukuru hiyo arrangement. Na pia kwa upande wa mobility, hilo ni jambo ambalo waziri anaangazia sana, na wakati atanena nasi atatuambia mengi ambayo anafanya dhidi ya ustawi wenu. Letu tu ni kuhimiza nyinyi maafisa wetu wa utawala wa kitaifa na National Police Service, muko hapa katika jimbo la Nairobi kutekeleza jukumu lenu, muwe daraja kati ya wananchi na vitengo mbalimbali ambazo ni washikadau wakuu katika jimbo hili, ili tuweze kuhakikisha kwamba sisi kama serikali kuu tunapeana huduma iliyo bora. Pia muwe waangalifu kujua yale yote ambayo yanatendeka katika eneo yenu, na yale ambayo mstahili pengine kuescalate mbele, mtuletee ili tuchukue hatua. Kwa hayo machache, sasa ningependa kumwalika mwenzangu Daktari Wanjao aseme machache kuhusu mambo ya usajili ya wananchi. Karibu Daktari Wanjao. Tumpigie makofi. Okay, asante sana Principal Administrative Secretary, Madam Opola, our Cabinet Secretary, Your Excellency the Governor, our PS, our Inspector General of Police, all other protocols observed. Ladies and gentlemen, good afternoon. Good afternoon once again. Kwa majina vile mmeelezwa, naitwa Christopher Wanjau. Mimi nasimamia maneno ya usajili wa Wakenya ambao wametimiza miaka 18 kuelekea juu. Na hapa Nairobi tuko na ofisi 22, we have 22 offices. Na in terms of statistics, kwa sababu ni vizuri mjue,
in the last financial year, that is from June 1st July 2024 to June 30th this year, in Nairobi alone, we registered new ID applicants, 121,120. Na nataka nishukuru chiefs and other administrative officers who are here, kwa sababu ni jukumu lenu kubwa kutabua na kuidentify wale ambao wanatakiwa waandikishwe. Pia tulifanya replacement ya 124,723. So in total, a total number of 245,842 IDs were produced in Nairobi. But we have a challenge in Nairobi, Waziri, because of the high number of uncorrected IDs. For the first time applicants, we have 105,591 IDs that has not been corrected. Hao ni vijana ambao wanatakiwa sahi wakuwe wanajiandikisha kwa kura, kwa sababu ni wale ambao wamechukua vitambulisho juzi. So ningetaka kuhamasisha, na mkienda huko mashinani pia muhamasisha ya kwamba waende wachukue hizo vitambulisho. Kwa wale ambao wamefanya duplicates, we have 200,426 IDs that are lying in Huduma centers, the 5 Huduma centers in Nairobi, and the 22 offices zile tuko nazo hapa Nairobi. So in total we have 300,006 IDs that has not been corrected. So in terms of coverage of ID registration in Nairobi, we are at 70%, Waziri. So we still have about 30% of Kenyans in Nairobi without IDs, and we are projecting to register 232,306 new applicants in the next 2 years. Tunajua ya kwamba kuna changamoto especially on the street children, na juzi tumekuwa na programs ya kuandikisha in some sub counties, especially Mathare and some other counties, na ningetaka kuhamasisha viongozi ambao wako hapa, chiefs, so long as you can properly identify those not street children, kwa sababu akifika 18 sasa huyo ni mwana, tuseme sasa huyo ni adult. Wale street families ambao wako above 18 years tuweze kuandikisha at your various levels. Na niseme ya kwamba we are here, ama wote ambao mmekuja hapa, ama ile kazi mlipata ni kwa sababu you are identified, si ndivyo? The first thing that you asked when wakati ulienda kutafuta kazi uliulizwa kama uko na kitambulisho, si ndivyo? Hata najua pale kwa gate, labda wakati mliingia, the first thing ile kitu waliambia utoe ni kitambulisho yako. So we are all here and we are enjoying the ambience in this tent because we were identified. Ndio tuko hapa. Hata waziri wakati alienda vetting, kwa hiyo kiti yake ya waziri, aliulizwa kitambulisho yake, si ndivyo? So we have those Kenyans that has not been identified, and it is important ya kwamba wapate identity, because unajua ya kwamba huwezi register sim, huwezi fungua bank account, huwezi hata siku hizi hata kurendi nyumba kama una kitambulisho, unakuta tenant anakataa, si ndivyo? Landlord anakataa, si ndivyo? So there's nothing that you can do, including comrades ambao wako hapa, maneno ya help and all those other things. Kila kitu iko linked to the national ID. So it is important pia tuhamasishe na tuweze kuona ya kwamba wale ambao wamebaki huko nje wamebenefit na pia wameweza kupata vitambulisho. Waziri, katika Nairobi we have operationalized 7 new offices, especially now in the new sub counties that has been operationalized. Tuko na Embakasi North, that is Dadola, that has been operationalized. Tuko na Embakasi West, Umoja 2, which has also been operationalized. Embakasi East, that is Utawala, we have an office there. Tuko na Embakasi South, that is Imara Daima, pia tumefungua ofisi pale. Loisabu tumefungua ofisi, Loalaka and Dagoretti North. So in total we have 22 operational offices. So hakuna kitu mtu anaweza sema kwamba amekosa mahali ya kwenda kujiandikisha kupewa kitambulisho. Further, Waziri, in 8 sub counties in Nairobi, we have life capture units in 8 original sub counties of Nairobi, and also in 5 Huduma centers. With life capture registration system is the new
registration system about to now operationalize with the support of the Cabinet Secretary, where now physical documents will not be required to be delivered to a production center in Nairobi. So that means that whenever you go to application center, your application is sent real time to registration centers within seconds. So the delay that was there in terms of the logistics of delivery of documents has now been resolved through the use of live capture. And now in Nairobi, we have 8 centers, 8 offices, and 5 Huduma centers where we are doing now initial registration. That means that an application that is done in Nairobi and another one being done in Mandela or Elwak will arrive at the same time within 2 seconds to our registration center. And that's why we have been able now to issue IDs within 3 to 7 days under the new system. So there are plans now to operationalize the same in all the sub-counties and in all the 922 registration centers we have in the country moving forward. Waziri ya mwisho is on the issue of fees. Wakati kulikuwa na ile fees ya 300 shillings, tulikuwa na changamoto sana, even within Nairobi and other areas of Kenyans raising 300 shillings. But when you degazetted the fees to nail, the number of ID applications zimeongezeka. Na tungeomba sasa mwambie wale ambao wamebaki huko kwa sababu ni free, wakuje waweze kujiandikisha. Finally, Waziri, the issue of removal of vetting. You know, Nairobi was a vetting area, especially now to those communities that are also from border counties. But through the new registration guidelines and with the support of the GAO officers, tumeweza kumaliza that process, and we have now been able now to operationalize the new guidelines, where now the chief is responsible for attesting or confirming the citizenship of the applicants. So mnajua in the new arrangement, the chief is supposed to put their thumbprint in the document. And the reason why the chief is supposed to put their thumbprint in the registration document on every applicant, ni kwa sababu zamani, when we had cases of illegal registration, which has been properly signed by the chief, with even the security seal, the chief still used to say that their signature has been forged. So you know that your thumbprint cannot be forged because it is identical to yours. That's the reason why for any application, the chief or the assistant chief who is validating that application natakiwa aweke their thumbprint. Na imetusaidia waziri because the number of illegal registration cases imepungua, because every application there is somebody responsible, a government official, who has confirmed that registration. With those few remarks, asanteni sana, and God bless you. Thank you. Asante sana Daktari Wanjau. Basi Nairobi, katika sekta ya usalama, mambo ya pombe haramu na mihadarati ni changamoto kwa usalama. Nitamwalika Daktari Omerikwa aweze kupeana his remarks. Bwana Daktari, karibu. Asante sana. Mheshimiwa Waziri, viongozi waliochaguliwa wakiongozwa na mstahiki gavana, maafisa kutoka asasi mbalimbali za serikali wakiongozwa na katibu wa kudumu anayesimamia magereza. Hamjambo Nairobi? Nairobi mkorieng? Mkorieng? Jina langu ni Omerikwa na mimi ni katibu mtendaji wa NACADA. NACADA ni mamlaka ambayo inajihusisha na kudhibiti matumizi mabaya ya pombe na mihadarati. NACADA haswa dhamira yake ni 4 kati ya mingi. Ya kwanza ni utekelezaji wa sheria zote ambazo zinahusiana na matumizi mabaya ya pombe na mihadarati. Ya pili, tunawapa wananchi ushauri nasaha kuhusu madhara ya pombe na mihadarati. Ya tatu ni kuwahamasisha wananchi kuhusu janga la utumizi wa mihadarati. Na 4, sisi huwa tunafanya utafiti kuangalia jinsi nchi yetu ilivyo
katika hii mambo ya mihadarati, pombe na matumizi mabaya ya madawa. Waziri, tukiweza kudhibiti hili janga Nairobi na viunga vyake, tutakuwa tumesuluhisha 48% ya shida ya mihadarati katika nchi yetu. Nairobi and its environs constitute nearly 48% of the national problem in terms of alcohol and drug abuse. Nikiongezea, juzi tulifanya utafiti katika vyuo vyetu vikuu, tuliwahusisha vyuo 17 zikiwemo zile za kitaifa, za umma na zile private. Na tuliona kuwa katika hivi vyuo, moja kati ya wanafunzi 5, na usisahau this is the elite amongst that age group within the country, moja kati ya 5 ya wanafunzi wanatumia mojawapo ya zile madawa za kulevya. Nikiongezea, utafiti pia ulionyesha moja kati ya wanafunzi 11 have what we call severe substance use disorder, na wanastahili kuwa katika rehabilitation institutions. Nikiwa hapo, ningependa kwa unyenyekevu kumsihi gavana wetu, gatuzi la Nairobi only has 3 rehabilitation centers, which constitutes only 3% of the weight of the need of the rehabilitation centers that are needed in this great city of ours plus environs. Na kati ya hizo rehabilitation 3, moja ni Sinai, which offers outpatient. Hizo zingine 2 ni Mathare na Kenyatta National Hospital, both of which are referral hospitals. So ningekusii, ukifanya takwimu zako za bajeti, tafadhali tungeomba kama tungeweza kupata rehabilitation center ingine. Waziri, kwa unyenyekevu ningependa nimjulishe mshirikishi wa NACADA gatuzi hili la Nairobi, Bwana Karisa, ajitambulishe ili wananchi wa Nairobi wamuone. Karisa. Asante sana. Waziri wetu, gavana wetu wa Nairobi, itifaki zote zikizingatiwa, kwa majina anaitwa Karisa George na mimi nafanya na NACADA. I'm the county coordinator NACADA. Langu tu ni moja, ni ombi, kwa sababu tatizo la pombe na madawa ya kulevya limekuwa kama donda sugu. It has become a very big challenge. Kwa hivyo mimi naomba, nikiangalia upande wa watoto wetu wameathirika sana na utumiaji wa madawa ya kulevya na pombe. So mimi langu ni kuwasihi, tafadhalini tuangalie hawa watoto wetu, tuwaepushe kuwaleta karibu na mambo ya pombe na mihadarati. Na tatizo moja kubwa ambalo tuko nalo hapa Nairobi, kaunti ya Nairobi, ni kwamba tuko na vileo ama biashara nyingi za kuuza vileo ambazo ziko karibu na mashule yetu. Sasa katika ile hali ile huwa inaathiri pia ushawishi wa watoto wetu kuanza kutumia pombe na madawa ya kulevya. Kwa hivyo mimi nasihi sana, hususan kaunti yetu ya Nairobi, kwamba in the next round of licensing, let's consider zile facilities, zile outlets ambazo ziko karibu na shule, tafadhalini tusizipatie license, zipewe zikafanya biashara mbali na mashule ya watoto wetu, so that we protect our children. Asanteni sana. Asanteni sana. Kwa maelezo mengine mnaweza tupata kwenye tovuti yetu ya nakada.go.ke. Na ningependa pia wananchi mtufuate, mtuandame katika mitandao zetu za kijamii. Tuko kwenye Facebook, Twitter na Instagram. Kila mara tunawapa wananchi hamasisho, tunaweka statistics pale, takwimu za matumizi ya mihadarati na pombe. Ningewasihi muangalie, na hili vita dhidi ya mihadarati ni vita yetu sisi wote. The fight against alcohol and drug abuse starts with you, starts with me. Ukiangalia katika kila jamii kuna mtu ambaye ameathiriwa na hili janga. Tuko na toll free number 1192 24 hours a day, mtatupata hapo. Asanteni sana. Basi tupigie makofi shirika la NACADA Nairobi. Wakati tulikuwa tunajulisheni kwenu
Kuna wenzetu ambao waliungana nasi, walikuwa wamechelewa kidogo. Wa kwanza ni Madam Banis. Yeye ni accounting officer wa National Police Service. Pia tuko na Madam Asaska, naye anafanya na shirika la wakimbizi chini ya State Department ya Immigration and Citizen Services, na pia anayeandamana na chairman wa IPOA ni commissioner wa IPOA, anaitwa Daktari Onyego. Tuweze kumpigia makofi. Basi kwa niaba ya sisi sote, sisi tunawatakia kila laheri na kuwahakikishia kwa niaba ya katibu wakuu wetu na waziri wetu ya kwamba tutaweza kushirikiana nanyi na kuwapatia support ambayo mnastahili ili kutekeleza jukumu yenu hapa jimbo la Nairobi. Tumefika kilele ya jukwaa na ningependa sisi sote tuweze kusimama. Tafadhali tusimame wakati tunataka kukaribisha waziri wetu aweze kutufungulia mkutano wetu kirasmi kwa maongeo yake, na tupige makofi. Wale wangao tunajua makofi ya ngao. Twende 1, 2, 3. Karibu waziri wetu Jukwaa la Usalama. 1, fungua. Asante sana. Karibu sana. Please be seated. Thank you. You didn't need to do all that elaborate. Mheshimiwa Gavana Johnson Sakaja ambaye ni gavana wa jimbo la Nairobi. Viongozi wakiongozwa na wabunge, deputy governor wetu, wabunge wa sehemu hii, PS wetu, our IG, our DIG, our county security team wakiongozwa, regional security team wakiongozwa na regional commissioner akiwa pamoja na county commissioner, our sub county security teams present, our OCSs, our ACCs. Tuko na OCS wangapi hapa? Yeah, just hebu simameni OCSs wenye wako hapa. This is the highest number of OCSs in any county. Thank you very much. Our OCSs present, Ketini, our ACCs, our chiefs, assistant chiefs, na wananchi wenye wako hapa, amjambo. Amjambo tena. Ni furaha yangu sana kwamba tumefika Nairobi finally kwa Jukwaa la Usalama, na ningependa kusema pia Bwana Gavana kwamba hii ni Jukwaa la Usalama yenye iko na watu wengi zaidi kuliko yote ambayo tumeweza kuhudhuria katika nchi nzima. Ninafurahia washikadau wote ambao wamekuja leo, kwa sababu Nairobi ni county ya maana sana katika taifa letu, na ni county tofauti hata kikatiba, kwa sababu imeandikwa kwa katiba kwamba the seat of government, capital city ya Kenya ni hapa Nairobi. Kwa hivyo wakati tunajadiliana kuhusu mambo ya Nairobi, hii ni unique Jukwaa la Usalama, kwa sababu kuna mambo ambayo zaidi inashirikisha uhusiano wetu katika kati ya serikali kuu na serikali ya county kwa mambo ya usalama. Pia Jukwaa la Usalama ni njia moja ambayo tulibuni kama wizara ili kutupatia nafasi kuketi chini pamoja. Katiba letu la Kenya linasema kwamba public participation ni nguzo ya utumishi katika taifa letu, na tukashirikiana tukaonelea ni vizuri katika wizara kwamba si vizuri tu tuseme waziri ni mwenye wako huko juu na IG yako huko juu. Tungependa kutangamana na wale ambao wanafanya kazi mashinani. Hapo awali hapajakuwa na nafasi ya chifu na assistant chief na OCS kuketi pamoja na wananchi na kuleta maneno ambayo yanahusu mambo ya usalama. Kwa miaka mingi usalama imeonwa ni kama ni kitu ambayo ni sacred, ni kitu ambayo imefichwa, na mara nyingi mambo mengi yakitaka kufichwa inasema ni kwa sababu ya usalama.
lakini usalama ni mimi na wewe. Ni lazima tufungue demokrasia katika mambo ya usalama, ili kila mmoja achangie usalama wa taifa letu na usalama wa kijiji bahali ambapo anatoka. Na ndio unaona tulianzisha Jukwaa la Usalama. Tulianza katika huko Mombasa tarehe 7 mwezi wa 4, na tumezuru county 46 na tumefanya vikao 47, ikiwa pamoja na Elwak na Mandera ambayo ilikuwa ni 2 katika county ya Mandera. Na kwa sehemu hizo zote, unajua Jukwaa la Usalama hata hivi hapa leo hatujakuja kupiga gumzo na story na kupiga picha na kuondoka. Tumekuja kazi. Tumeona kwamba ofisi tungekuwa pale Harambee House, IG angekuwa ofisi yake Jogo, lakini tukasema hapana, tulete ofisi hapa leo siku moja kwa mwaka huu, once in a year, tukue na nafasi ya kureview performance ya mambo ya security na kuchangia mahali ambapo tunaweza kubadilisha. Unajua Jukwaa la Usalama, pia hii ni Jukwaa la Usalama iko na public participation mingi sana. Hiyo ni uzuri ya Kanairo. Ile tumekubaliana kwanza ni kwamba, kama vile governor alisema, hii ni free forum ya kuongea kwa wazi. Jukwaa la Usalama inapatia OCS nafasi kusema mambo ambayo mara nyingi angesema kwa siri, na pengine aseme na isifikie IG. Inatupatia sisi kufungua kurasa ya kuwasiliana na wananchi moja kwa moja, na pia inatupatia nafasi ya kupata feedback ya wananchi moja kwa moja. Kwa mfano, nchi yetu wakati huu unakumbana sana na shida ya uhusiano mbaya kati ya polisi na wananchi. Tunataka kurekebisha hiyo uhusiano mbaya, tulete uhusiano ifikie karibu. Wananchi wajue kwamba police station na polisi ni watumishi wao, polisi pia wajue kwamba hawa ni watumishi wa wananchi. We want to create a friendly police service that we want to bridge the gap between the citizen and the police service, so that we can have direct feedback. In fact, kwa ile jukwaa zingine tumefanya, polisi wengi wamesuggest na wananchi wamesema lazima tukue na police week every year, mahali ambapo watu wanaenda police station na polisi wana interact na wananchi. Pia tukue na performance and award, police station safi kwa Kenya, police station more responsive, OCS ambaye ni mzuri, alafu ule mbaya tunaweka orodha, alafu tutamkerekebisha. Sini namna hiyo. So nia yetu ni kupeleka mambo ya usalama ifikie kiwango yenye wananchi wenyewe wanahusika kuhakikisha ya kwamba tunarekebisha. Ndio hii shida yenye wakati tunakuwa na maandamano kidogo ama shida gani, watu wanataka kupiga mawe polisi, wanataka kuchoma police station, itakuwa imekwisha, kwa sababu wananchi watajua ya kwamba police station ni police station yao na police officers ni wenzao ambao wanafanya kazi pamoja. Pia kupitia Jukwaa la Usalama tulikundua kwamba hata viongozi wa serikali wao wenyewe hawana uhusiano ya kufanya kazi pamoja. Kwa sehemu nyingi sana, machifu na naibu wao walikuwa na complain kila mahali. Wanasema ukienda enforcement mahali, badala ya OCS kukusaidia, anakutumia wakora, ndio wewe upigwe. Wakati unapambana na pombe haramu, ndio wewe mwenyewe akuwe mwanamkubwa peke yake mwenye anapokea hongo kwa mambo ya pombe haramu. Anaseti chifu, anaseti chifu apigwe, ndio yeye sasa akuwe mwenyewe kusema mimi ndio tu mimi ndio njia ya kufikia uzima. Na tumesema ya kwamba uhusiano hiyo lazima irekebishwe. Tumesema ya kwamba tunataka uhusiano ya administrators na polisi irekebishwe, wakuwe na mikutano ya kila wakati katika sub county, ili kwamba waweze wakakaribisha wananchi na washikadau ambao wanafaa kuwa katika huo mkutano. Na tumesema, na it is important for the students to hear this, in the past, because there are many issues happening in our colleges and universities. Kuna drugs huko ndani, kuna insecurity, kuna violence, watu wanapikwa huko ndani.
tumesema katika sub-county level, student leader representative na dean of students aitwe kwa mkutano ya sub-county security team kuchangia jinsi ambavyo colleges and universities inaweza kuboreshwa, so that wao wakuwe na direct relationship na the security team. Wakileta mambo ya tutarekebisha mihadarati namna gani, tutalinda wanafunzi. In fact, in many places across the country venye tumeenda, tumekubaliana kuset up police posts near some colleges and universities because they had been neglected. This is a new population yenye imekuja to a particular county and it must be taken care of. So one of the successes of Jukwaa La Usalama so far is to facilitate a close working relationship between the government and the people, the government officers at the local level and the people, and the government officers between and among themselves to ensure that they are able to deliver services to the people of Kenya. Pia, when we went around the country, there was a concern ya kwamba most of the administrative units have not been operationalized for many years. In the process, His Excellency gave a directive ya kwamba Nairobi lazima all the counties, constituencies ikuwe sub-county, and we have one constituency that now there are 18 sub-counties in Nairobi. That will help us a lot in terms of kuleta security issues closer to the people. We are in the process of operationalizing all the offices, ensure kwamba DCI office is there and the other government offices are within the sub-county level in the all constituencies so that they are operational. Pia tumejadiliana tukasema itakuwa vizuri kwa Nairobi kama all the 85 wards to start with ingekuwa locations, so that we have 85 locations in Nairobi, and we are working on mechanism of ensuring that is operationalized. Pia we are thinking in the line of Governor Sakaja vile amesema, because Nairobi is unique, we might need to create sub-regions katika Nairobi. Hakuna haja county commissioner na regional commissioner wako kwa ofisi moja. We can create 3 regions to start with, so that we have special county commissioners in the 3 regions, and we have also special regional commissioners in the 3 regions, reporting now to the regional commissioner of this county. That way, we are able to also get the management of the city in a better way insofar as security issues are concerned. Pia, tuliingia katika Jukwaa La Usalama kama mambo ya training imekuwa ni shida sana. Most of the chiefs hapa waliingia ofisi, hakuna training yoyote, hakuna hata orientation yenye walipitia hata kidogo. And so some of them were employed na wakaambiwa jaribu huko mbele, uliza mtu na uendelee. Most of our police officers have not been trained, since they left Kiganjo. They have just been working without training. Because of Jukwaa La Usalama, we have now agreed that there must be continuous training of the police officers to make sure that we bring them up to speed insofar as the changes in the security sector. And I want to thank the IG that he has implemented that. The OCSs started their training, and I went and I closed it the other day, and all the OCS will be trained. Remember, the police station is the center of excellence in the Republic. So an OCS is the most important person in the National Police Service, because even if when the minister wants to report a case of theft in his farm, in the village there in Elgeyo Marakwet, I will not report to IG. I'll have to look for the OCS. The farm manager there must go to look for the OCS. So the OCS is the most important person, and we want to invest in training the OCS and the police station to ensure that our police stations are delivering proper services to the people of Kenya in the right way. And that training will continue. Saizi, our chiefs, for the first time in more than 10 years, some chiefs are seeing training for the first time. We have trained already 1,000, and there are about 3,000 chiefs who are going through training. By December, all the 8,200 chiefs will have been trained to ensure that they are up to par in matters of governance. Pia, tumeenda mambo ya ACCs. Our ACCs, 800 hawakuwa wamekuwa trained. Na tumetrain na Public Service Commission wamepromote they have now been promoted. There's a cohort of 2021 who are 300, and they are going for training from this month, and they will complete their training so that it can facilitate their promotion. So these issues are going to help in boosting the morale of the public officers
who are serving in this great republic. Pia, when we went around the country on mambo ya Jukwaa La Usalama, I just wanted to introduce before sasa muongee. Hatujaenda kuongea tu, mambo mengi yenye ilisema ni mambo ya promotion. Polisi wengi wamesema kwamba mtu anakaa amefika 60 years, 58, 59, is a constable, hajasonga hata kidogo. And as a result of Jukwaa La Usalama, we have agreed and it's being worked out that there must be a promotion policy of the National Police Service that is not based on favoritism. Itakuwa ni fair, ina reward watu vile inafaa. Na pia, that promotion policy will continue applying for the administrators. As a result, the IG and the National Police Service have already provided a guidance for now. Every police officer who is 50 years and above and is still a constable will be promoted automatically. Kwenda mbele. Na pia, every police officer who has served as a constable and a corporal for 15 years will also be promoted automatically. And anyone who has served as an inspector for more than 10 years will also be promoted automatically and taken to training as we work out on the policy to complete. Pia, kumekuwa na challenge Kenya mzima mambo ya transfer ya polisi. Kuna polisi wanakaa Nairobi the entire life. Wanazunguka Kamkunji, wanakuja Lang'ata, wanasonga Ruaraka, wanaenda hapa, hawasongi Nairobi. Now some of them are part of the problem when we are dealing with Nairobi itself. Yeah? So the IG, we have told the IG now there must be a clarity on transfer policy. Ya kuhakikisha ya kwamba mtu asiserve the same place, we will agree he is working on between 3 and 5 years. Once the policy is completed, ukisha serve in police station kama inasemekana 3 years, ukimaliza those 3 years, you move to Mandera. Mtu mwenye amekaa Mandera for asikae more than 3 years, anarudi anaenda Kisumu. All police officers must serve the country equally, and no one should be punished to serve a particular area forever. I have just come from Northeastern, and we have agreed that officers who have been there, wengine 8 years, 10 years, 15 years in operational area is unfair. We need a fair transfer policy that ensures that officers can serve all over the country. We have also agreed that welfare of police officers must be looked after. The president has already worked on the salaries issues, but there are many other issues that need to be dealt with, including AIE, including mobility, mambo ya magari, including the welfare of where they work. Most of the police stations were built in 60s, 70s. Small, narrow, dirty, and repaired and maintained, and they are operating in very difficult circumstances. We have agreed that going forward, we must build modern police stations, well kitted and properly covered by CCTV to ensure that service delivery in all the police stations are being given in the proper manner. And as such, to design already, IG may design a prototype design for all the police stations in the country, urban areas, rural areas, and in different parts of the country. Na pia officers are chiefs, officers are county commissioners, officers are assistant county commissioners have all been designed. We now have a standard design. So the construction is just going to follow. And I'm asking my brothers and sisters ambao wako kwa bunge na wako hapa, I want to thank them. I am genuinely a full-time supporter of NGCDF because I have seen what it has done across the country. I want to request the MPs that we work together to build the police stations and the administrative offices using NGCDF, and I'm ready to sit where the MPs will sit as they fashion the future of NGCDF. I know that it can do wonders in the security sector in our country, and it can make a great difference the way it has made that difference in the educational sector. And therefore, we need to work together to make a difference. Most of our officers also have raised issues of mobility, and I want to assure the country that as we speak, already there is a procurement process ya kuhakikisha magari inanunuliwa ya kusaidia polisi wetu na ngao officers, most of whom are using their own resources, and some of them are using boda to carry out their responsibilities. Let me say that it is through Jukwaa that people have spoken openly. Mulisikia, in our leasing program now, police officers only get 450 liters of fuel for a whole month. Wanapata mafuta 450 liters kwa mwezi mzima. Kufanya all operations, kusunguka, kupeleka watu kotini, kufanya mambo yote ya patrols and so forth. Now the police officers have raised this issue. And in some places,
afadhali hata hapa Nairobi. In some places unaambia mtu kutoka mahali inaitwa Kibish kwa Turkana atuende ufuel carry kwa Kitale, alafu urudi mpaka Kibish, umepewa 450 liters na utumie mwezi mzima kufanya security operation. Most of the officers have said by the day number 10, number 12 mafuta imeisha. Wananchi wakisema kuja unisaidie, anamwambia sina mafuta. Nao akisema gari haina mafuta, wananchi wanajiuliza inakuaje gari ya serikali haina mafuta? Lazima huyu anataka kitu kidogo ya kuweka kwa mfuko. The reality is that the leasing program yenye tuko nayo is no longer viable to serve the population that we have and the needs that the people of Kenya have, and we have agreed with IG that we are proposing to work with Treasury. We move in the first instance to 650 liters a month as we work out how to cover the most populous areas in our country. Here, there is a shortage of police officers in many parts of the country, and Jukwaa La Usalama, as they raised, initially we wanted to employ 3,500 police officers to recruit. But because of that, we requested His Excellency the President to work to bring us together with Treasury, and it was agreed that we hire 10,000 police officers that we are recruiting from tomorrow. So from tomorrow, there will be a recruitment process. I'm aware, of course, that there was a legal process in court, and one of the judges has given an order to stop the recruitment process. I believe that that will be sorted. I wish I would call the judge directly. I wish I would be allowed to call the judge directly to understand the consequence of a court order stopping recruitment of police that has never happened for the last 4 years, and how it is very critical for the safety of our country to recruit those police officers urgently, not just because of anything else, to secure our borders, because there are many police officers who have retired, some have passed on, and we need to replace and to bring energetic police officers who will be trained on time to even help us support the next elections. So I hope that the judge will watch my speech so that I don't need to call her, and will apply reason to make sure that that process is opened very quickly to ensure that our country can recruit the police officers they need so badly as a country. And I'm sure that our situation will be resolved in that issue. Many other policies we are working on, village elders ambao wanatusaidia wazee wa mtaani huko, yeah. Village elders play a very facilitate the village elders. I want to hear from this meeting how we can fashion again nyumba kumi to ensure that it works in Nairobi properly. It will help us deal with insecurity issues in our country. Pia mambo ya IDs. Through this process, His Excellency the President gave a directive kupeana ID mara ya kwanza sasa kwa Kenya, na inasaidia most of our young people is free. And since I degazetted the amount which was being paid 300 shillings, there has been a very high upsurge. There's been an upsurge in terms of registration. Na tunataka Wakenya wote wajiregister ndio wapate services zao ya SHA, housing na mambo mengine, kazi abroad na mambo ya pia kuhakikisha kwamba they will make their decision when it comes to the next vote. Let me say this, Jukwaa La Usalama ni free. Kila mtu anaongea. Na kama vile governor alisema Chatham rules apply here. You speak, yenye utasema hapa hata ukikosea tunasameana. Lakini fungua roho yako useme ile maneno inafaa. Sisi tutawasikiza, na as leaders hapa tutaongea tena baadaye, hata mimi niko na yangu ya kusema, but I want to say that you must be free, and when you speak tusaidiane. Number 1, tutamaliza gangs kwa Nairobi namna gani? Gangs. Gaza. Tutamaliza aje kazi? Yeah, so tuseme kila mtu mwenye ana kazi akuwe kwa gang? Hapana, that will not solve the problem. We need to agree kwa hapa kwamba we can redirect our young people to do different things, but we need to agree that we will not allow gangs to take over our country, our city and our nation. Tangu tuanze kutoka Mombasa all the way, we have dealt with issues of gangs, and we have put in place security measures, including in Mombasa where we have Panga boys. A lot of work has been done in that region, including mambo yenye tulikuwa nayo huko Western where we have 42 brothers, sijui 18 brothers,
Nakuru penye tuko na confirm, sijui na wengine watizeti. Hapa Nairobi we have about 200 gangs. You know, that is not sustainable in a country. And we have agreed what to do with IG. I'm not going to say here, but I want to hear from your side what issues we are going to deal with. Mambo ya land fraud. Hapa Nairobi, watu wanavamia mashamba ya watu sana. Yeah, we need to agree. And they are using gangs. Mtu anakuja anafence shamba ya mtu, na yeye ndiye ameiba na kuandika, this plot is not for sale. Akitime nani ataweza kuja hapa. Kidogo kidogo inauzwa. Titles ni more than. People are accusing Ministry of Lands kwamba wana issue extra, double documents. But pia wana accuse County Government of Nairobi kwamba wanasaidiana kuhakikisha watu wanaibiwa mashamba yao. Lazima tukubaliane hapa tutafanya namna gani. Mambo ya femicide na gender based violence. There is a lot of abuse of young people. Mambo ya kuua watu, especially wa mama. Yeah, you know, katika Nairobi. Yeah, mnakumbuka ile kesi ya Kwari. Si namna hiyo? Na mheshimiwa IG huyo bwana alikuwa ameshikwa, alitoroka. Yeah, na IG na wale askari hiyo ndio nataka nisikie kwa hapa. Nataka mkiongea mtupatie feedback pia kama security sector, si ndio? But the IG has already taken disciplinary action against all the police officers who facilitated that man running away, and those who will be found criminally culpable will be charged in a court of law. But also at the same time, tumeomba wananchi kwamba mtu yoyote mwenye ameona huyo bwana sehemu yoyote ya Kenya, you are going to have a gift of 1 million shillings if you can be able to help the police service to do that issue. Pia tuko na mambo ya drugs. Mambo ya drugs. Hii ndio uzuri ya Jukwaa La Usalama, si ndio? Wakati mtaongea baadaye, mimi nataka pia kusikia, si namna hiyo? Ni mara ya kwanza mnakaa openly hapa mnasema mambo yenu. Ya pili ni mambo ya drugs. Mambo ya drugs and alcohol. Illicit alcohol. Lazima tukubaliane hapa kwamba ni nani anaachilia, ni sehemu gani, licenses zenye zinapeanwa na county government, polisi wanafanya kazi gani, chiefs na assistant chiefs wanafanya kazi gani, na our police officers wanafanya kazi gani, ndio tusuluhishe hiyo maneno. Otherwise, we have a very good session to engage. Nimeulizwa askari wetu, let me say this. We have challenges with our police officers, some of our police officers. Wengine wanapotelea pombe. Tulisema kwamba mental health issues must be dealt with. Lakini many of our police officers also work very hard for our country. Mimi nimetoka border huko Mandera, nimetoka huko Wajir, nimetoka ule Garissa. If it was not for our police officers making the sacrifice they make, this country will not be as safe as it is. Our police officers in this city, the amount of crime they avert, including maneno hatuwezi tangazia wa Kenya, including criminals who are targeting institutions and so forth. I want to thank our police officers for the sacrifice they make and the job they do. Na mnajua our police service is respected globally. Mnajua saa hizi tuko na team iko Haiti. We are the only country in the world imewahi tuma polisi ya Haiti na kuwezana na gangs ya Haiti mpaka wakapacify the city ya uko Haiti. And I'm telling you something, the experience they have received, we have received by the work that our police officers has done. And I'm very happy juzi, United Nations wamevote, wamesema sasa hiyo mission itapanuliwa na itahakikisha kwamba UN itasupport na kwamba watu wengine watatumwa, so that it gives also space for some of our police officers who come home to come home, and the experience they will have wakileta hapa itatusaidia pia kupambana na gangs katika hii city na sehemu zingine katika taifa letu. So we are very proud, IG, with the work that our police officers are doing, and we believe that the experience they have gotten and the publicity, the positive publicity Kenya has gotten because of the work you are doing is commendable. I know also niliulizwa mambo ya some of the Kenyans who have gone to other countries and found themselves either on the wrong side of the law or they are victimized or so forth.
like some of the Kenyans who went to neighboring country, I want to assure you that the Foreign Affairs Ministry is handling those issues, and everybody will be accounted for. It is the duty of the government of Kenya to protect its citizens in any part of the world. Kwa hivyo, saa hizi ni kuongea. Na tukiongea, tutaanzia our assistant chiefs, waseme mambo yenye inawapitia, na tutafikia tumalizie wananchi. Wananchi tutapatia nafasi kubwa from different sectors. Tutapatia wananchi from different sectors nafasi kubwa. Hii mkutano, msikuwe na haraka. Kuna mtu wako na haraka? Hii mkutano unajua inaisha saa ngapi? Hii mkutano itaisha saa 1 saa 2. Yeah. So tuko hapa the whole day. Na hakuna mtu atatoka hapa. Tutakuwa wote. Mimi naona comrades wenye wako hapa ati wako na njaa. Wacha niseme. Unajua kwa sababu mimi nilikuwa student leader. Sakaja alikuwa student leader. Hapa wabunge wote, most of them. Tom Kajwang alikuwa student leader kwa Sonu. So sisi wote tunaelewa shida ya comrades. So ikifika wakati wenu, ngoja. Unajua comrades, wacha, especially sisi tulienda University of Nairobi. Sikia, ngoja. Comrades, especially wa Nairobi University, they are very orderly. So msituangushe. Yeah, unajua, msituangushe. So nataka ni waombe. Yeah? Ikifika wakati wenu tunataka points. Tusikizane wote. Ikifika mwisho sisi sasa tutaongea huko saa 1 saa 2 jioni. Kwa hivyo sasa mkutano uanze. Asante sana. Aya, tafadhali tutulie. Hata mimi wisdom. Sinaona mnasema wisdom. Sasa hayawi huwa imefikia wakati wa kutoboa. Lakini sio mimi natoboa, nyinyi ndio mnatoboa. Lakini naomba wakati wa kutoboa, unajua ukitoboa mashimo mingi zaidi, utaulizwa ulitoboa gani ndio priority. Toboa kiasi ile inaonekana. Na ukitoboa mahali imetobolewa, haitajulikana nani alitoboa. Kwa hivyo ile imetobolewa, usitoboe. Tafadhali. Kwa hivyo bila kupoteza wakati, tuko na utaratibu. Waziri ametuguide kwamba tuanzie naibu wa chief, assistant chiefs. Na naomba mkija museme kila kitu hapa. Tukirudi ofisi musiseme nilisahau, ndio wakati wenu. Kwa hivyo nitamuita assistant chief Christine Otio kutoka Utawala sub county. Sub location. Akifuatiwa na assistant chief Douglas Kimani. Wale wawili waje mbele. Sasa ni wakati wa kutoboa. Semeni toboa. Toboa. Kuja juu. Tobolee juu hapa. Our CS, Honorable Kipchumba Murkomen, all protocols observed, ladies and gentlemen, I am Christine Otio, Assistant Chief Utawala. And here we are observing gender, so I'll just take like 3 points and then my colleague will take the other points because we had done a write-up. So let me start first of all by thanking you, CS,
Because today, we can get uniforms. Sir, we are getting, our colleagues getting some training, because knowledge is power. And it is because of the knowledge we are getting through the training seminars, we get empowered to serve the people. Because an assistant chief is the lowest person on the ground, sisi ndio sura ya serikali. So we need to be empowered, and what is happening today is commendable, and we are motivated, sir. And sir, there's another issue about the welfare of the people we serve at the ground. We feel the heat, we feel the pain. And I will start first of all with a humble request, sir. I know it is a security meeting, but certain things, if they are not solved, still people will not have peace and there'll be discomfort at the ground. The assistant chiefs, emotionally, they are drained daily by needy students wanting to join the university. We would humbly request that through your officer, if help would get officers, extension officers on the ground. Why? Because we sit down there with very needy cases, and sometimes we recommend and sometimes they don't get the support required. So we also get pained. A good example is Utawala today. We have a young man, sir, Kennedy Otieno Odhiambo. He is not related to us. When he came to Nairobi last year, he did not join university because he was late and he's a total orphan. So through the DCC wa Mulevu, who was the larger Embakasi, we gave him accommodation at our camp, sir. So he has a UniHat pal. He's not an officer, but he's a needy case. So Kennedy has been able to join KU this year. Huyo ni mtoto wa serikali. Because DCC wa Mulevu handed over to DCC Lomachar. Huyo ni mtoto wa serikali. Anakula, anakunywa, lakini amejoin university this year. When he was coming to Nairobi, he didn't have his certificates. He just had the 2 death certificates for the parents and his birth certificate and his ID. And today, the Director of Education has ensured that he's able to get his school certificates, though he was not able to raise. He had a balance of 173. So when we talk of examples, we know the pain we go through, because that is a needy case, and Kennedy has not gotten any allocation. As a country, as we reflect, Kennedy one day asked, and I want the people of Siaya to hear this, asked my daughter, because he calls my daughter Dada. Dada, nikikufia kwa hii mabati yangu pale kwa polisi, watu wangu watakujia mwili wangu? That is a painful question. So my daughter told him, haukukuja Nairobi kufa. You came to Nairobi to succeed. So Kennedy is now at the Kenyatta University, sir, and he still hasn't gotten his help allocation. And that is the main reason why I was saying, if there were extension officers from help to the ground, they'd feel the plight, see where that young man, that young man where he gets his daily requirements, and the APTC clinic has been very, very helpful. When he gets sick, he gets treated. So when we say that we are with the people on the ground, we feel the pain, those ones who cannot get food, those ones who cannot get everything. Anakuja hapa anasema, chief, nimefika mwisho. So with the help, that is a challenge. We need more needy cases brought on board, and we will be happy, sir. Thank you, sir. Let me leave the rest for my colleague to take up. Thank you, sir. Ametoboa hajatoboa? Haya, karibu.
Thank you, sir, for this opportunity. Sir, I am Douglas Kimani, the Senior Chief for Udhiru Sub-Location, Dagoretti South. We appreciate, sir, an opportunity to meet together as GAO team, as a county, the security teams, and elaborate how we have journeyed together. We want to appreciate, sir, the ministry for assisting us in various capacities, development, training, as well as enabling us to interact with the wananchi and to work with them and an opportunity even to serve this nation. I want to thank you, sir, also for giving us an opportunity as well in order to explain various challenges that we have experienced in our duties, and above all, work together to ensure that we have a better Kenya. Our hope and our faith is that this country is great, and making Kenya great requires that each one is an officer. We uphold the values of our constitution. As an officer, also that we uphold one another and love one another, ensure that there is peace and cohesion in our country. I would want to say thank you because we have had opportunities to bring together communities, to bring together families, to bring together institutions, and ensure that there is sustainability, there is service delivery. One of the challenges that we are experiencing, sir, is that most of the decisions that we make as GAO at the family level, they are not binding in the court of law. You realize the Constitution gives an opportunity for alternative dispute resolution to be recognized as a part of administration of justice. We request that the law would be amended so that the decisions that are reached at various levels are recognized by law as a tribunal, because these are decisions that we make as families, as communities, traditional agreements and pacts. They form part of our society cohesion, and when they are recognized, they enable us to maintain order and development of our country. The other thing that we would want to raise as a very important aspect in our work areas is that you realize some chiefs, na ni ukweli, wanafanya kwa barabara, kwa road reserves, ofisi zao ni za mabati, kunanyesha, documents zinaweza haribika na ni za serikali. Would appreciate if an elaborate effort is made to ensure that assistant chiefs and chiefs work in places of dignity, and where wananchi can come and obtain services and go back home and know for sure that their documents are safe. Another element that we have realized in our endeavor is that as we work with the police, they help us a lot. But there is those who defy orders of the chief, either summons. The new structure does not allow for prosecution. There is a gap between when someone defies an order that has been lawfully given by the chief. When you go to the OB, the penal code does not recognize that someone has defied summons by the chief. And so there are people who go bragging and says, "Huyo kachifu mtamo hata hakuna mahali za kunipeleka." Would pray that the power of the chief to order people to appear so that they can agree as a family and bring social order is recognized also in the penal code. And in the new digital OB, that it is specified clearly that an offense to fail to appear when summoned by the chief is criminal. And an enhanced fine for that, if to that effect. Finally, sir, you have mentioned about our elders, our peace committees, our Nyumba Kumi. It's been a long, long, long journey working with them. And I believe that we call them day and night. We call them for meetings. We call them to come and help us to organize tree planting, conservation. They are everyday volunteering. Sir, as you go to consider that request, we pray that it be expedited. And finally, we thank you for giving us an opportunity to green our Nairobi, to plant trees, to work with the climate works. We appreciate so much for the opportunity for our young people to work in our offices.
They feel so comfortable. We appreciate, we thank you. We thank the President for that noble idea to bring youth and help us reduce crime in our society. Thank you, sir. God bless you. Sawa si sawa? Sawa kabisa. Tunaendelea. Tunaomba Chief Patrick Weru kutoka Golf Course Location na Chief Christine Demba Mathare Location na Mosias wafuatao wakaribie. Chief Inspector Tuska Opondo wa OCS Capitol Hill na Chief Inspector Sarah Kimusar OCS Riruta. Tuongezee hawa time ama tupunguze? Ama ikae hivyo? Haya, wamesikia. Haya. Chief Christine first. Christine. To our Cabinet Secretary, Honorable Murkomen, Ministry of Interior and National Administration, through the Principal Secretary, State Department of Internal Security and National Administration, our Nairobi Governor, and all protocols observed. Good afternoon. Yes. Standing before you is Christine Atieno Demba, Senior Chief, Mathare Location. I would like to go through this one and share with you, as today is a great day for all of us. First of all, we the GAO team from Nairobi County, do appreciate the government for initiating the Jukwaa La Usalama, a timely, noble platform that has given us the rare opportunity to engage directly with the Cabinet Secretary and other senior government leaders. We appreciate the current regime for prioritizing our safety, welfare by introducing the National Government Administrative Police Unit, NGAPO. We humbly request that the implementation of this special unit be fast-tracked and to ensure our operations are carried out in a more secure and enabling environment. Our chief's welfare, we do appreciate the government for reintroducing the paramilitary security management induction course, which, as the Cabinet Secretary has said, had taken so long. Thank you so much. And this one will enable the chiefs and the assistant chiefs to be more efficient and effective on their mandate and service delivery. We appreciate the government for the ongoing construction of both affordable housing and social housing units in Nairobi County. And we, the NGAO team, we are also requesting for affordable housing within Nairobi County. Our CS, as you know, rent in Nairobi is very expensive. So we are requesting this one. We are coming to you requesting that this NGAO team here, let us each get a unit, kindly. We also thank the government for entrusting GAO with the national tree planting mandate. This is not only reaffirms our commitment to environment and conservation, but also strengthens our role in achieving national climate action goals. We appreciate the government for initiating the process of the development of our village elders policy, which is aimed at recognizing our village elders. These people, we send them at night. Si tunawatuma usiku. Na hata hatuwapatii pesa, wanapiga simu hawana airtime, and yet they achieve. So we are coming here requesting humbly that this issue be fast-tracked so that they feel that they are part of us. So our NGAO achievement, we have key achievements also as NGAO. We are grateful that you have entrusted us, NGAO, with the registration of farmers for access to government's subsidized fertilizer program. The role underscores our critical contribution to national food security and the economic empowerment of both urban and rural communities. The NGAO officers ensured 100% transition to secondary school and ensuring all the children with school-going age are registered in public schools. We are also supervising the climate works Mtaani cohorts, where our young people work and get paid. The exercise has enabled the reduction of crime rates into our areas of jurisdiction. The officers are up to task on Nairobi River rehabilitation, the directive of our president. This exercise is ongoing, and the officers are ensuring that our river regain its glory. Now I'm coming to our key welfare operation and policy requests as NGAO officers. Sir, we are requesting that
You prioritize the construction of permanent, well-equipped administrative officers to ensure effective service delivery, dignified working conditions, and security of government documents. And we are also requesting that you enhance our AIE to ensure timely disbursement of AIE funds to enable smooth day-to-day operations at the grassroots that is commensurated to the current economic times. You said that you're working on something on mobility, but we still had it here and we have to say it. I'm also requesting that according to Article 239 of the Kenyan Constitution, Ngaos are not enlisted as security agencies. This has minimized their full operations in matters security management and combating crime. And yet they are the ones feeding the other agencies with intelligence. Ama nadanganya? Tuko kwa constitution afande. So sir, we need to be entrenched in the constitution. If we are truly community security agents. We also thank you, sir. We appreciate the government's move to decentralize uniform distribution to the county level. Yeah. So, having said all that, once again, we extend our heartfelt appreciation to the government and all relevant authorities for their continued support. We affirm our unwavering commitment to serve the nation with diligence, integrity, and loyalty, and to play an active role in ensuring that success of implementation of bottom-up economical transformation agenda better in the grassroots level. We affirm our dedication to national service grassroots leadership. Thank you so much, sir. And I would request that our chairman give you our memoranda that we have here. Sawa sawa, sir. Haya, tuwapatie makofi. Thank you very much. Naona Thank you, RC Nairobi, our chief guest, and wageni wale wako hapa. Amjambo. Amjambo Nairobi. Kwa hiyo unasikia ja? Leo mlikula saa 4 mliangaliwa na mweshi, sivyo? Haya, asante. Mambo ishasemwa yetu na wakubwa wale wengi tuko naye. Mimi kama chairman Nairobi lazima niseme maneno moja tu sikuwaweka. Leo our cabinet secretary ashongea mambo muhimu ya kusema tufanye kazi pamoja na OCS. Zamani tulikuwa tunafanya baraza na OCS. Sasa ni mzuri bwana Muhesh, ushasema na unasema mchana wako hapa tukiitana mkuje baraza za machifu. Kitu kingine, Muhesh wa wazee wa vijiji hapa tupo. Tulikuwa hapa na rais na tukaongelea wazee wapeo kitu kidogo. Si tulisema ya mambo? Na hiyo mambo najua rais ako sana, lakini sasa tuko na mtu wa kututetea. Kenya mzima tujaona, Kenya hili letu tujaona waziri anaenda 47 counties. Na ndio naona anaongea mambo yote, ashashika kila kitu. Na tunamwambia ukae hapo kwa sababu tuko na kibarua, lazima tuendelee na kibarua mpaka tumalize. Si ndio hivyo? Na Nairobi tena mimi usema Nairobi ndio kuse. Na vijana wetu tufanye kazi, tupendane na mtupende na mpende serikali yetu. Na iko kitu wazao. Asante sana governor wa Nairobi. Iko kitu uliongea. Asante, uendelee kutushikilia na tunafanya kazi pamoja na watu wako. Si tukiko na shida, hatuna shida na watu wako. Unless wale wanalegaregea. Lakini tutanyorosha hawa. Asanteni sana na Mungu abariki. haya, tumpatie makofi. Haya, RC kidogo. Haya. RC. Thank you very much. RC, kabla hujaenda kwa OCS. Kuna ngoja. Wewe. Ngoja. Hapa kuna order. Kuna chief ama assistant chief bado wako na kitu imesaulika na anaona yenye nausu Nairobi hii. Anaona imesaulika. Kuna mtu wako nyuma pale. Unataka useme kitu?
Utasemea hapo, utaletewa mic hapo. Ndio huyu Haya, simama hapa mbele mbio. Lakini mwenye hapo nyuma, you don't need, mtaletewa mic hapo. Thank you. Pelekea mic yule hapo nyuma pale. Proceed. Na point. Yes. Na sio yako peke yako, useme pia ya Nairobi. Asante sana. All protocol observed. Wenzangu, Chief, Assistant Chief, hamjambo. Kwanza waziri, tukuombee good health, maisha mrefu, na hii docket rais asikutoe haraka. Kukiwa na lishafo, weka kwanza. Tunaomba rais akuweke hapo. Kwa sababu wewe ni mmoja wa wale waziri wameelewa shida zetu. Mimi niko na jambo moja ya kiusalama. Waziri, kuna kitabu inasumbua sisi inaitwa OB, Occurrence Book, ambayo inakuwa kwa ofisi ya OCPP na OCS. Katika hii kitabu, wakati Assistant Chief ana arrest, anaambiwa aandike statement. Na mimi nataka madaraka kwa sababu niko na 22 years Assistant Chief. Nataka hiyo madaraka umesema niwekelewe. Katika hii kitabu inaitwa OB, tungeomba ipeanwe kwa IPOA, Independent Body. Sababu wakati mimi niliajiriwa mwaka wa 2002, tulikuwa tunatumia OB tukiwa na administration police. Administration police wanaandika maabusu ya chief na tunahakikisha hiyo maabusu imefika kotini. Saa hii mimi nikishika mtu ya banki, niko mahali inaitwa Kibira Siranga. Mahali jana juzi kusaidiwa na DCC wangu nilimwaga pombe lita 1400. Mimi nikishika maabusu napeleka kwa a post. Nikibadilisha nguo ananipigia, chief umeniletea maabusu nipeleke wapi na hospitali amekataa. Yes. Kwa sababu yes. Hiyo ndio ukweli wa mambo. Ati mpaka OCPD akubali maabusu ya chief. Kwangu Siranga iko bangi. Nimepambana nayo. Kwetu tuko na chang'aa. Nimeipiga mpaka mimi nimekuwa adui ya raia. Kwa sababu askari hata nikitoka tu, hata huyo nilishika siku hiyo aliachiliwa. Yes. Anaandikiwa kukojoa ovyo, hakuna chang'aa. Kwa sababu ya kitu inaitwa charge sheet. Who is the owner of charge sheet? Kama mimi ni officer na nikitoka tu kidogo siandiki charge sheet, tutafanya kazi namna gani? Nimemaliza. OB ikuwe 2, moja ya chief ama ikuwe na independent. Asante sana. Haya, nimesikia. Asante, nimesikia. Bado kidogo. Sasa hiyo nimesikia vizuri sana. Mliona chief moja aliongea hivyo kwa Kakamega. Akasema una arrest mtu ikifika wakati wa sasa kutengeneza the charge sheet. Chief anaambiwa kila wakati kuna kesi lazima yeye aende kotini, kesi ni yeye ndio lazima akue pale. Na pia kwamba saa zingine hata mtu ameshikwa for defilement kwa sababu mwenye ameandiwa over hajafuatilia, kabla chief hajafika nyumba anaenda kupata ule mtu wako mbele yake. So nimesikia. Asante sana bwana chief, and there are issues to be raised there. Wewe una chief una yes. Ngoja. Chief unatoka which
I am senior assistant chief, 22 years. Rangata High Rise. Okay, Langata High Rise. Yes. Ngoja ni kwanza. Wapi? Haya, pigia makofi chief. Bado mkutano inaendelea. Wapi? Ngoja. Wapi OCS wa hiyo area? OCS wa hiyo area ni nani? Unajua niko hapo kwa mpaka tu hapo kitu. Bwana OCS, wewe ni which police station? Langata Police Station, sir. Langata Police Station. Yes, sir. Sawa, ukifika wakati ya OCS utachangia kwa hiyo agenda. Yes, sir. Sawa. Thank you. Keti tu ni sawa. Wewe mwacheni nini tusikizane. Alafu kuna chief ako pale mwisho. Thank you. Nimesikia huyo chief anahitaji nini, tutapanga hiyo. Nimesikia. Ule chief ama ni assistant chief ako nyuma pale? Assistant chief. Okay, endelea. Thank you sir. Yenye ningeongea nyingi mwenzangu ameongea. Yeah. Alafu sema jina ninaitwa Bernard Kanzika kutoka Lindi sublocation, Kibra subcounty. Kitu ya kwanza yenye ningependa kuuliza ni kwamba sisi machief ni kama assistant chief ni kama tumesahauliwa. Tumesikia mmesema ya kwamba polisi mwenye amefanya kazi for 15 years in the same position atakuwa promoted from constable to corporal. Na huyo mwingine tena hivyo. Sisi assistant chiefs, unakuta assistant chief anaandikwa assistant chief, anafanya kazi for 30 years, ana retire akiwa assistant chief. Mwenzangu hapo amesema amefanya kazi for 22 years ana assistant chief. Mimi nimefanya. Nimesikia hiyo. Yes sir. Hiyo I will respond later. Yes sir. But nilisema for constable amefika 50 years. But that does not matter. Nitaongea baadaye nikijibu mambo ya career progression ya chiefs na assistant chiefs. That is why tumewapeleka kwa course, so that then it can facilitate the next stage. But I'll tell you later. Haya, chief mwingine ya mwisho ilikuwa wewe. Okay, malizia. Wacha tumalizie huyu. Alafu tuendelee na OCS. Our beloved CS, our RC, the governor, and all protocols observed. Everyone present, good afternoon. Yangu yatakuwa machache kwa sababu mengi yameongelewa na wenzangu, kama hili la mwisho, swala la mwisho. Aka hivyo, our CS, sisi tumesimama hapa tukisema kwamba this round sisi tunaenda kufanikiwa zaidi. Hatujawahi kuwa na mwingine amefanya mambo kama haya. Kwa hivyo sisi tukitoka mkutano huu, yale mambo tumeomba yote kabisa tunahakika, kwa sababu sisi tutakuwa vizuri zaidi. Langu labda la mwisho kwa sababu ya wakati, wamesema mambo na tunahitaji afande uangalie mambo yote round hata ile hatujakuambia. Sababu kwa maombi ya Mwenyezi Mungu sisi huomba kwamba Mungu hata ile tujaomba Mungu tuweze kutujazia. Lile utaona ni zuri sisi tupate. Hatuwezi kukua na limitation. Lile utaona ni zuri kwa maafisa wako, kwa sababu all of us are miracle workers. Tunafanya kazi nzuri hata kama tuna madoadoa, all of us are committed to this service. Tunaomba kwamba mambo yale utaona sisi hatujajua, kwa sababu labda hatuna utaalamu zaidi wa kuelewa yale tunayohitaji. Tunaomba wewe uende uangalie kabisa, uangalie mambo ya policy workforce yote, uturekebishie mambo, kwa sababu tunazeeka tukienda nyumbani bila pesa mfukoni. Naomba kwamba langu hawa machifu na waona na assistant chiefs, hata madio watu yako ya ngao na polisi
wale ambao wanaishi hapa Nairobi, kwa sababu tunafanya kazi hapa, house allowance ni kidogo sana. Hawa machifu na waona afande wanaishi kwa slums, even some police officers na wakuta kwa slums. Kwa hivyo tunaomba kwamba hii kidogo hii ya house allowance ichezwe kidogo, house allowance ichezwe kidogo ili iendelee ikuwe nzuri. Na kuna mambo, excuse me, affordable housing imesemwa, ndio sikutaka nirudie yale mambo imesemwa. Kwa hivyo mimi nasema yale imesemwa yote amesikia, na yeye ndiye amekuwa msikifu wa kwanza. We thank you for listening to us because you have never had this kind of experience. Our supplication is everything that we have asked and that which that we have not asked, utuongezee tafadhali. Na langu la mwisho ni kwamba hii mambo ya compensation ya watu ya ngao tukiwa machifu na assistant chiefs ikuwe fast tracked. Kama mtu amepata shida ifanyike haraka haraka vile tunaona inafanyika katika departments zingine, ndio tupate nafuu. Yale ningesema ni mengi, lakini kwa sababu yamesemwa, thank you sir. Asante sana. Kuna chief moja pale was very mimi naitwa semea hapo. Semea hapo. Mimi naitwa Nehemia Mocha, chief ya good relocation pale Adams. Karibu sana. Asante. Haya, last one. Chief, haraka. Ama ni assistant? Yes. Proceed. Asante sana PS wetu, Cabinet Secretary Mr. Kipchumba Murkomen. Bali kukaa na assistant chief na wananchi chini ili usikie malalamishi wao. Sasa kuna ombi ningeomba kama assistant chief, wenzangu wamesema mambo ya promotion saa. Mimi natoka sub location, asina location division. Police na haina gari, OCS ana gari, DO ana gari ama ACC. Sasa wakati mwananchi anataka asaidiwe inakuwa ni vigumu kwa sababu gari hakuna. Inabidi turudi kwa mfuko tutoe pesa ili tusaidie mwananchi. Ingine saa ningependa kusema ni ya kwamba wakati niliandikwa tulikuwa na makarani wa chief, ambaye chief ni mtu, unajua chief ni field officer. Chief si mtu ya kukaa kwa ofisi, ni mtu ya kutembea kuangalia mwananchi, hapa nini mbaya, hapa nini mbaya. So nilikuwa naomba saa hii makarani wa chief turudisiwe. Ingine saa ni mambo ya pombe na bangi ama liquor license. Mimi nikiandikwa saa any licensing ya liquor ama ya bar, assistant chief ama chief alikuwa anaulizwa. But now according to the devolved functions, unakuta bar imekuwa license, chief hajui, na ikiwa raid chief ndiye anaenda hapo, unakuta bar iko na license, unashindwa vile unafanya saa. So hii mambo ya licensing saa chief hausiswe na DO na ofisi zetu. Ingine saa kitu ya maana sana mwenzangu amesema. Sisi kama ngao officers hatujui tuko wapi. Kwa sababu unakuta chief ama ngao officers tuko kazi 24/7. Na unakuta other civil servants ikifika saa 11 wamefunga ofisi, wako nyumbani. Ikifika wakati ya national celebration, chief ana mobilize watu, chief hakuna saa anapumzika. So upande hiyo saa tungependa weke task force ili kuonyesha chief huyu anafaa au upande wa polisi ama anafaa awe wapi saa. Ingine saa ni mambo ya ngapu. Mimi nimekuwa mtu wa KANU since 1992. But wakati nimeandikwa kazi ya serikali nikawacha siasa. Wakati ule saa tukiwa na emergency, ukiita administration police saa anakuja mbio mnaenda kazi. Lakini saa hizi imekuwa ngumu, ukienda kwa OCS anakuambia sina strength na raia anataka asaidiwe. So saa mambo ya ngapu
ingekuwa vizuri kama tungepata jana. Waturudishie B wetu ili kazi tunanyorosa saa. So ingine saa ya mwisho ni ya kwamba ningependa kushukuru sana kwa kutuletea regional commissioner. Kwa hii mwezi moja amekaa hapa saa. Anajua mama chiefs wote, anajua ofisi ya chief iko saa wakiwa na county commissioner. So kwa hayo machache hiyo nimesema saa tusaidie saa. Thank you very sir. much. Haya, regional commissioner endelea. Thank you. Hawa machifu ni moto si moto? Wanaweza choma mtu ama hawezi? Leo ni siku ya kuchomana. Basi pia kuja choma. Our Chief Kesa, CS Honorable Murkomen, our DRG, our IGAPS, and IG KPS, all protocols observed. Good afternoon. My name is Sarah Kimusar. I'm the OCS Riruta Police Station, representing my fellow OCSS Nairobi. I have some few comments to put to our CS. The first one is the medical scheme for the police service. It's there, however, it's not operational as well. Through your office, we have a national police hospital along Bagadi Way, Raila Odinga. If that office, that hospital could be serviced and given doctors, the police could be assisted from that facility. Another issue is the QRU team. It's called Quick Response Team in Nairobi. Through your office, sir, if that team could be equipped. The Quick Response Team are very important in Nairobi. In terms of riot, crowd control, they come in handy. Through your office, if they could be facilitated for them to have mobility. As the OCSS, we give them our vehicles, and you find the police station will lack mobility since we support that QRU team. Another issue is a digital OB. We appreciate digitalization as a country. However, for the police, we need your assistance, whereby we have enough network coverage for that digital OB and a good backup. As we install the digital OB, the backup could be the challenge, whereby we lose reports after a while. Through your office and through the government, your support could make the service work well for this country. Another issue is security risk for our stations. Most stations, they are not fenced. They are not perimeter fenced. During the last Maandamano, we experienced attack on stations. Through your office, could they build fence, a perimeter fence and good gates for us to secure that facility to give service to this community? This one goes to the correctional service. We have a Dagoretti law courts within Dagoretti. I come from Dagoretti, and we don't have mobility. We use our station vehicles to ferry prisoners to remand. And in that case, it's very risky for an OCS and the officers in case of they break from that mic fixture, it will end us to explain unnecessarily. So through your office, we ask if the correctional center could provide a motor vehicle to assist the Dagoretti law courts. Lastly, sir, we have newly gazetted stations within Nairobi. They lack motor vehicles and offices to serve the public. Through your office, you could support the newly gazetted stations for us to give a proper service to the community. My appreciation goes to you, CS, for walking the journey with us. Wanasema umeweka sikio kwa ground, and we appreciate it a lot. Secondly, we appreciate the government for the upcoming recruitment. I believe the issue of understrength will be solved through the recruitment. Lastly is to ask if the government could bring affordable houses to our station areas. Some stations have some parcel of land.
You can have some blocks outside the station. It will assist the police for accommodation. Lastly, is to appreciate the government for implementing the national police reforms. We've had some salaries increment. We appreciate and we hope for more. Thank you, sir. Ndio, tukiwa kwa vitengo ya OCS, tuko na OCS Chief Inspector Tuska Opondo. Tuska Opondo ni OCS wa Capitol Hill. Ndio. Karibu. Our CS, sir, IG, and our 2 DIGs, the Governor of Nairobi, Mr. Sakaja, all protocols observed. Good afternoon. I think I'm the most privileged officer this afternoon because it's like the CS was smart enough to read my mind. All the points that I had prepared to put across, the CS was able to expound them, and he was perfect and precisely clear. Therefore, I don't see the need of taking much of the time here. I therefore donate my time to the next speaker. Thank you. Si ameongea vizuri? Kama huna unasema ni mimi nimemwambia aseme. Nataka niulize, ngoja 1 minute. The OCSs unyoko hapa. There is a gap in law between the arresting powers of a citizen, including chief, and the final now recording in the OB, then charge sheet, and then charging by the DPP. How do we bridge that gap? Do you sort out that problem that the assistant chief wa IRS alisema? Apart from, how do you facilitate, still assist the chief to achieve the objective of enforcement, but the OCS and the police take responsibility? Which OCS wants to take that question? Without putting it to the Langata one or whoever. Because it's a practical challenge, you know? You want to take OCS Langata, you want to respond? Any OCS can respond. It is not personal to you. It's just bridging the gap between Ngao and the police enforcement. Unaweza semea hapo? You don't need to. Unaweza ongelelea hapo kwa na OCS. Thank you, sir. My name is Chief Inspector Robert Okoth, OCS Current Plains. I feel that I should respond to that question. The matter that is arising between the chiefs and the OCSs. Basically, there is no big deal, but the problem arises that when it comes to the use of the OB, lawfully it is known that the OB is kept at the police station. But in many occasions that we have worked with the chiefs, when we do what we normally refer to as operations, after you have done arrest as a team, as a security team, you will hear the chief tells you that, I want the OB number. So it appears as if there is a kind of protagonism between the police station and the chief, while the job that is being done is a security job. It only needs some kind of responsibility that when a case has reached the OCS office, it is common knowledge that it should be processed through court. But now when there is no trust that the prisoners are brought, and then you do something as if you are doing backstabbing, you want to follow up that what has the OCS done with that case. And at a time when probably you don't get what will satisfy you with what you thought, then now you go ahead speaking as if now we are fighting one another, and instead we were doing a common job. Now, the solution. Let us first of all know what the Constitution demands between the work of the police and the work of the chiefs, and where we are coming together.
It is common knowledge that when you have arrested a prisoner, when you have reached with that prisoner at the police station, the first thing is that you have to record a statement. When you have recorded a statement, it qualifies you to testify before courts. Now, you have brought a prisoner to the police station as the chief. The law requires that within 24 hours, I'm supposed to dispose this prisoner to court. You don't have the statements of this. You did not record it because of any other reason. Now, it will force me with the powers of the OCS to release this prisoner within 24 hours. When you do this, because these powers are vested with the OCS, it comes as if there is a kind of war down here. OCS amekula pesa, OCS amefanya nini. Now, that one should be solved in that manner. The 24 issue, and who is allowed to possess the OB, and after I've given you the OB number, and I want to request the office CS that providing the chief with the OB number is not enough. Because at the end of it, this person will be processed through the police station to go to court, not through the chief's office. It is in the constitution and the law. So let us just work together to make this thing very easy for the persons arrested to go to court, but not backstabbing. The issue here, which you are hearing about, I read it as backstabbing. Thank you. What I know what you have said is true, except one thing to vary, Bwana OCS. You have a responsibility to prepare the suspect, to record the statement in the OB. I think so that many chiefs are complaining all over the country that they are being told to testify continuously. So inakuwa ni suspect ya chief, mabusu ni ya chief. To protect the chief so that, you know, the chief now, if he arrests today mtu ya pombe, kesho ya bangi, mwingine ya defilement, mwingine ya nini, alafu akuwe tu anaenda kotini, itafika stage wenye atakuwa anasunguka kotini instead of going back to do work. So the chief and the assistant chief, during these operations, as you've said, do together the operation, but let the police officer who was attacked take the responsibility for recording the arrest. Then it allows the chief atoke, you know. Number two, you have said about the OB number. I think there is nothing wrong with sharing the OB number with the chief, because yeye ndio anarudi village. So wananchi watakuwa wanamuuliza, na ule mwizi mlishika ama mlienda kukula na OCS kitu huko mbele mmeachilia. So it helps for accountability. It helps you for accountability to make sure that the chief has the details of the process. The last thing is part of all this confusion. After what you have said is true. You know, if in 24 hours you don't have statements, you can't take someone to court, then you have to release them. But you see, the problem is, if we have a close working relationship with the chiefs and the assistant chiefs, the public will be sensitized about that. So that by the time you go for operation, you already know that you have support of the public for recording statement. Kwamba huyu amefanya amefanya, then it can expedite the process. So I think in our, and this is not just for Nairobi, I'm saying all over the country, that working relationship is achieved, it becomes easy. And that means not just sub-county security team, but also at the divisional level, you need to have more meetings together. And you know, I've said, what is the problem? You are OCS. If the division you are manning is safe, and the chief helped you to make you safe, you take the credit, the chief takes the work. It is, I mean, you benefit from working with people. There's no need to become defensive. And I'm not saying I'm putting you on the spot. It's okay. I'm just making comments on that issue. Yeah. Governor? Thank you, Waziri. I think this is an issue we should look at more keenly, because it's something also the county inspectorate officers are dealing with. Because I don't see the sense, you arrest someone in Ruai, you bring them to town. You arrest someone in Kasarani. If you look at section 29 of the Criminal Procedure Act, we might need to, because also there are bylaws of the city that people infringe on that need also to be prosecuted.
So I'd ask beyond just the chiefs and the assistant chiefs, also for our county, inspectorate enforcement, to also have either a line that when they find someone infringing on our laws, it can go all the way to the DPP or through, because it's the same problem. You come to Central Police Station, you find somebody amezungushwa the whole day kwa gari ya kanjo. It's a bad thing. We don't like it. Alafu, it doesn't make sense. Na alifanya kitu ndogo, alikojoa kwa ukuta huko, So please help us do that. We will respond also at the end. Is there any other OCS who wanted to say something else? Mwenye kuongeza kitu? Ngoja, there is time for vijana, relax. Uko sawa, utafika wakati yako. Prepare your points. Thank you very much. Naona mmetisha OCS hawataka kusema maneno mengi. Hapa Nairobi wameona. Yes, last maybe OCS Kipchumba, the last one. My name is Chief Inspector Albert Kipchumba, the OCS Madare Police Station in Starehe Sub-County. Now, to respond to what our chiefs have said concerning the OCS, the police station, to clear suspicion between the police and the chief. For example, chief akipata kuna bangi mahali, gari ya bangi, please don't go alone. Let us have multi-agency approach on all arrests for the purpose let me explain. Let me explain. You see, tulia. Let me explain. Kasi ya Order. kasi ya kukamata tulikubaliana mapema tusikizane. Because please, what the officer is saying is true. So tusikize kwanza. Unajua usiposikia mtu mpaka mwisho utarukia katikati. Amesema the right thing tufanye pamoja, which is lacking at the moment, which is the problem. Ngoja tusikizane. Ikifika wakati ya wananchi mta respond. Now I was saying, ndio maana, that's why I told you earlier, hiyo kelele ndio inafanya OCS wanyamazi. Because ngoja na wakinyamaza ni hasara, mkutano haitafikia yenye tulikuja kufanya. Yeah? If we make everybody speak freely, ndio tutapata results. Lakini tukisema hapana, unaona this is the only county yenye kwa county zingine OCS walikuwa wanang'ang'ania mic mpaka unawaambia imetosha. Lakini hapa waliposikia maneno yenu nimeona wamejinyamazia. So I want to request you. Nataka niwaombe. Tulisema hapo awali maoni yote ni sawa. So nawaomba tusikilizane so that we find solution to the problems that are affecting us. Otherwise hao watu watanyamaza, hata wataogopa kusema ile. Like now I was expecting OCS aseme ni shida gani tu wako nayo na wananchi. Lakini wamenyamaza. Haya, proceed. The justice system, unajua case ndio iweze kufaulu kotini. Police na chief mpaka wakuwe pamoja katika ushahidi. Now, ndio case isitubwe na alafu OCS alaumiwe kwamba alikula case. Kama chief ako na amepata information mahali kuna kitu ambaye ni criminal, involve a multi-agency approach. Get the AP of that area, get the ACC, get everybody, hata wase wa nyumba 10. Everybody, ili tukienda kukamata, tuwe na utaratibu wa kufaulu katika case kotini. But if you act as a chief alone, you will not win the war. And you will blame the police for failure of succeeding in prosecution. So my humble request, my fellow chiefs, if you find anything criminal, let the station come. If you don't believe even in the OCS, call the OCBD, call the regional command, talk to anybody seen in the police, and then evaluate us if we are not going to succeed. Thank you so much. You know, that is the only way a chief hataambiwa sasa ukue unakuja kama witness.
because then the police watafanya the recording and the chief can go back again to organize another raid. You know, if you work together, and especially a pombe na bangi, if we can involve Nakada, it will also help a great deal. Then if there's areas yenye iko gray inakwaya to gazette certain officers wakue enforcement officers, because I know even the Nairobi County enforcement officer are gazetted as enforcement officers. But I don't think it is necessary to gazette a chief as an enforcement officer. We can avoid that when Ngapu is there, or when you work together in a multi-agency, then the police can take the burden. Then the administrator can go back to work without being told, wewe saa yote ndio unakuja kotini. And that's what the OCS is saying, and that's the right way to go. Now that was the only group I was lenient to. The rest, daika moja moja, the rest of the government officers. Proceed, RC. Thank you, sir. Tunaendelea vizuri. Nataka wafuatao wajitayarishe. Form tab units. Mwenye anaongea niaba ya APS, Dr. Margaret Chege. Traffic, Chief Inspector Erastus Ekwam. ACCs, Damaris Mutanu na Peter Makali. Tafadhali mujitayarishe in that order. Daktari Margaret Chege, karibu. Thank you, sir. Our Cabinet Secretary for Interior and National Administration, Honorable Kipchumba Murkomen, Principal Secretary is present, His Excellency Johnson Sakaja, the Governor for Nairobi County, Inspector General for National Police Service, my IG, Administration Police Service, and the DIG, Kenya Police Service, all protocols observed. Good afternoon. Hamjambo. Kwa majina naitwa Dr. Margaret Gakami, a PhD holder from the University of Nairobi in project planning and management, specializing in project design, planning and implementation. I'm the Assistant Superintendent of Police, the Sub-County Commander for Dagoretti South. Bwana Waziri, it's an honor to be here this afternoon, and I really want to appreciate you for the great remarks that you have done. And I want to ride on most of them because as a representative for the Nairobi region for the Administration Police Service, most of the proposals that you raised are some of them that we had discussed as a team, and I would like to ask your permission just to go ahead and read our proposals and interventions as we had prepared. The Administration Police Service continues to play a central role in promoting internal security through protection of the critical infrastructure, community policing, border protection, and even working closely with other government agencies, and especially in provision of security of government buildings in the city. However, for the Administration Police Service in Nairobi region to remain responsive to the growing urban security demands, deliberate and targeted interventions are necessary to address the systemic challenges. This proposal outlines practical and scalable solutions aimed at strengthening Administration Police Service effectiveness in Nairobi and beyond. Some of the challenge areas and proposed interventions. Number one, we need to strengthen command cohesion within the National Police Service. The challenge is there are variations in leadership ranks across the different formation of the National Police Service, that is in the Kenya Police Service, in the Administration Police Service, and in the Directorate of Criminal Investigations at the regional level, at the county level, and even at the sub-county level. Proposal, if we can be able to align these, Bwana Waziri, leadership ranks across all MPS formations, then we can have or ensure
that we have clarity, unity of purpose, and operational synergy across all the leadership levels. The other issue is on capacity, that is personnel, specialized training, and deployment. The major challenge we have is that Administration Police Service personnel in Nairobi, they are overstretched because of the increase in population. There is a lot of urbanization that has led to increase in population in our city. And as we look even at the international standards, where we have to have the ratio of 1 police officer to the number of citizens, the international standard is 1:400. But our population, as we were told here in morning, that we are over 5 million, 5.8, going to 6 million. And with the number of police officers that we have, it is not proportionate to the population that we have. And with urbanization, the increase in crime has gone up. We have a lot of issues in terrorism, issues in cybercrime, issues in organized crime. If we can be able to increase the number of personnel in Nairobi County, then we can be able to serve our wananchi better. And by the end of the day, they'll be happy and we will be happy. It's a win-win situation. At the same time, we should be able to integrate Nyumba Kumi, community policing, so that we can support Administration Police Service. These are our brothers, these are our sisters. The crimes or the people who are committing crime, they are living in their houses. If we can bring them closer, they'll be our eyes and our ears on the ground. We also need to establish a regional crime trend analysis unit which will guide the deployment. For example, an area in Nairobi, like maybe in the informal settlements of Kibra, Kawangware, we need to do a proper data analysis where there is high levels of crime, then more personnel deployment should take place in those areas. Transport and operational mobility, for us to be able to move from one area to another, for us to be able to respond easily to the needs of the population, for us to be able to conduct patrols, we need vehicles. We understand it's true we have vehicles, but they are not enough, and especially in the newly formed sub-counties. On the same issue of fuel, we recognize and acknowledge Bwana Waziri that we get at least 450 liters per month. But because of the nature of duty and the diverse areas that we have to serve in, it is not enough. We therefore kindly request if we can be added up to 600 liters per month, then we can be able to offer our services well to the wananchi. Oh my God. And then the issues of offices, the infrastructures that we have. You find, Bwana Waziri, most of our offices are highly congested. They are very small, they are very crowded, and they are not well facilitated in terms of the infrastructure. You find that we do not have internet, we do not have computer, we do not have printers, we do not have those items that are going to help us work well in a conducive environment. I wish we can be facilitated with the same so that we can be able to deliver well. On the same point, I think we also need proper interview rooms so that when wananchi comes to our offices, we can be able to deliberate and discuss issues with a lot of confidentiality, and they can develop public trust in us. We also need to have conference halls so that we can have public barazas even in our stations. Last but not least, the issue of housing. I understand and I really appreciate that we at least get housing allowance. But Bwana Waziri, the housing allowance is not yet enough for all of us. Because you find what we get, we can only afford houses in the informal settlements, which is not safe or secure even for most of us. Even some of us have to live so far away from our working stations. You find us spending 3 hours so that we can arrive to our working stations. Therefore, spending a lot of time on the road, creating a lot of stress, reducing the morale and productivity of our offices. This also affects the family life of the offices. This and many more, if they can be implemented, I think we can strengthen the Administration Police Service in Nairobi region and able to serve better. And mwananchi will be happy and will also be happy. Naona mkubwa amesimama, just one more. Aya basi, we are disciplined forces
na mkisema tumalize tunamaliza, na nitamaliza na hii statement moja. Bwana Waziri, if we empower the administration police service, then we'll empower national security. Thank you so much. Asante, makofi kwake. Kizungu naye sawa. Haya, Chief Inspector Erastus. Our Honorable Cabinet Secretary, Mr. Kipchumba Murkomen, the Governor of Nairobi County, His Excellency Sakaja, and all protocol observed. Mine will be brief because of the time. I will just be brief in highlighting the points that are the challenges of traffic within Nairobi County. One, Bwana Waziri, we have two areas, the Central Business District and the outskirts areas that are covering Nairobi. Within the Central Business District, sir, the major challenge within the Central Business District is misallocation of matatu stages, the hawkers, the handguards, and the trolley guys that normally use the handguards and the trolleys. We have the motorcycles that normally drive on the wrong side, on the pavement, on the pedestrians walk. We have non-synchronized traffic lights. There are areas that are not covered by traffic lights that are required to be installed. Then we have the tuk-tuks. Tuk-tuk, I know it is a business, but the way they also operate, especially along Landis Road, and the handguards business guys, it is terrible, it is dangerous, especially on the other road users. Then we have the roads with the potholes. We are also experiencing challenges, especially roads that are not being sealed with the potholes, which is also a danger to other road users. We have the issue of drainage, especially when it rains in Nairobi. You will find that vehicles are submerged in waters because of the poor drainage systems. And I believe the Excellency, the Governor, will take care of that. Then, having said that, we have challenges that are also affecting the base commanders that are operating in the outskirts of the Central Business District. These are one, lack of proper pedestrians infrastructure. Along Wayaki Way, we have a challenge there. And because vehicles are moving at a speed within that areas, we experience more fatalities or injuries affecting pedestrians. When you go through Outer Ring, as our governor had mentioned, because of the number of fatalities there, it is because of the poor lighting on the footbridges that have been provided specifically for pedestrians to use. So pedestrians fail to use the footbridges and hence use the roads where at night it becomes a challenge. And more so, fatalities within Nairobi happen during the night. Pedestrians avoid using the safe footbridges that have been provided because of poor lighting, and there are also security. Lastly, we have areas of stages. In terms of the lighting, that is from Taj Mahal to Allsops, we have that problem. There are no lightings. If you go through the Thika Superhighway, the same problem is there within the footbridges. There are no lighting for proper use of pedestrians along the stretches. Lastly, we have also narrow roads. As you saw, when you came to this venue, Waziri used Lower Kabete Road.
Lower Kabete Road has volume of vehicles. So they use single lane. And that one is also bringing a problem in terms of traffic congestion. Riverside, Prime Bank, we have also a challenge because of that. If the same can be expanded, then we shall have safe roads and also discongest our town and allow people to use our roads freely. Thank you so much, Bwana Waziri. Asante, tumpatie makofi kwa kuweka saa. Commander, base commander. Hujasema kitu kuhusu ile kitu kidogo. Tutamaliza hiyo namna gani? Bwana Waziri, that is a vice that we are all alive to the fact that it is illegal, it is unacceptable, and it is even evil in the Bible. So what I will only appeal to both the givers, because they are not exonerated from that, they should keep off disease and allow officers to do their work professionally. If you are arrested, go and face the law. Go to court and plead your case in court. My appeal to my all commanders and officers to do their work diligently and professionally. That is provided. Thank you, sir. And lastly, the issue of border border that our governor had mentioned. We had a meeting at the police pavilion, and all the border borders within the command were brought in. They were all brought together, and there's a policy that all must register with their respective circles. So this is the process that is being expedited, and in the next maybe 1 month, all the border borders will operate under circles and under specific uniforms within Nairobi County and sub-county. So the sub-county will have their specific uniforms. Thank you. Just a minute. There's a circle, which is okay. I asked very specifically, why would an officer watch a border rider going on the wrong side of the road or anti-clockwise on a roundabout and do nothing? Can we agree to stop that and we arrest these people? That is very true. We'll stop it, and I urge my colleagues to ensure they take firm actions against the border borders. And by the way, the border borders are my good friends. I want to tell you, today, if you go to Kenyatta, there's an entire ward just for border accidents. If you go to Mbagathi, to Mama Lucy, where we're doing the orthopedics, I am the patron of a group of border widows, the wives of border riders who have died. This is for their own good. But everywhere where they're doing the wrong thing, they're passing policemen. And because they know they're not being arrested, they can do it. We've seen some riding, wanasimama, miguu juu, nini, and they die. We're losing our young people. There's a challenge here. Can we do an operation so that there is order in the city? That is very true. We accept that, and we are ready to ensure that the same has been implemented. There's only one challenge, especially when you arrest the border that come on the wrong side as an officer in the roundabout. They will not stop. They will speed up. When you maybe try to handle the rear handle, and that border falls on the tarmac and injures himself, the blame now comes to the police again. Why did you take that action instead of maybe taking the registration number of the rider? So there is also a challenge in terms of that, of their safety, the safety of that person who is using the road.
the boda that is riding the motorcycle. So we have that challenge, but we are ready and equally to the task. We have what it takes to ensure that the same will be implemented. Thank you. Proceed, RC. Thank you, sir. Haya, tunaendelea. Nataka wafuatao wajitayarishe. SECs Damaris Mutano, Peter Makali, na SEC Jen Theuri on behalf of officers with disability. Alafu pia OCBD Pius Mwanthi. Is it Mananthi? Yes, Mwanthi. Akuwa tayari. Na DCC James Kisheru kutoka Kasarani. Hiyo ndio itakuwa mwisho ya watu wa Gava. Haya, SECs. Thank you, sir. Our chief guest today, the CS Cabinet, CS Mr. Kipchumba Murkomen, the CS Ministry of Interior and National Administration, the Governor of Nairobi, Honorable Johnson Sakaja, and all other already established protocols. Ladies and gentlemen, good afternoon. Good afternoon. My name is Senior Assistant County Commissioner Mutanu, Damaris Mutanu Titus. I'm currently stationed at Kayole Division in Embakasi Central Sub-County. Sir, I'm here on behalf of all the ACCs, Assistant County Commissioners in Nairobi County, and just to tell you a few of our challenges, just as the rest have said. We know that Nairobi is the Kenya's capital city, and it is also the largest city in the country. And so, sir, we are working tirelessly just to ensure that security is tight and all issues are in place. Allow me to begin by, first of all, appreciating you and thanking you for the good work that you're doing. Traversing 47 counties, just listening to wananchi, I'm sure it's not an easy work. But you've done it, and today you've decided to finish with Nairobi, and to believe that this is not the last one, especially for us, because we are just near you. To my first point, allow me to take this opportunity, sir, on behalf of all the Nairobi County ACCs and the Ngaos at large, to thank you first for the recent promotions that has seen very many people stagnating, many officers. We highly appreciate and trust you me, the morale is high. I also want to take this opportunity, sir, to thank His Excellency the President on behalf of Nairobi people. What he did, especially on the alignment of the sub-counties, it is something that these people of this great city will forever be grateful. Reason being, service delivery has been brought to wananchi, and people are able to access it at their areas. Much has been said, of course, it came after a meeting here and all that, and we truly appreciate. Sir, with the realignment of the sub-counties, we know that there are units that were gazetted, but I want to insist that kindly check on the Nairobi County, the gazetted, because not all of them were gazetted, because from that, we went through a vigorous public participation just to come up with the new units, the new sub-counties, with the people, of course, and the sub-county headquarters and divisions and all that. And trust you me, the way the divisions had crisscrossed each other. Some divisions came to our side, though some locations and sub-locations. So some divisions have become too large, others are too small. There are sub-counties probably without divisions and all that. So they still need to check on the proposed new units that we did through public participation
to follow up. Just to bring that home, sir, my division covers 5 wards. So I have 5 MCAs there, my division alone. So there is need on the proposed units to be checked on. To my second point, sir, much has been said on mobility. With such vast areas, of course, if one SEC is covering 5 wards, you realize that we traverse a lot in our areas, and our offices are not offices that we sit in the office and do it. We go out there. Currently, because of the new locations that came to our divisions, we have to go around to know them, to know what is happening there. And currently, I'm doing a baraza every week. I did one yesterday, I did last week and the other week, just to get to Wananchi. And by that, mobility is a problem. We have no vehicles, and even the new sub-counties, because ours is the new sub-county. My immediate boss has no, also the means of transport. I have 3 points only remaining on trainings and careers. Thank you, sir, for trainings. Last year, we went through trainings that had taken too long. We are, however, requesting for the next, try to ensure that they flow through. They do not have to wait for so long, such that officers who were employed when some of us were in high school, we are now sitting in the same class with them, doing the same training. Sometimes it demoralizes the officers. I want to touch on a crackdown on illicit brews and drugs. Something that has been said a lot. And sir, I just want to bring to your attention that if we know there is the liquor board and there is the chair who is a civilian, and there is the other team, the Ngao, it's supposed to be a committee. The Ngao, the county government officials and all that we all work together. Because we've realized that somehow there's the whole process how it's supposed to go. From the application to the inspection to the approvals, all those channels are not, all those official offices that are supposed to be in the committee are not being involved. And that is why later we realize when there are issues, we are called upon to enforce. And by the time we are enforcing closing bars that are outside the school when there are people who sat down and ruled that. Yes. As I finish, sir, as I wind up, I just wanted to bring to your attention on something that, especially on illicit brews and drugs on Chang'an. We recently went on a crackdown in my area. And somehow, some of my Nyumba Kumis and chiefs went doing the crackdown at night. And they did the arrests. They took to the station. It was booked. It went through the process. But the following day, my chief was called to write statements. And the statement was because the Chang'an dealer came to complain that his premise was destroyed, money was lost, and it's been a whole circus. We went through all that, tried to inquire what was happening, and eventually the chief wrote statements and the Nyumba Kumis. I'm sure they are here. As we speak, that place is still open. It's joined with a bar, and the bar has a license. So those are the things that we need looked into. Because if there are bars that are licensed and they are truly doing the good thing, if they are found with Chang'an or anything else, let those licenses be revoked. They are destroying the name.
the good name that you've done. My last point, sir. Every year we have seen the president issuing head of state commendation. You have gone around the country. You've seen the Ngaos doing a good job. I just want to bring to your attention that in that list we never miss Ngaos. But sad to note, we never see field officers. We just see the other field officers, the other Ngao officers probably elsewhere. And so we request that even Ngaos in the field be commended for the good work. My parting shots. My parting shots, sir. In 2-3 weeks' time, I'm sure all the roads will be leading to my motherland. And for the first time, we will be seeing the first national celebrations in County 015. My people are grateful, and congratulations for the good work that you are doing. We are forever indebted, and that stadium that was done is where some of us grew up riding bicycles because it was a plain field with dust. Asante sana, God bless Kenya, and God bless you for the good work you're doing. Asante. Unajua hii microphone inakuanga na kautamu fulani, mtu akiishika haiachwi haraka. Tafadhali, ukiitwa kama unaenda Thika, enda straight. Usipite Kiambu, upite huko straight kwa point. Tafadhali. Waziri, His Excellency the Governor, allow me to ride on the protocols already established. My name is Peter Makali, SEC in Embakasi South Sub-County. Most of the challenges have been raised here by my colleagues. I don't want to go into that, but there is one major issue. And all these Nairobians, Waziri, they know it. Even the governor knows. Mambo ya shamba. Public land. Most of the public utilities and land in Nairobi has been encroached. Imechukuliwa na mabwenyenye. A classic example is where the DCC Embakasi South office is. The high-rise apartment on that land. We have written letters to several offices for intervention, but there's nothing that has come up. So it is in my own opinion that you'll take up this challenge so that you can address that issue of the DCC land in Embakasi South, South Sub-County. Another one is the issue of the affordable housing. We are lucky in Embakasi South Sub-County, the project is continuing, the new Mukuru estate. Our request is as Ngao officers and NPS officers to be considered with units. I've already applied mine, but I don't know whether I will get it. So it is our request that as a minister for national and interior, you look into our welfare so that, like others have talked here, nyumba hapa Nairobi is very expensive. Thank you, sir, and God bless you. Patia huyo makofi ya kilo. Kila mtu afuata hiyo time. Kila mtu afuata hiyo time. Karibu. Good afternoon, everyone. All protocol observed. I would like to begin by sincerely thanking our very able CS, Bwana Kipchumba Murkomen. Asante sana for making this possible, that we are able to converge here to semezane ukweli without fear or favor. Governor Sakaja, nina furaha sana to share the same space with you. I'm truly honored. Kindly allow me to introduce myself. My beautiful name is Jane Theory. I'm a senior assistant county commissioner, currently serving at Dagoretti South Sub-County under the deputy county commissioner.
Bwana Ratemo, my able boss. I'm delighted to be here. Na langu sitaongea mengi. I'm actually here to represent persons with disabilities because I feel most times when concerns are ACC, the Ngao at large, concerns zetu who have lived experiences, who are actually living with this disability, tunakuwa blanketed. So I felt the need for me to stand here proudly, truly to represent our concerns. So mkiniona hapa, I'm here on merit. Wacha nianze by blowing my trumpet. Tumesoma, tukona, I don't know how many we are in the Ngao fraternity, but mimi ni wa detail ya 2015, and what I know for sure is that out of the 700 plus recruitment, wale tulichukuliwa, we like 4 of us, ninawajua tunajuana. So I felt the need kusimama hapa, nizungumze, nikuambie some of our concerns. Tunashukuru sana kwanza to be in this service. We love our job. Mimi napenda kazi yangu sana because I'm a people person and I serve with humility and integrity. So concern yangu ni kwamba na feel we are not represented, fully represented as we would want. And I'd like to pose a challenge kindly. Bwana Governor Sakaja, the county, Nairobi County Governor, na waziri wetu, ningetaka kupose a challenge to you, like a question. Out of all the CEC officers nimeona and the chief officers, kuna any representation of persons with disabilities? Is there any? Hatujaona, kusema ukweli. And I'm actually talking from experience because I know, yes. So representation, hatuzungumzi about the nominations because we are here on merit. Tumesoma kwa kweli. We might not exemplify our dexterity physically, but mentally, if I speak on my behalf, my mental dexterity is top tier. So kuna vitu mingi tunaweza fanya if we are only given a chance. So mimi langu ni kuomba waziri CS, kindly tunataka kuona representation of persons with disabilities cutting across all ministries, and especially in my mother ministry. I'm truly proudly nina serve kwa ministry ambayo naipenda, lakini concern yangu ni kuwa tunafaa kuona representation in all cadres. Zile ofisi zote tuko nazo, highly remunerative activities taking place across the country. Hatuna representation ya watu ambao wana ulemavu. And we are not here without fear of favor, kindly na kuomba. We need to see our representation cutting across. Tunaweza kufanya kazi. So tuone representation from all departments in Interior Ministry. Tunataka kuona representation because we feel we are able to advise you more on how to go about our issues. So I would also like to pose a challenge for my ministry. I don't know whether we have a disaggregated list ya persons with disabilities ambao wako kwa Ngao in all years. Mimi ni wa 2015, but I know we have so many of us serving from as early as 1990s going all the way. So nataka kujua if we have a database that has been disaggregated to reflect the true number of persons with disabilities we have. I also know we have like more than 400 deputy county commissioners in Kenya. I've done my research, kuna wale wengi najuana nao, na kusema ukweli sijui ni wangapi ambao wako na disability. So what does that tell us? What is our fate? Tumepromotiwa the other day and we are truly grateful, but some of us need to be given our flowers while we still can, tukiwa very relatively young and when we are energetic. So kindly Bwana Waziri na kuomba, fanya jambo, tunataka representation, tumesoma and we have the ability. All we are requesting for is a chance to serve. We'd rather give us a chance and we fail than failing to give us a chance. Ni hayo tu, na nakushukuru sana na tuzidi kufanya kazi pamoja. Makofi. Aya. Acha salimia waziri. Anaweza awezi. Ako sawa si sawa. Umesikia kizungu vile anabumburusha. So with your permission, we still have the OCBD, representatives of the OCBDs and the DCC, but we also have a request from the DCI
and anti-vandalism. If you allow us the 4, we proceed. Basi, Chief Inspector Chacha anti-vandalism, tafadhali karibia, na Mr. Stephen Ambani from DCI. Alafu tufupishe summary. Thank you. The CS, PS, the DIG Kenya Police, the DIG APS, all protocol observed. Good afternoon. Sorry, the governor. Thank you very much. I'm a brainchild actually of the governor and the DIG APS. That's why we are forgotten here, but I'll try to be brief. I am in charge the anti-vandalism unit. It's a new unit. We deal with those people who vandalize the public property and the personal property. And therefore, I want to be short and brief and highlight the two challenges or opinions that I have here. We work as a multi-agency team with the county government and other experts, and therefore I'm going to talk from the expert opinion position also. One, Bwana CS, we have one challenge of extortion from our members of the police. That is the complaint comes from the scrap metal dealers and the scrap metal council. They are the genuine dealers who have all the licenses, but still there is a lot of extortion in that field from the officers who use private vehicles for their own benefit. Kindly look into that, because not all of them are actually wrong, because they all, actually right now, scrap metal business is just a business like any other business. But extortion has been too much, and something must be done. In this year, February, there was a signal that was done in that regard that was directing all officers to not extort or harass the scrap metal dealers. But so far, there are a group of young men who claim to come from Nairobi area. They use private vehicles to harass and extort money from the scrap metal dealers. Kindly, sir, deal on that. Last but not least, because of time, I'll not want to be long. I want to briefly explain about the damages in the Nairobi County that we are facing. And this, actually, we have gone too far, and we have found that it is an organized crime, and law and junior officers are engaged, and they are collaborating with those who vandalize the Nairobi city. Thank you very much, and God bless you. DCI, thank you for managing time. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Our CS, Honorable Murkamen, my friend Governor, hand over to nearest police station. Now, when you hand over to police station, what police will do is to rearrest from you. In evidence,
there's issue of primary evidence and secondary evidence. What we want here to succeed in the case and to get conviction, we need to have the primary evidence, what you saw, what you had, so that the case can proceed on and we get conviction. I think I'm clear on that. Thank you. Another was there at that scene. If it is seen, just call when you are there. But if you have to move with inventory. That this thing was happening and you saying, you write it there, you give it to the police officer. The police officer will own it from you now, right? So, sir, I think that is the bit I wanted to be clear. Another one is the issue of technology and digital crime. Many of us here, they are witness that criminals have moved from the physical crime to a digital crime, where now there's a fake publication that our youth, and also, before I say this one, our youngsters, our Gen Zs, they are the most consumers of the technology, and they are mostly affected by this crime of digital crime. One, a youngster will see an advert on job, advert on any opportunity, but they are fraudsters. So when they attempted, the crime has been committed, he suffers. So this issue of digital crime, sir, I'll request you put to your focus. We have already done much, but we need more. Training, facility, and the ability to crack the criminals wherever they go. Sometimes I see my office, my FPS has been swept off. So when I want to try and follow the case, I think we have the representative of ODPP here. This is a fresh case, it's been committed, 24 hours is on my back, then I need to do a planning, and we need to plan with ODPP. So sir, we need to have some agreeable terms to work on. So this issue of forensic and digital crime is affecting all our youngsters, in fact all our population. We need to do something. I will not go far. I have my friend also next to me here. He can put his contribution. Thank you. I forgot to say my name. I'm Mr. Adam Bageja, DCIO Laboratory, but I'm on transit. I'm coming to Nairobi, DCIO Central. Thank you, sir. Thank you, Mike. Just say hi to a neighbor. Salimia jirani yako. Mheshimiwa, my names are Steve Ambani, DCIO Stare. And the issue I want to address, because we must be result oriented. You have posed a challenge to us. I'm happy one of my colleagues and Sema, you have mentioned all that was in us. I concur, or rather I second. But you left us with a challenge. You gave us 6 points that by the time we are living here, these criminal gangs, this, there were 6 points. I just want to address one. Here, Salimiana is a community. We are having criminal gangs mushrooming and coming up, and I want to just plead that we live as a community, as a family. How is it coming up? Because you are in an open forum to discuss Usalama, sindio? It is being attributed to the issue of the word goons. I want us from today to talk hapa to badilisha neno goons, to tumia any other word. Now our goons, they come from the community. At the end of it all, after undertaking all the activities, wamepelt polisi na mawe, wamefanya nini, they're coming back to the community
and the community are the serious losers. They have not benefited out there. They begin wakati unapita njia hii, they are looting all the shops. Yet it is us, our own sons, our own daughters. Solution, our waziri. Let us start sensitization. Bring on board all stakeholders as immediately as possible. We are headed for the by-elections. Let us ensure that we embrace teamwork. Bring on board community policing. Bring on board Nyumba Kumi. Bring on board every personality within the society so that this society, which is also losing at the expense of our own sons and daughters, when wamekula hizo drugs na nini, wanarudi kuua sisi kwa manyumba zetu. And that is why nilitaka tuanze kwa kusalimiana. We have seen in our town, bodaboda zimejaa, zimevurusha njia moja. Zote zinaenda kuhiti Dagoretti. 1,000 bodabodas. Bodaboda moja yuko na watu wanne. Your son, your daughter is there. When they are stopped by these wonderful officers ambao waziri alisema mumewaweka baridi, wakanyamaza, wanaogopa kupigwa. Wanaogopa to lose their jobs. I want us to embrace this and work as a team. We get back to the family by bringing on board every stakeholder will move our country better. These are among the issues we need to start, and to me, it should be immediate. Through all our barazas, which will request our able CS to facilitate, to provide the sources, to fund these barazas for purposes of making our country safe. Jina letu litaharibika if we continue with this menace of the word goons. Tuachane na goons, wao ni watoto ambao wanaweza elewa what best we can do. In the interest of time and the opportunity I've been given, I'm so grateful. Thank you, Master of Ceremony. Mpatie makofi. Huyu alisema yeye ni DCI, lakini ameongea kama ngao. Ameongea kama DCC. Asante, tumpatie makofi tena. Basi naomba Pius Mwanthi, SSP, aongee kwa niaba ya OCBDs, na DCC Jeremia Mwai Kisheru, Senior DCC, karibia. Tunaelekea kilele. Alafu tutoka kwa gava, sasa tuingie mahali maneno iko. Our CS Interior, Honorable Kipchumba Murkomen, our PS Correctional Services, our Governor Nairobi City, Your Excellency the Sakanja, Honorable Members of Parliament, our DIG KPS, our DIG APS, Commissioner General of Prisons, other protocols observed. Good evening. Good afternoon. Sir, allow me to briefly address an issue that may be affecting service delivery and police work at the grassroots level. You all know that the Constitution created national security organs that have different mandate to ensure protection of internal and external sovereignty and the people's rights, properties, and also ensure the stability and the promotion of national interest. For that to be realized, therefore, is a mandate that is required to be well resourced. It is on this basis I'm requesting the office of the CS to ensure the service remain well resourced.
when we have enough resources, our IG is well resourced in terms of financial resources, and also it will go down to the DIGs and will get all the way to the station level. This will ensure that we provide security as required. Therefore, resources become one of the primary challenges that is being faced by the service. And it has significantly hindered the ability to respond to issues and effectively patrol as is required of us. Another issue that I would request the office of the CS and the IG and the DIGs is we have a challenge when it comes to the interaction with the members of the public in the spirit of community policy. We know there's a mistrust. For that to be realized, our honorable members of parliament, in their own wisdom, created the National Police Service to operationalize the Kenyan Constitution. Article 244, sub-article E, gives the service, the IG and the DIGs, the mandate to foster and to promote broader relationship with the community. Therefore, I request operationalization of a county policing authority, which is anchored in the Kenyan laws. Secondly, on the same issue, I also request engagement with the members of the public. Now, for community policing to thrive, therefore, it means resources that I talked about. And again, if you look at the law, the IG is the one who is supposed to provide financial support. Therefore, the office of the CS, please, I humbly request, give the IG, the DIGs the necessary resources in terms of financial resources so that they can operationalize community policing initiative. The other thing, the other thing, CS and our DIGs, I would request, because of the challenges we are facing when it comes to respond to critical issues, you reconsider the existing policy where police officers are, let's say you are from Central Police Station, you are staying in a different police station. This is giving the OCS a very hard time to mobilize officers effectively to respond. Therefore, I'm requesting, with a lot of humility, if that policy can be looked into so that officers can be housed in their respective police station, especially station commanders. A station commander in Central is saying in somewhere in Kiambu, if something happens, you will not be able to respond. Lastly, CS, with the emphasis, with due respect, please ensure the service for it to achieve its mandate as provided for in the Kenyan Constitution. Please give the IG enough resources. Thank you very much. May God bless you. Thank you very much. Our CS, Minister of Interior and National Administration, the Governor of Nairobi, and the Deputy Governor, the PS, Immigration, IG and DIGs, all who are here today, good afternoon. I'm Waigisheru DCC Kasarani, and I'm here first to thank the CS for this initiative. This is a very good initiative where officers are able to interact one-on-one with you. They are able to air their views, and you are able to respond. And because what I wanted to air here has already been, my GAO team has already spoken about it, I'll be very brief, sir. But mine will be a feedback, because this was part of feedback. I would like to indicate this. There are 3 decisions that have been made in this county that are impacting on service delivery and development and security. Number 1, the creation of new sub-counties has really impacted on 3 areas. 1, these officers are able to be near the people, that is taking
services closer to the people. Number two, we had a meeting here last year with the team from the county government, and we agreed to work together. I can tell you, sir, with the creation of the new sub-counties, we have had in Kasarani, where I am, sir, I had 4 sub-county admins, one from Kariobangi, another one from Ruaraka, another one from Roysambu, and therefore it was not very easy sometimes to work together, to be very efficient because of the distances. I remember one time we had an issue of garbage collection in Kariobangi. There is a sub-county admin called Mambonga, a very good officer, and he had to come to Kasarani. So that's one area. Another area where these administrations, as the creation of new sub-counties has enhanced efficiency, now we are working closer with NCDFs. In the past, like Kasarani, my sub-county was providing 4 constituencies. And therefore, working with the NGCDF sometimes was not very easy, but for now, DCCs have 1 constituency, so they are able to work closely with the NGCDF. The second decision that was made is the rollout of the climate works. This one, sir, has had 3 major impacts on us. 1, the youth who have been engaged have been empowered financially. 2, now that they are engaged and they are working closely with the chiefs, we have had a it works as 3 major issues: empowering the youth, issues of security, and 3, the environment. Another proposal that is on our table, sir, which will have very far-reaching effects on security, is the proposal to align police divisions with sub-counties. Today, I can tell you, sir, here, there's a sub-county police commander whose division covers 7 sub-counties. So if there are meetings with the DCC sub-county security committees, he'll have to attend 7 security committees. So with the proposed alignment of police boundaries with the sub-counties, it will really enhance security. And finally, on these issues of environment, our past indicated that we are planting a lot of trees. And I just want to say this. The DCCs and the GAOs are out to make sure we achieve SDG 11, sustainable city and communities, where the major aim is to have safe, inclusive, resilient, and sustainable cities. Because when we plant more trees, we create carbon sinks. We clean our river, again, we create carbon sinks and carbon sequestration. So these 3 decisions, having more sub-counties, rolling out climate works, and the proposal to align police divisions with DCC sub-counties will have far-reaching effect on security, development, and general community issues. Thank you very much. God bless. Thank you, Senior DCC. From prison, SSP Kihoro. Nataka pia tusikia magereza wanasema nini. SSP Kihoro. Then with your permission, sir, after that we will be through with the national government. The county government have 4 speakers who will come immediately after that. Mutaongea. Kanjo. Thank you, sir. Our CS, who is the chief guest today, Governor Nairobi area, Nairobi County, all other elected leaders, our PS, and other appointed leaders, Inspector General Police, our Commissioner General Prisons, Deputy
Inspector Generals, other senior officers present, a distinguished guest, ladies and gentlemen, my name is Senior Superintendent of Prisons, Kehara Kehoro, stationed at Kamete Maximum. Our chief guest, what I have here, you had highlighted almost everything in the morning. Only if, sir, you can confirm to me that in whatever you highlighted in the morning, the Kenya Prison Service was part of it, because we never had our name while you were talking. Thank you, sir. Having said that, I am about to donate the remaining of the time to the next speaker. But before I do that, let me touch a simple thing that has been a thorn to the flesh of our Kenya Prison Service. There is something called harmonization of salaries at job groups. There has been rumors across the KPS that the job groups differ in the payments. Maybe, Kaidri, when you start, maybe you can clarify to us whether that is true or the pay is the same for all the officers. Order, order, order. Kila mtu. Wewe. Shh. Order, order, order. Order, order, order. No, everybody just relax. No, no. Wachana nayo. It's okay. It's okay. Wachana nayo. Watatoka tu. Haya, imetosha. Imetosha. Sasa tuendelee. Haya, tosha, tosha, tafadhali. Haya, imetosha. Wamesikia, wamesikia. Tafadhali mtoka hapo. Haya, thank you. Haya, RC endelea. Haya, tulia, tulia. Endelea. Haya, RC endelea. My next point will be on trainings. You had mentioned that you had already provided for the trainings for the officers. But when it comes to the Kenya Prison Service, there is a particular area we need to be trained. If you have noted, recently we have started receiving offenders who are charged with the POTA, Prevention of Terrorism Act. Haya, In this, hao wenye wanaongea on behalf of comrades, kuja upande huu. Kuja katikati upande huu. So that tusikae wote kona moja. Our student leaders, some of them can come to the middle here. Kujeni upande huu. So that we don't need that spectacle kwa mlango. Okay? Yeah, we don't have all of us to sit there. Some can sit katikati pale. Na SCCs pale. All of you sit there in the middle. Hata wengine waende pale. Katikati pale na SCCs. You don't have to sit in one place. Very good, very good, very good. Kama ngekuwa kanisa ningesema tuweke kwaya. Haya, imetosha, imetosha. Tumesikia hiyo. Tumesikia hiyo. Haya, endelea sasa. Quietly, quietly, quietly. Quiet. I had mentioned that the prisons department feels that they need to be introduced to training on POTA because we have started to receive inmates charged with that role. On security and infrastructure, sir, we not only keep offenders in safe custody and rehabilitation. Nowadays, we are part of multi-agency responder to national emergencies and public order events. For instance, we are always there on national parades, on elections,
during national exams, and even when there is public unrest. So we join the rest to quell or to put order to the public. Having said that, it is good that we understand in Kenya Police Service, we also need those anti-riot gear that need or that can help us to respond to such occurrences. We are therefore requesting that we be supplied with tear gas launchers, modern anti-riot gear, and even other items like face masks, gas masks, and the shields. We request that our industries be modernized. And lastly, about searches and security. We have equipment to do searches, but we are requesting for modern equipment that can be able to detect all types of contrabands, even if they are concealed in any part of the body. Thank you, sir, and thank you for this opportunity. Thank you. Thank you very much. Tumpatie makofi. Now, I want to have the following officers from the county government to move in front here. Borough Manager Charles Mabonga, Sub-County Administrator Aaron Kiptum, Ward Administrator Michael Muge, and the person who is handling issues of Liga, Madam Judith Nyangi. Tafadhali muje hapa. All the four of you will share 10 minutes. Mujua vile mnagawana hapo dakika 10 kwa sababu wananchi maneno mambo inawachoma choma. Mabonga. Thank you, sir. The CS Interior, our able governor, all protocol observed, na all attendees. Amjambo tena. I'm Charles Mabonga, Borough Manager with Nairobi City County, a career administrator, having served both in national government and now I'm serving in county government. I appreciate this meeting. What we are discussing is vital to our residents, and I'm sure we are going to get a way forward. I have 3 points to raise. One of them is we need a structured way of coordination between the county administrators and national government administrators. This can be done through structured regular meetings, which can be maybe on a quarterly or half-yearly basis, where we discuss issues affecting us at both levels of government, because we serve the same people and we realize that the challenges are the same. Where we serve the same people, they have the same issues which are addressed by both the national and county government. The next point is we need to share resources. You find that in most of Nairobi, especially chiefs and assistant chiefs, some are accommodated at county facilities, and we have no problem with that. We also like to ask the national government to also accommodate our officers where we have inadequate space so that we can serve wananchi effectively. I'm sure that is doable because there is no rivalry in service delivery. Another issue is on enforcement. We need more cooperation with the police, Ngao. Whenever we have challenges, we need to work together to address the challenges. Issues to do with vandalism affect both the county and national government infrastructure, so we need more cooperation on that. Issues to do with the liquor enforcement, we have had challenges there, as has been attested by previous speakers. What we need is proper way of coordination, of working together. We need a multi-agency approach when we are undertaking our operations, so that there is no rivalry. The police doing it alone, county doing it alone, Ngao doing it alone. That is what has been bringing about rivalry. Thank you, and I believe
the issues I've raised will be addressed. Thank you. Excellency CS, Excellency Governor of Nairobi, all protocols observed. My name is Haron Kiptum. I'm the Sub-County Administrator for Dagoretti North. Bwana CS and Governor, in our line of duty, having serving the county government now for 10 years, first I have to compliment and appreciate both Ngao and National Police for the works that we have been doing, especially our OCSs and OSPDs. Where we have a small hitch, and this is where I will want to talk about the 3 points. My borough manager has mentioned enforcement. I will only mention the bureaucracy that comes with it, Bwana CS. Hapa imesemekana tutoboe, lakini mimi sitaweza kutoboa RC. My DCC is here, Bwana Juma. We've been invited severally as sub-county administrators into security meetings to discuss our areas. Whenever a decision is to be made, that is where the rain starts beating us. We have written correspondences, especially from the county secretary. We've written to him. He has also written to the county commissioner on operations, because the OCPDs and OCSs will tell us that they will not accompany us without orders from above. That is one area, Bwana CS, we will wish to get quick support. The bureaucracy is too much. Another area we will want to focus is on the regularization, on how we are regulating stages in Nairobi. We are having a serious problem, Bwana CS, having served Nairobi in a sensitive sub-county, I would say. We cannot have motorbike stages on Denny Street on our way to State House. Hapa tunaulizana, kazi ni ya nani? It comes a point where we get confused that we are serving the same person. The county government will come and see something, they will pass. National government officers will also come and see something, they pass. We are all saying this belongs to, it's domiciled with the sub-county administrator's office, or we will say it is domiciled with the DCC's office. We are having serious issues where, and I'm not talking in bad faith, Nairobi we have to protect. Kilimani will not take face of Gatina. Kileleshwa will not take face of Lindi. But we are failing very fast because our coordination is very poor. I would say for a fact that everyone is traveling from Mashinani to Nairobi as a new person. The first person they bring their issues to is the county government of Nairobi. Because of unemployment, we have now proliferated our roads with kiosks. This is a security meeting. Why we are having rampant cases of phone snatching is because our walkways have been built, or we are having people with their merchandise doing business. This requires total support from both the county government and the national government. What we are saying, Bwana CS, our governor has really enabled us. We are ready to take a challenge anytime. We have people who are competing
with officers, be it during the day and at night. We'll see, like in Kileleshwa, one road, Oloitoktok, 175 billboards, all done at night. This is something that will require armed security to help us manage. And this is something that is also cutting across the sub-counties. Another issue is on resources, where my boss, the borough manager, Mabonga, has also talked about. We understand challenges come at different stages, but we will wish that we put service first before any other interest. I will not dwell on interest, but Bwana CS, vita vingi vikiwa si bure. Huenda ukao kuna kitu kinapiganiwa. Asante sana. Yes, our CS, Internal Security, His Excellency, the Governor of Nairobi, all protocol observed, Michael Kipkoge Muge, Ward Administrator, Parklands. Our chief guest, our CS, I want to talk about the recruitment of police officers. I want to request that, having worked in several areas in Nairobi for the last 11 years, I can attest that there is a lot of idle young men, and Nairobi is very unique. I have worked in Mathare, Dandora, Kibra, Kawangware, and lately I am in Parklands. And I want to request that consider Nairobi. Let us have higher number of officers being recruited in Nairobi than any other county to post it. Secondly, is the issue of vandalism. It is tiring, and it is actually very, very discouraging that the county government is improving the infrastructure, but we have people, our young men, destroying using their own energy, their own resources. It's actually very frustrating. And I want to request that the anti-vandalism group that is centralized within the national government should do parasas through the chiefs and what that means for us to sensitize the citizens that these are their money. It doesn't belong to the governor. It doesn't belong to the president. But if the street light is not working within our areas, we are the one who are mostly affected. Let us do those parasas. The third one is refugees. I've happened to work in areas where there is new upcoming buildings. And I have noted that a lot of refugees are being employed now by the developers because of cheap labor. They end up dying because of lack of safety and other issues. So let us control refugees. I've happened to attend the meeting of the refugees department, but they seem to be very disconnected. They don't have a lot of information, and I requested that if the DCC will be able to chair, and the borough manager and the sub-county administration, those meetings will be able to control those refugees. Last but not least is the issue of illiteracy. Having gone around all these places, I can confidently say Nairobi, being a city, has got a higher number of illiterate people than any other county. The children, I can tell you for free, if you can do statistics, the children are not, the schools are not well equipped. Recently, the governor and the president did a very good initiative of increasing the number of classrooms. But you find still some schools having 3,000, 4,000. So we need the national government, because now
illiteracy will contribute to insecurity. And we are now using reverse psychology to coordinate that. If NGCDF will be able to be given, especially in Nairobi, allocation of more than 200 million, because everything is for posterity, the future. Look at the future. The future is not good. Let us increase the NCGDF of our Nairobi MPs so that they will be able to buy land, and let even the national government surrender the pieces of land, and even the county government, so that we build more primary school and reduce the private mushrooming private schools who might not be having the technical know-how to nurture our children well. Thank you. God bless you. Hello, Waziri. My name is Shadrach Bushenei, representing sub-county enforcement officers from Nairobi City County. Your Excellency, the Governor of Nairobi, members of Parliament, all protocols observed. Most of the things has been talked here. I want to say, us on the side of enforcement of Nairobi City County, we have no issue with the National Police Service. We have been cooperating well with the National Police Service. Even the OCSs, we have no problem with the OCSs. NPS, we are cooperating well. Only that the issue we have is that issue of suspicion that ODPP, the problem on our cases is the ODPP. The ODPP, the process of taking a suspect, when we arrest, we take to stations, it is been received, we process. But the issue, the challenge we have is the office of the ODPP. Most of the cases of Nairobi County, especially the issue of planning cases, is being dropped in the ODPP office. But on the process of from the arrest to the police station, it is well documented. On the issue of border, Your Excellency, and CS, is that border is a multi-agency approach, us and the national police, that we come with that, we announce the policy of guiding border, how the border operation will be done in this city, because it is a menace and it needs a coordinated effort from us and the National Police Service. On the issue of Amalicats, one of the OCS talked about the traffic officer talked about the issue of Amalicats. The best way to manage Amalicats is that we create a time zone for Amalicats to operate. When it is high peak time, like from 5 in the morning until 8 when people are moving, Amalicats should not be in the road. And then you are saying Mkokoteni. You say Mkokoteni, we create a time frame from Mkokoteni that between 6 in the morning or 5 in the morning when people are going to chop, we say they operate from 9 to 12, then from 3 to 5, so that we manage the issue of congestion in the road. Your Excellency and the CS, Waziri tunaomba kitu moja. We work with Ngao in the sub-county level and the OCSs. What we are requesting is that be recognized, our officers be recognized in the sub-county security committee meeting and the county security committee meeting, so that most of the issues being discussed in security committee at the sub-county level, part of them is touching us. So for its implementation, will be good for us to be sitting in that sub-county committee meeting. On the issue of street families, Waziri, this is a challenge. If you move around in the city, you see a lot of street families. We request you, we have a multi-agency to tackle this issue. Thank you, Waziri. The CS, the governor, deputy governor, and all protocols observed. I'm the vice chair of Liquor Board, Nairobi County.
My name's Judith Nyangi, najulikana kama Mama Fobe Nairobi. Aya, tuko na issues zile the chiefs and the assistant chiefs have raised. Ile tunaweza waambia ni kwamba chiefs, assistant chiefs, kazi yenu ni kupambana na illicit brews and drugs. Muondoke ba kabisa. Basi hiyo kazi yenu. Hiyo lazima tuambiane ukweli. At the subcommittee. Aya, kitu ingine kwa subcommittee at the sub-county level, we have a representation of the DCC. Tuko na sub-county ward administrators. We have the private members. Shida ya the DCC than the ACCs and the DOs. You don't attend the meetings kwa sababu mnasema mnataka allowances. We don't have allowances. Kama the CS atasema mtakuwa mnapata allowances ndio mkuje. Sasa CS ndio atatuambia because we've been having meetings in the sub-county and you guys don't attend. Aya, kitu ingine, hiyo biashara ya lika ilitolewa kwa national government and it was devolved. Kwa hivyo, inaonekana bado mnatamani ile pesa mlizoea, siku ile ilikuwa ijarudishwa kwa sub-county. Ile kitu tunawaambia, liquor licensing is a devolved function. Ilirudishwa kwa sub-county na boss ni Sakaja Arthur Johnson. Kwa hivyo yeye ndio amechagua wale watu wanawakilisha in all sub-counties, and in every sub-county we have 4 committee members. Hao 4 committee members wanatoka hizo area, wanajua hizo area. Kitu ingine, tunaomba Bwana CS, baonas wanaumizwa sana na askari. Hii gari inashinda ikitembea jioni. Hii gari Bwana CS, kuna gari inatembea jioni ikichukua pesa kwa bus. Hata zile bus zimelipa license bado lazima watoe pesa. So tuondolee hii shida kabisa Bwana CS. Kwa sababu bar owners also have rights. If they paid for licenses, they are supposed to enjoy their money and get profit for their businesses. Kwa hivyo tafadhali, hizo magari zinaenda around kwa mabaa zikichukua pesa zikome. Aya, kitu ingine, in the board, national board, we had a representative from the county commissioner, Bwana county commissioner. Tulikuwa na representative kutoka kwa ofisi ya police. That time we had Bwana Bungei. We've been working very well with Bwana Seda. I think you need to bring a representative in the board. In the higher board, we don't have somebody representing the county commissioner and the police. Unajua tunataka saa zile wanaleta nyefu chini nikiinulia Seda na control huko chini ama vipi? Ndio hiyo rank ikue. Unajua hapa chini kuna madhara wengine kidogo na nafikiria Bwana CS itaweza tu kumalizwa na hao wakubwa. Then kuna complaint mnasema about licenses. Sisi ukienda in record utapata licenses zile zimepeanwa karibu na shule. Nimezipiga zote. Hawa watu wamebaki kwa shule. Enda kwa shule. Ngojea niwaambie. Hizo bars zina operate without license because zinapewa protection na polisi. We've been there. We have been there. Tumefunga mabasi, zinarudi kufanya biashara kwa sababu zinapeanwa pesa. Hatutakubali. Haya, kumalizia. Tunamalizia kwamba the sub-county committee members muendelee kufanya mikutano na wale watu inafaa, mpitishe licenses as a team. If you are at the sub-county and you see a license that has been passed without you guys participating, sisi kama board, mko tayari kutuletea, we will cancel the license immediately.
So tumewapatia mandate pale kwa sub county. You have your meetings there. If there is a problem, we are available. Thank you very much. Thank you. Asante. Aya. Leo ni siku ya jukwaa kwa usalama. Kuna maswali nitauliza lakini sitaki majibu saa hii. Hizi bar inakuwa license ni watu wa county wanakunywa ama wananchi wa Kenya? Ni watu wa county ama wananchi? Ni wananchi. Haya tafadhali. Mahali mnaona wananchi pia mnatuona sisi kama ngao. Basi Bwana Waziri, tumemalizana na watu wa serikali na watu wa county. Sasa tunaingia kwa raia, lakini naomba raia anza kufanya warm up. Basi Waziri, niko na ombi, tafadhali niko na ombi. Haya, tulia kidogo. Haya sawa, tulia kidogo. Tafadhali. Tulia kidogo. Mosiri angoje kidogo, iko nafasi yake. Haya. Ningependa kuomba waziri namna hii. Mimi nilikuwa mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi hapa. Hata wenzangu najua mambo ya wanafunzi ni tricky sana. Naomba tuwapatie nafasi ya mbele waongee, alafu wanaendelea. Kwa hivyo naomba wanafunzi wafuatao waje hapa mbele. University of Nairobi, Troy Rifana. Patia huyo Syria 1 minute. Alafu haya, tulieni basi. Yes, asante sana. Hebu tusikizane. Unajua tupende kelele. Waziri mkuu wa usalama Kenya hii, gavana mkuu gatuzi la Nairobi 047, na wananchi wote na wasalimu wa mjambo. Wa majina naitwa Geoffrey Mosiria, katibu mkuu wa mazingira gatuzi la Nairobi. Leo hii tuko hapa katika jukwaa la usalama, tukiongozwa na waziri wa usalama. Tunafaa tuambiane ukweli, si ndio? Kama pale mtaani kuna watu wanaleta shida, mnaisema sasa hivi. Na mimi ile nawaambia ni hii. Ile kazi nimepewa na gavana wa gatuzi ni kuhakikisha Nairobi ni safi. Lakini shida moja napatana nayo ni kwamba sisi tumechafua Nairobi. Lakini mkirudi nyumbani nataka mfanye hivi. Zile legal dumping ziko pale mtaani, nyinyi wenyewe ndio mtazimaliza. Na pia ndio tuzimalize, tutakaa na wale vijana, tukiongozwa na gavana, tuwarejeste CBOs. Sawa? Kisha lingine nataka tufanye na nyinyi. Kuna kitu wamezungumzia ya baa na kanisa. Nimesikia kanisa kwamba zinapiga kelele sana. Baa ya kwanza, hizo baa zile ziko karibu na shule, license zimekuwa cancel, lakini wamevunja sheria. Nitazifunga zote gavana akinielekeza. Na pia utatembea na maafisa wa polisi tuzifunge. Si ndivyo ndio mnataka? Alafu ingine nataka niwaambie, hata Yesu is a God of order, hata Mungu is a God of order. Si ndio? Vile gavana alisema city of order, dignity, hope and opportunity. Lakini kuna kanisa siko na kesha Monday to Sunday. Kwani Yesu anatafuta? Hajaipatikana? Kesha, wacha niwaeleze. Kesha ikifika masaa ya usiku wazime muziki, wazimbe amplified music, waombe pole pole. Muende msome Matthew chapter 6 verse 5 inaeleza vizuri. Na pia naomba area OCS mtusaidie na area chief. Mahali mnaona
kuna kelele usiku, tafadhali msaidie kuzima. Mkipita pale naonanga gari zinapita, ikipita wacha ipite ikizima, si kupita ikizimama ikienda. Na pia area chief mtusaidie. Pia zile illegal dumping ziko area yenu, tutatembea na nyinyi, tutashirikiana na nyinyi tuweze kuzifunga, lakini pia utafutie vijana an alternative way of earning. Si ndio? Na pia waziri umesema kwamba vijana wanaandikwa kazi. Hapa vijana wamesoma. Si ndio? Si waangalie, unajua Nairobi is unique. Ongea na governor kupatie vijana wale wamesoma na wanakaa kwa dimanga wapewe kazi. Si ndio? Asanteni, ni hayo tu. Na watu nataka kuhakikishia kwamba hapa Despel iko sawa. Hii kelele iko sawa hapa leo. Nimepima nje kabla niingie. Sawa? Sawa. Haya, tumpatie makofi akitoka. Ametuhakikishia amepima kelele yetu na iko sawa. Kwa hivyo wanafunzi, tafadhali, University of Nairobi Troy Rifana, Pioneer University Silas Simiyu, Kenya School of Law Duncan Dungu, Technical University of Kenya Moses Okal. Tafadhali muje mbele. Comrades, power! Comrades, ria! Comrades, viva! Viva comrades, viva! Waziri, Mheshimiwa Governor, na with your permission, Bwana CS, the University of Nairobi is big with over 50,000 students. And I did not come alone. I would like to just recognize my team with your permission. Everybody from the University of Nairobi, stand up. Comrades, power. Comrades, ria. Waziri, from that far end, we have our governors and the leadership of University of Nairobi. And we also have the Secretary General of the association. So, Waziri, that is the team that came to the university today. And just two of them, maybe the COG and the SG, can just say a word before I proceed. Sawa. I'll just proceed. Waziri, I am here and I'm here with a very heavy heart. I come from the University of Nairobi. Sorry, we have so many colleges and universities represented, and we chose 3 from different colleges. So I want you to respect the invitation. Yes. Yeah, please. Thank you so much. I'm here because I have a heavy heart also. And there are a couple of issues that we would like to put to you as the University of Nairobi. Number one, I want to tell you that the University of Nairobi has 7 campuses within Nairobi with over 50,000 plus students. But the greatest issue of insecurity comes from within Mamlaka Road and within Lower State House Road. I'm going to start with an incident last week. Just the other day, we had a comrade who was robbed along the Mamlaka Road next to Mamlaka Chapel in the dead of night in a white Harrier. And we have video evidence of the same happening. And this cannot keep going on because it started with border borders when we were getting into office, but now the border borders have morphed into cars. And every day they are robbing our comrades along Mamlaka Road. So every time this happens, we usually come out to protest, but there is usually temporary solution. And the temporary solution, tunapewa maafisa, wanakaa 2 weeks, alafu wanarudi. Wanakaa wiki 2 na wanarudi nyumbani. Na watu tena wanaibiwa, then we go back to the same cycle. What is the permanent solution along Mamlaka Road? What is the permanent solution along Lower State House Road? In fact, in Lower State House Road, it is worse, because I want to put it onto you that here, that 4 students were robbed at gunpoint along Lower State House Road. And this issue, we raised it to the OCS, we raised it, and up to now, there are no culprits and no suspects apprehended. It is very sad that the University of Nairobi is in the proximity of the greatest house, the State House of Administration, but we experience the greatest forms of injustice
and insecurity. Moving on, next to you, there is a Faculty of Business, Lower Kabete, with over 5,000 plus students. Lower Kabete, the nearest police post that they can access is in Kitusuru. How do you intend to serve 5,000 plus students from Kitusuru and with these dark roads along Lower Kabete? I would also like to say that during our demonstrations, when the University of Nairobi, when comrades stand for their rights, officers at times also riot, because when we are exercising our right, we exercise them on behalf of comrades. So last month, when we were looking for our marks from the university, we had a student who was shot with a rubber bullet inside the University of Nairobi. That is very sad, because we were looking for our marks actually, and we were trying to negotiate so that the university grants us the marks for the exams that we sat off. But it is very sad, somebody was shot within the Nairobi University, and even worst of all, at times we even get goons who beat us up along University Way in the presence of police officers. I'd also like to put to you, Your Excellency Governor Sakaja, that the street lights at Mamlaka Road behave like the proverbial chameleon. They work when they want, they work at odd hours, and they work even during the day, but at night they do not work. There are street lights that were put up by the county government, but the county government does not maintain, neither does it do checkups and regular checks up upon them. Then also moving on, I would also like to say that the registration that is going on for mobile IDs, we as the University of Nairobi are requesting Waziri that we would like to be part of it, in that we have first years fresh from school who want to take their IDs. So at times, if mobile registration is brought to the campus, it could help our first year students. Then finally, to everyone who is here, it is hard being a comrade, and it is even harder being a student in the current economic times. Comrades are eating like chicken instead of chicken. Comrades are complaining with the high fees because the government claimed that it had reduced fees, and it has not happened. Lecturers have not been paid. And the ears and the eyes are usually said to be the closest senses. You are the ears and the eyes of those who are next to you. Whisper something, tell them that we want our lecturers back in class, or else on Tuesday, we are going to join them on the streets. We don't want idle comrades to be in the university. Then lastly, Governor Sakaja, you have a feeding program that is ongoing. And I'd like to state to you that at the university also, we have those hard-hit comrades. The hard-hit ones, we can find a way to navigate and let them also be part of the solution. Not all comrades, but the hard-hit ones. Comrades, power. Comrades, rear. Thank you. Thank you. Pioneer University, Silas Simiu. You are the next. Okay, proceed. Comrades, power. A meeting without food should. Okay. To our able CS, His Excellency Honorable Kipchumba Murkomen, the Governor for the City of Nairobi, all protocol serves. Good afternoon. Moses Okal, I'm the President for the Technical University of Kenya. Your Excellency, today we are talking about security issues. My concerns will be based on security, but one of them will not be for the security, but rather academic matters, though they will affect your docket. And I just want to add on whatever Troy Rusana said, the President for the University of Nairobi, which is the most pressing issue. Currently, the lecturers are on strike. And I believe that you are one of the president's appointee in the cabinet to help him achieve his better agenda. Education is one of the agenda that was there in your manifesto. So where you sit in the cabinet, we humbly request you to present this plea from us student leaders to the president. At least he hear the lecturers cry, because whatever the lecturers are demanding for was something that has been long overdue because of the CBA from 2017-2021. So please, we kindly request you to take this one to the executive, or rather in the cabinet. We've tried our best to contain these students,
and they have maintained our words for the last 3 weeks, but right now they think that we are not doing something. So they are pushing us towards going to the street, joining the lecturers, but we would rather not like going that way. So please, 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 that was an academic issue, and we are humbly requesting to present the plea to the president before Monday. At least we get an intervention for that. Secondly, to Bwana Governor, one of your kanjos talked about street families here. Once they chase them from the CBD itself, though Tuk is also located in the CBD, they move towards the railways, area where Tuk is located. And these street families, I think they are also promoting insecurity for our students, or rather comrades. They snatch phones, laptops, they harass our ladies. So please, we are requesting the Kanjo plus the county government to at least look on how to handle these street families. Also to Bwana Governor, we thank you. The last time you came to Technical University of Kenya was in 2022, and we requested for you to open for us the bridge. Yeah, and you did. I think we can clap for him, sorry. I'm sorry. So, that bridge has become a scene of crime. Yeah, because I've got reports, several of them, that students are being robbed in that bridge. And it's so unfortunate because it lies directly in front of Central Bank, and the robbers are there. What about if they rob our dollar reserves? So that one is a matter of concern. Please, together with Waziri, you can push for that one. You put more security at the bridge along El Selassie Avenue. Also matters to do with Bwana CS. When I was coming here, I had the concerns, but when I saw Bwana Governor, I also saw solution, because most of our recommendations and solutions are being implemented by the county government. And pursuant to that, one of our solutions and recommendations is the street lights. The street lights along Haile Selassie Avenue are not working, and also the street lights along Workshop Road, and also towards going Our Ladies Hostel, that is from Green Park and next to the Railways Golf Club. Bwana Governor, you can do something on that. And also, since we've been sampled among student leaders, I may also like to present concerns for other universities, like the Multimedia University. I think we have human-wildlife conflict there. You can liaise with the Kenya Forest Service and Kenya Wildlife Service, at least, because the last time I was in Multimedia University, I think I encountered, or I found, some wild animals in classes. And also, we've had several cases of lions from the Nairobi National Park actually raiding homesteads where Multimedia University is. And also there's a lot of insecurity in streets along Multimedia University. Also in KU, you have the area of KM, the Nyayo hostels. You can do something there. Also, okay, let me summarize. Just let me summarize my statement. Bwana CS, I think your officers should also recognize the student ID as one of the documents for identification. Most of the time, my constituents, we do have evening classes, and perhaps as comrades, we would rather leave the national ID, but we carry the student card, and whatever is entailed in the student card is a replica of what is there in the national ID. So, and this one is particularly for the patrol officers that do their patrol in the CBD at night. So when they ask these students about the ID, and they present this student's ID, they don't usually accept it. So please, let them recognize that one. And also, I want to talk as a Kenyan youth. You talked about police recruitment. And I think to bring hope of the youth in this thing, at least you've seen and you've walked across all 47 counties. I want to challenge you, Bwana CS, that this time, also while we're doing police recruitment,
just go yourself, because I believe in you. And I know that you can curb this corruption that is involved in police recruitment. Students, or rather youths, they have lost hope in the matters of police recruitment. But they are energetic, and we have a youthful population. Please help us in that one. Thank you. Yeah, thank you to our chief guest, CS, our CS, Kipchumba Murkomen, the PS, our governor, Johnson Sakaja, our inspector general, and let me suffice to say that, and all protocols observed, good evening. My name is Duncan Ndongo, Secretary General, Kenya School of Law. I also represent the professionals. We have different sectors that have been nominated to speak. I'll also represent them. But then before I start, in the spirit of comrademanship, because I was once a comrade, and the comrademanship also continues, I would allow me to use the slogan, Comrade Ria, Comrade Power, Comrade Ria. Thank you. So I will go directly. Number one, first of all, I would like to give gratitude, because it's due, to all police officers. I think we should give 2 rounds of applause to all police officers. Really, despite all the negative things that have been spoken, or rather, yeah, I may term it, quote in quote, the negative things, we should also learn to give due to the positive things that these police officers are doing. So I would like us to give all the police officers who are around here 2 rounds of applause. Here, fungua, funga. Sindio? Siko sawa, so mnajua, funga. Inaanza na fungua. Fungua. Funga. Fungua. Funga. Thank you. To all police officers, even now that the Holy Adage has been quoted, even the Bible says, a good city is run by good leaders. Starting from the head leadership, now to all the police officers, we are grateful. And the reason as to why I'm saying that, we met when we were told to come and nominate ourselves, whoever is going to speak on behalf of the different sectors. When they nominated me, one of the things that they said is for me to come and give gratitude, because when we were discussing all the issues, they were telling me personal security matters in their home places are very sorted. So once more, thank you. Now I'm going to go to the issues. One of them, as I've told you, I come from Kenya School of Law, and I'm very happy because now you can relate because you have also gone through there. So one of the areas, namely Rongai, and there's a town called Gataka. I know you're conversant with it. So in Rongai, we know that Rongai consists of a lot of people. And now that I'm speaking also about professionals and also the comrades, there's only one police station that is supposed to protect all of us. So we saw, even when the demonstrations were being made, we saw that there was tendencies of insecurity despite that police station being there. So we are really requesting if another, because the professionals that I'm talking about and even the comrades we have a lot of institutions there. They are depending on that one police station in Rongai and the other one in Gataka, and even you know the space that is between them. So we were requesting whether you could add at least one police station at least to help them. Also, on top of that, I will say that we need to necessitate the essence of patrols. We need also the police officers. I've had one assistant chief talk about more enforcement officers to be added to them so as to ensure that the patrol system is catered for. Also, in our institution, Kenya School of Law, the street lights there, they're on the road to Hardy. The street lights there, they need to be looked into. So kindly, we are requesting whether that could be looked into. Also, the last one about personal security matters is about we need a permanent police office inside the school. The closest police station close to our institution is there in Hardy, a couple of kilometers away.
if I may say so. So we need at least somewhere where we can run to in case of urgent matters. So we are requesting that permanent office to Nini. I will not belabor much because 2 weeks ago we had a meeting with the regional commissioner, and I think he will give a report on whatever we spoke together with him. The other one, I really want to thank our governor and also our CS because they have requested our views concerning something. The views on tutamaliza aje hizi Gaza and everything. So I would like to post this, that a handful youths, because if you look at the statistics, the youths are the one, at least, let's say, at least the youths are the ones who engage in these groups and everything. So I've sat down and I've thought about this, and I would like to propose this idea. Also, from statistics, a handful of these youths who are engaging in this gas and everything, they actually need what we call mental care, because they have a lot of burdens in their minds. So what the only resort that they will resort to is going into those groups and everything, and also drug abuses, so that they may find somewhere they can find a means of living. So what I was requesting is whether you we have ICT centers that was created by the president in across Kenya. If we can have wellness, I might call them wellness centers, to get at least to give the youths what we call guidance and counseling, and let it be free. Yesterday, we saw the youths, the Gen Zs, they said that they want to create for themselves what we call these wellness centers. So also that is an opportunity also for the Gen Zs to be involved in the national government, and or rather in the government, so that they may help one another. So the wellness centers are good and everything. And the last one, last but not least, is the involvement of youths in the government. So we have seen an uprising of Gen Zs. They want to be involved in everything. So actually consider that. And actually our school is hosting a gala, which you are well aware of. I would like at least an appointment so that we can discuss that matters, leadership and the youth, together with Honorable Sakaja. I look forward to it. Thank you. God bless you. God bless Kenya. Thank you. Asante sana wakili. Just one minute. You will come. Now the following community members, tafadhali, I want you to step forward. Richard Okoth, community policing. Abdi Ahmed, community health promoter. Elizabeth Mweni, house managers. Godfrey Muthusi, Mushiri, land buying company, and 5, Nancy Ndege hospitality. Tafadhali musonge mbele hapa. We have 2 universities, alafu nyinyi. Thank you so much. Riding on the already established protocol, I'll just go direct to the point. Bwana CS, first of all, we want to thank you for the Jukwaa La Usalama. It gave birth to Jukwaa La Wasomi, which we had for the Nairobi chapter. And one of the actionable points that we gave, which are coming out in different forms here, is to institutionalize the Jukwaa La Wasomi within the Ministry of Interior, so that it can address matters youth, peace and security in line with the UN Resolution 2250 that Kenya ratified. Secondly, through the affordable housing, Bwana CS, can student accommodation program probably be brought up? If we can have accommodation facilities for students across higher institutions of learning, both public and private institutions, that will be a very good thing, so that it also adds on that. And then the enforcement of higher institutions, learning and guidance departments. Bwana CS, we are aware we have guidance and guidance departments across higher institutions of learning. However, these departments are not actively taking up that role, and this is contributing to security challenges that we are having as a country, more so to do with drug and substance abuse. So through the Ministry of Interior, can something be done to ensure that these institutions have implemented the mandate of those departments? And then
Bwana CS, this one now is your issue as a ministry. The issue of government chemists. We are all aware that when a suspect has been arrested with a substance being purported to be a drug, that drug, it might be taken to court, but now maybe the magistrate or the officers have never interacted with those drugs. So it requires that those drugs are taken to a government chemist so that they can prove that this is a drug and the person can be prosecuted. So far, we only have 2 government chemists across the country, one in Nairobi and the other one in Kisumu. So if these government chemists can be decentralized across all 47 counties, this will ensure that the issue of drug and substance abuse is strategically addressed. And then we have an issue, as I stand here, I also wear the hat of private universities and colleges here. There is an issue as far as clubs and bars are concerned. More so the USIU students are complaining about 2 clubs, 3 clubs actually, that are within the USIU road. And those clubs are causing havoc to that residential area, which is mostly students and contributing to insecurity within that area. So if that one can also be addressed, Bwana CS, we would strongly appreciate. And then lastly, Bwana CS, we have the presidential awards. These presidential awards, we've been seeing a different category of people being recognized for their outstanding performance and work. Could you, through the Ministry of Interior, find a framework of incorporating student leaders or students within the universities who are doing outstanding things out there so that they can also be considered? Bwana CS, another actionable plan, can we have police desks across all institutions of higher learning so that it also boosts the thing to do with youth and security? And then the street families and gangs, you said if we have a solution, there is a full solution, a proposal that can permanently end gangs within this country. And I'm available to discuss that with you at your earliest convenience. And then, lastly, allow me, because once you get such a platform, allow me to also speak on behalf of private universities. Bwana CS, you know that there are so many students who are placed in private universities by the government, and these students have been there for all these years. However, from 2022, the government has not disbursed resources to these private institutions in terms of fee. And at the end of the previous financial year, the total amount of money owed to private universities was around 45 billion. And that is really affecting learning in those private institutions. So through your ministry, if that can be lobbied, then we would really, really appreciate, because we are all citizens of this country and we are all taxpayers. Thank you, I'll notch it there. My name is Silas Imiu. I'm the President Emeritus Pioneer International University and the County Coordinator, Jukwaa La Usalama, Nairobi County. Thank you. Yes, thank you so much. Your Excellency, the CS, Kipchumba Murkomen, the Governor Nairobi, and all protocol observed. My name is Daniel Nzioki. I'm here to represent the interest of the students of Multimedia University of Kenya. I am sure that I understand them better than the president of TUK does. He has touched on some of them. Multimedia University has been on the radar as the university that strikes most in Kenya. And it is unfortunate that the issues that we strike for are just the same issues. And I would wish to talk about them. One of the issues that makes multimedia university students to strike almost every semester, number one, is the issue of insecurities. Last time we had a strike about one of our colleagues who was hit by a vehicle, and it was about the marking of the road, and we appreciate that it was marked. But now there is an issue that has not been addressed, the issue of the CCTV along Magadi Road. Number two, the issue was started being addressed when I joined the university, the issue of streetlights. I think that's for the governor. Sahi ukienda place inaitwa Bangla, sahi ni 6.
Sasa tayari pale kuna giza. And that's why our students are getting attacked there by thugs. So I would like to call upon the ministry and governor waangalie pale tuwekewe street lights. Na pia about the wild animals, the president of TUK ameguzia hilo. Ningeomba pia liangaliwe. We get a good environment for our students to study. And then I would like also to use this platform to encourage my fellow youths to register as voters so that we can make the change that we want come 2027. Thank you so much. Thank you. Community policing, Richard Okoth, Abdi Mohammed, Elizabeth Mweni, Godfrey Mushiri, and Nancy Ndege. Daka mbili. Asante. Bwana Minister wetu, Murkomen, our Governor Sakaja, IG wetu, all protocol observed. Good afternoon. Thank you so much. I want to go very fast because of time. My name is Mr. Richard Okoth. I want to make sure that I'm in the ear of our learned minister. My name is Richard Okoth. What I have here, we have a memorandum that our people are giving you right away. The memorandum is talking about very few things. First and foremost, Mr. Kipchumba, we are talking about strengthening community policing the way it was brought from Canada, US, India, and please you can just give. And those other good countries, South Africa, whereby there is no terrorism because community policing is active. Number two, in that proposal, we are requesting for a reporting mechanism which should be independent in that the police at times have challenges, the chiefs have challenges, but they don't have a place to put their problem. So community policing, because they are members, you are also going to be a member immediately you leave the office. We would like you to make it that it become to have an independent reporting mechanism, such that we may not be having to report to a director in vigilance who is not a community member, is a police officer who is trained and is never facing these challenges we have in the ground. Number three that we have in that is, amendment of the 4th edition. We have a 4th edition that controls the community policing in Kenya. That edition is quite outdated because now it has gone to 21st century, whereby community policing in other countries are going through those kinds of problem. Mr. Governor, I thank you for your dishing in Nairobi. People are really now overflowing in schools. I also thank you for making the Department of Community Policing in your office at City Hall. Mr. Dear IG, especially Mr. Douglas Kanja, during your time, we have trained over 900 people in Nairobi, and they have the certificates. The same thing, we also would like to request that if the minister would hear us, we would like to advocate for the Nyumba Kumi, the village elders, and community policing and peace members, that they be given something. And those something that they are going to be given, please, if you allow, is going to help us. For example, we went to the training at Waraka, and the, okay, so thank you, Mr. Sisi Wetu, Mr.
Police Mr. Seda kwa ajili ya strange security ameweka Nairobi. Mr. Seda has really worked so hard. Tunamshukuru bwana DC wetu, CC na RC wetu wametufanyia kazi nzuri. Na upande wa police traffic tulikuwa tunaomba wapewe at least bunduki, maana yake wanateswa sana. Wanaenda na vijiti na wanapigwa, wanakatwa mikono, they don't have security. Kama ungeweza utufanyie hiyo. Alafu OCS anakaa mbali na police station. So wakati anafaa atengeneze kitu inapatikana hayuko. So akijengewa nyumba kwa police station, OCS na OCPD inaweza kuwa ni uzuri. Kwa ajili ya time nimeacha zingine, utasoma na utatuita katika memorandum. Thank you sir. Asante. Napunguza moja. Haya. Dakika moja. Hiyo dakika mbili haifanye kazi. Dakika moja. Just summarize. Problem. Piga msumari kwa kichwa. Assalamu alaikum. Naona RC amenipea dakika moja. Wacha tu nijaribu. CS wa Interior, our able governor na viongozi wote. Hamjambo. Kwa niaba ya community health promoters, sisi ndio tulifanya registration ya SHA katika Kenya. Tulipofanya kazi tulinyang'anywa mpaka saa hii ile yale tulikuwa tumeahidiwa ya kwamba tutapewa, hakuna kitu tumepewa. Tulikuwa tunaomba wana CS fikisha hiyo ujumbe, wale ambao wamefanya hiyo kazi registration tuangaliwe. Ya pili, community health promoters, village elders, nyumba 10, peace committee, tubukiwe appointment na our able president, tukae na yeye one on one, tuongee na yeye, tumueleze shida yetu. Ya mwisho, sababu ya wakati, hawa maskari wetu, bwana CS, mimi niko kwa ground, wanateseka wengine. Hata kama tunawapiga vita wengine wanateseka. Hawana manyumba, unapata nyumba moja maskari wawili watatu wanakaa. Inaweza kuwa askari hiyo ako na mtoto msichana ama yeye ako na bibi, apelekwe kazi mahali ingine. Bibi yake amebaki. Yule wanakaa na yeye ni mwanaume na hana bibi. Nini itafanyika hapa? Hizi manyumba ambaye serikali Mheshimiwa Rais anaizindua, hawa maskari wetu pia wapewe hizo manyumba. Kwa haya machache tutaongea mengi. Asante, Mungu awabariki. Kwa wakubwa wetu, wananchi wote, amjambo. Kwa majina ni Elizabeth Mweni, niko hapa kuongea juu ya house manager. Mmekuwa mkisema ni house help, but sisi tunajiita house manager. Kwa nini? Nyinyi mko hapa nyote, nadhani kila mtu ameacha msichana kwa nyumba ambao ni house help, si ndio? Hamngekuwa hapa kama mnajua kwa nyumba hakuna maneno inaendelea. Kwa hivyo naomba serikali yetu, gavana wetu ametuambia Nairobi ni shamba la mawe, na ukweli sisi tuliamua kuweka organization yetu kupeana house girls. Kwa nini? Juu tuliweka akili pamoja, tukaona hiyo tutaletea watu ajira, kwa sababu youth wengi wanasoma mpaka university, colleges, form 4, wanakuja kwetu wanatuambia tuwapatie kazi. Kazi ni gani yenye tunawapea? Ni kazi ya house help. So hiyo tuliamua tukatengeneza ajira. Kwa hivyo gavana wetu, unafaa hata wewe utupatie token, kwa sababu tumekusaidia kazi yako. Tumesaidia kazi, tunaendelea na kuajiri watu. Hatujui Mungu ametupea neema kutoka wapi, tunaajiri, mnatupigia simu, hata kama ni nani, hata kama ni president anasema Mweni, can I have house help? Namwambia yes please I have, nampatia, sinasaidia. Kwa hivyo mnafaa mtuangalie sana kwa hiyo kazi. Na tena foreigners wamekuja kutuharibia. Kuna wa Burundi wamekuja, wanakuja na hiyo passport. Wa Burundi wanataka kazi 3,000, 5,000, 4,000, na sisi watu wetu Kenyans
tutaenda wapi? Kwa sababu hatuna ajira na hao watu wanataka ya pesa kidogo. Nyinyi mnasema mnataka huyo wa pesa kidogo. Sasa tunamwambia leta passport, tunampeana. Surely sisi wa Kenya tunaelekea wapi? Munaona vile wamama wetu wanauliwa, surely wanaenda kuajiriwa na foreigners. Kitu kidogo tu pesa imepotea, ni hao wanaibiwa, na tena hata hawajaitisha kitambulisho, hawana documents zozote na wanaua mtu wetu. Tafadhali serikali, mumeweka pale watu wa kwenda Qatar nini, wanapelekwa training ya 1 month. Tunaomba sisi hata mashinani vile tunafanya hiyo kazi hiyo ndogo ndogo, tumejitolea kuwasaidia. Hata sisi mtuwekee tu training, tutrainiwe na train wasichana wetu, tuwapeleke kazi. Asanteni. Asante. Tukingojea Godfrey aongee, nataka wafuatao wakuje. Hospitality Nancy Ndege, Bar Honors Julius Kiboro Thuo, Bunge la Wananchi Andrew Kandele, Education Institutions Maina Thiongo. Asante sana Bwana CS, DIG, IG na wageni na honorable members wale tuko nao hapa. Kwa majina naitwa Godfrey Muhuri Mushiri. Nimekuja hapa kwa niaba ya Land Buying Company zile ziko pande ya Eastland. Hizo Land Buying Company ni kama Njiro Geria, Dramfield, Kirima na Embakasi Ranching. Embakasi Ranching is the largest land buying company upande wa Embakasi, upande wa Kasarani. Na kuna goons wameanza kuingilia, waanza kuja kukatakata mashamba already, zile zimepatiwa titles kwa shareholders. Na wanakuja wakiwa wengi sana. Hata leo nimepigiwa simu nikaambiwa kuna mama alikuwa na jenga plot yake, amekutwa na watu kama 100, akienda kuitisha usaidizi kwa askari wamekuja wamefurushwa na hawa watu. Ningeomba hiyo maneno kabla waingie, kwa sababu wanaingia mnaanza kunegotiate nao na ni shamba ni yako. Sasa wamefamia hizo mashamba zote. Ningeomba tusaidiwe ndio hawa watu kabla waingie wao wamezuiliwa na askari, kwa sababu wakiingia sasa hiyo ni insecurity itakuja. Asante sana Bwana Sakaja, unatusaidia sana pande ya Ruai. Tunaona sasa maendeleo inaendelea, na tunaona sasa ndio watu wameanza kuona kuna maendeleo iko huko, ndio waanza kuingilia. Wanakuja kukatakata mashamba already ile ilikuwa imekatakatwa. Embakasi Ranching Company ilianzishwa 1976. Hebu imagine mtu akija kusema yeye ndio chairman, anaanza kukatakata pieces dogo dogo na kuuzia watu pesa kidogo. Na kuna grupu mbili, moja inaongozwa na mtu anaitwa Wandeli na huyo mwingine anaitwa Gitonga. Hawa watu kuna court orders zimeletwa na but they are not honoring the court orders. Tafadhali tusaidiwe ndio usiwe na insecurity ya mashamba. Asanteni sana. Our CS, our able governor, Sakaja, all protocol observed. Good afternoon. My name is Nancy Dege from Westlands. Nachukua wakati ni wakaribishe wote katika hili jimbo la Westlands, mahali the only constituency with an English name called Westlands. Karibuni, this is my constituency. Naongelea kuhusu mambo ya hospitality which ina hold mambo ya kupeleka chakula ama kupikia hata watu wa mjengo, bado ni hospitality. We have just 2 challenges, which is security. Wakati tuko na events za usiku, kama hakuna lights inakuanga challenges kwetu. Na sometimes wakati tuko na events kama hatuna polisi wa kusimamia, kuna wale watu tunaitaga gate crossers wanaweza kuja kwa hizo event na wakuje watuvurugie chakula na iweze kumwagika. So our request was kama kuko na hiyo shida, tukienda kwa polisi wanatupea polisi moja anaweza kusimamia kama tunagawa hiyo chakula. Kitu kingine, Gavana Sakanya, naomba unisikize. Kuna hii mambo ya kupika kwa mjengo,
pale kwetu Kangemi, juu hiyo ndio linatoka, kuna kabarabara kanaitwa Masagusha Road. Kuna mama alikuwa anapeleka chakula kwa mjengo, nako kabarabara akaezi pelekwa hata chakula na pikipiki, na wakati wa kusafisha hiyo chakula kaweza kumwagika na chakula ikamwagika. Na si kabarabara kakubwa bana Sakaja, na through our able MCA Honorable Hamisi, ako kabarabara tunaweza kuomba uweze tunafanya kazi ward by ward na tunakutabua, na you know that uweze kutuwekea hiyo kabarabara. Ni kadogo sana, kanaitwa Masagusha Road, kaweze kumalizika, ndio hata hiyo movement ya kupeleka chakula hiyo ya mjengo iweze kukaribika. Asanteni na nawapenda sana. Kitu ya mwisho nataka kutuma wa CS nimwambie afikishe ripoti kwa waebo president through Governor Sakaja, through MP KZ, through waebo Cecilia, ni 2 term. Our Honorable CS, Mr. Kipchumba Murkomen, and the leadership in the Ministry of Interior and National Administration, our Governor, His Excellency Johnson Sakaja, and the leadership of Nairobi County Government, all the distinguished guests, na wana Nairobi wenzangu, hamjambo. My name is Eutychus Maina Thiongo. I am principal Dadora Secondary School. I appreciate the opportunity to come and present on behalf of Nairobi principals. I request Your Excellency, first of all, to register the appreciation of principals because of Dishila County when we are writing the examinations. And we are appealing even this time. You remember the 2025 candidates. We shall really appreciate. Our CS, today we are talking about what is in the ground that you may not be aware about. We have a lot of insecurity in some of these schools which are bordering Mukuru, they are bordering Kibera slums. There is a lot of insecurity. We have been having students missing after we go for holidays. When they are coming back, you miss some of your boys and girls, and they can reappear even after 1 year. We appeal to you. Tunapenda hao watoto, but they are finding themselves in very difficult circumstances which are not in their control. Then the other thing that we have in these schools, like in Dadora, we have the dam site families. Tafadhali Waziri, the dam site family together with our governor, please take care of them, because some of our students from the neighboring schools, they are from dam site families with a lot of challenges. Then the other thing is the general security, and this one I will request NACADA. There is a way NACADA can be more effective by having some units in some of those disadvantaged areas which can address directly the challenges the schools are having. We also request the judiciary, our honorable CS, the judiciary, we have the probation officers. We have some minors who have cases in courts, not out of their own making. Makofi, tafadhali. Tafadhali. Next. Thank you very much. Next speaker. Dakika moja tu, tafadhali. The Cabinet Secretary, Ministry of Interior, Governor Nairobi County, all protocols observed. My name is Julius Kehoro Duo, representing Baonas Association through Pubs Entertainment Association of Kenya, PERAC. Trade is a devolved function. Our industry employs 2 million, mostly young citizens, and supports many sectors, including farmers,
manufacturers, and the entertainment sectors, i.e. the musicians and actors who entertain our customers. On noise pollution, bars that make noise beyond are mostly not members of bar associations, as they have godfathers. The representation of bar owners in the liquor boards, both at the county and sub-county level, should be made mandatory, as the Swahilis ask, mahakama ya fisi, mbuzi ana haki? Ana. Also, the money collected by liquor board, part of it should be used to support the associations, like maybe 10% of that money, so that we can make it easy for the county government to regulate, license, and supervise our industry. Can we be left to the county government to license, regulate, and supervise our industry, and only have the national government, through the National Government Administration Office in Ngao, and police look after security in the trade of illicit brews and drugs? QRU, who are they? And what is their mandate? Because wanatusumbua. Let us self-regulate through our business owners association, just like the transport sector where they have circles. We as business owners would love to support the government efforts in creating a conducive environment for businesses. If the Nairobi region can be made a 24-hour economy, we'll go a long way in creating more wealth and have more citizens working, thus creating revenue for both national and county government. This will also assist bring down insecurity, as when we operate for 24 hours, 7 days a week, more people are alert. Thank you. Simama hapa. Now the following wakuja mbele: Thomas Akendo, Peace Committee; John Paul, Youth Representative; Fresia Ruraya, Faith-Based; Nzili Kigora, Nyumba Kumi; and Muslim Peace Forum, Sarah Ali. Aendelea. I also see many people just walking out, coming in, especially government officers. Your seats are empty. That is indiscipline. If you have to use the bathroom, you can use very fast and come back. You cannot just lazy around, sitting outside there and making phone calls. Yeah. So I want to see everybody come back to their seats. Proceed. Thank you very much kwa heshimiwa wote pamoja na vyombo vya usalama na wananchi wote kwa ujumla, na wasalimu hamjambo. Langu la kwanza nitakuwa kupeana marekebisho. Jukwaa hili wananchi wa kawaida wanapaswa kupewa muda, kwa sababu ni wao wanahusika pale kwa ground, tofauti na viongozi ambao wako afisini. Kwa hivyo ni jakamoyo na jambo la kutia wasiwasi ya kwamba sisi wenye masuala yanayotuhusu tunapewa sekunde 2, dakika 1, ilhali wale wanapaswa wanapewa dakika mingi. Sema yako. Yangu ya kwanza, recruitment of armed forces. Kuna recruitment ya polisi, mheshimiwa waziri amesema inaenda kufanyika. Hapo ndipo upotevu wa usalama unaanza, kwa sababu nafasi hivyo vinanunuliwa na viongozi wenye nguvu na mamlaka. Kiongozi ama mwananchi wa kawaida anakosa nafasi kwa sababu mtoto wa waziri, mtoto wa chifu, mtoto wa DC ama mtoto wa mbunge fulani amepewa nafasi. Bwana mheshimiwa waziri, tunakuomba ya kwamba the upcoming recruitment inapaswa kufanyika katika hali ya chini zaidi, in our sublocation and location, ili wale tunaowafahamu na tunaowajua waandikwe katika vyombo vya usalama tupate kukabiliana na usalama. Jambo la pili, bwana waziri na viongozi, kule katika eneo ninalotoka la Soweto, garbage imekuwa kila mahali. Bwana Sakaja, mheshimiwa, na kuomba jioni hii ama kesho asubuhi urauke Soweto, utapata the Green Army wametoa takataka kwa mtaro, wameweka kando ya barabara. Inamaliza wiki 2, mwezi 1 kama haijakujiwa. Takataka hii mvua inaponyesha inachanganya na mvua, mama mboga hapo kando. Gari kipita inarusha maji kwa mama mboga. Tunapata ugonjwa kama vipindipindi na kuhara. Nikimalizia,
Na si uniongoze dakika moja nimalizie. Nikimalizia, tuko mpaka na unclosed sewer system Soweto ambayo inaathiri afya na maisha hata ya ndugu zetu ambao wanakamata mbili. Anapotoka akirudi kwa nyumba, ana uhatari ya kuingia katika shimo ile na kupoteza maisha yake kwa sababu the sewer lines are uncovered. Mwisho kabisa, climate works. Kazi hii imesaidia kuajiri vijana wengi. Na ni shukrani kwa Rais Ruto kwa sababu wakati alikuja Jakaranda, mimi kama rais wa bunge la mwananchi Jakaranda, nilimuomba kazi na akanipa nafasi ya vijana 2,000. Vijana hawa mpaka wa leo wako kazini na imeelekea vijana wengi kukuwa engaged in security and criminal activities imepungua katika bunge letu kwa sababu vijana angalau wamepata kazi. ID registration, tafadhali namalizia. Sawa. Tafadhali namalizia. Malizia. ID registration. Shughuli hii inafanyika katika taifa nzima. Na tunaomba vijana wetu ambao wameungana na kukuja katika organization, well organized system like bunge la wananchi Kenya mzima, wakuwe recognized na wasaidie katika shughuli hii ili wapate engagement ya employment pamoja na kuhamasisha na wao kujua umuhimu wa kuchukua kura, kupiga kura pamoja na kuwa na kitambulisho. Namalizia kwa hapo, asante sana. Nikimalizia, kuna regional coordinator wetu ana barua kwa waziri, tafadhali tuipitishe wakati tunaenda. Asante sana. Chukua. Ngoja wewe utaitwa baadaye. Endelea. Habari zenu. Kwa waziri wetu Bwana Governor, tuna recognize na tuna appreciate kwa kwenu hapa. Naitwa Thomas Akendo on behalf of the Peace Committees of Nairobi, and I would want to say this. Sitaendelea sana mimi kwa sababu tumefanya kazi na ngaos and I observe na nina respect mambo ya protocol na nina respect mambo ya taratibu. Bwana waziri, there was a call. I'm saying I'm from the Peace Committees Nairobi. I am the county chair of Peace Committees. And I'm saying this. Somebody said here that you need to organize a meeting for us with the president. I'm not accepting that. I'm saying we are under your docket directly. So before we meet the president, we want you to meet the peace committees and meet the Nyumba Kumi and meet the community policing committee. I think that will help us to talk about what we ought to have talked about today. Because of time, I am saying, and I want to tell you that the peace committees are over 3,500 within Nairobi County. From the sub-location unit to the sub-county, and then now to the county peace forum, chaired by the county commissioner. So we are over 3,500. Kama tutahubiri amani na tutakuwa supported, Nairobi inaweza kuwa na vurugu. And I want you to take this seriously. Think, organize on how to meet you first so that you're able to know us, so that when now we think big of meeting the president, we shall have issues to talk about. Asante, thank you. Thank you so much. Point taken. Nasema the second one is to Bwana Sakaja. Honorable Excellency Sakaja, when you are in the Senate, the peace committees tried we reached you and we wanted you to take our issue to the Senate. The peace committee wanted to talk to you through that time. But it did not work out. Still, we are saying the peace that we talk about in Nairobi is not the national government peace. It is even the county government peace. So what can you do also to ensure that the peace committees in Nairobi are facilitated? Makofi kwake. Asante. Asante sana. John Bwana waziri, bwana governor na wana Nairobi. Habari ya jioni. Asante sana. Mimi naitwa John Paul, youth leader kutoka Embakasi East pale Utawala Ward. Siku ya leo najua kila kitu ya mayouth imeongelelewa. Na kenye mimi nitazidi kuambia governor na niambie waziri, tafadhali vijana shida yao kubwa ni kazi.
na hiyo ndo kenye mnajua. Kitu ya pili, tunakuaga pale yani kwa hiyo Nairobi kuna madelegates ambao walichaguliwa ili waweze kusaidiana kazi pale. Nao madelegates hata watambuliki na gavana yote. Kwa hivyo tunaomba gavana, tafadhali kutana na delegates wa Nairobi yote kwa sababu tunataka kuongea na wewe. Asante. Asante. Good afternoon, good evening. Songa mbele. I'm Pastor Fresia Roraya from Embakasi Central Sub-County. I serve at, I'm a community leader, I'm a religious leader. I just want to usher in my colleague to speak on our behalf, faith-based, Reverend Ansekabo. Karibu sana uongee kwa niaba yetu. Thank you. Kwa haraka sana, Bwana CS and Governor Sakaja. Thank you, sir. Allow me to say this because of time. Muda upo. Nasema hadi saa 3. Asante. Ni sawa. Naomba niseme hivi, Bwana CS. Nianze na Governor Nairobi. Mr. Governor, sir, we have a problem in Nairobi as a church. Kama kanisa tuna shida. One, our women in Nairobi County, the entire Nairobi County, they are messed up in one way or the other. How? Hawa vijana ambao wako mtaani, ninaomba kwa unyenyekevu, wanafumania wamama, wanawanyanganya, and yet we have the security, even your security in Nairobi County. Secondly, lile jambo lingine ni kwamba shida sio vijana, ni kazi. Jambo lingine ni hili, our brothers and sisters ambapo in Nairobi County, Mr. CS, now this one comes to you. Kuna vijana wenzetu, our youths, ambapo walikanyaga bendera ya Kenya. Imeleta shida kati ya our brothers Muslims and the Christians. Tunaomba ukaingilie kati, you spoke about it. Tunaomba ukaingilie kati hiyo shida, you speak about it, ikome, maana vita iliyopo kati ya Wakristo na Waislamu iweze kukwisha. Asante, thank you. Ya mwisho. Thank you, malizia. Yes, ya mwisho. Officers, the security. Naomba hivi. When the Christians or the clergy wakati wana mess, mmoja akikosea, sio wote wamekosea. Ninaomba wakati wanapisha kwa vizi zenu, let us respect the clergy as well. And God will bless Kenya and God bless you. Thank you. Asante. Now, kabla hajaendelea, the following CBO Eric Abuche, Jukwaa Kali, Ndungu Njoru, Taxi Ahmed Ali, bodaboda Gavin Mubadi. Karibia hapa. I said earlier there are some officers bado wako huko nje. Na sisi tumeketi hapa. ACC, where are your colleagues? It has been over an hour and they were not there. Okay? Na OCS, wapi wenzako wenye wamekuwa hapo? It has been almost an hour. Ama mnafikiria sioni? As I said earlier, I may not expect much from the public, but I expect more from you as officers. Kila mtu akuwe attentive and take notes. And you must, it's a disciplinary action. Ama you don't think I can see from here? I proceed. Waziri wa usalama Bwana Kichumba na gavana wetu Bwana Sakaja na wageni wote na wananchi wenzangu, hamjambo? Hamjambo? Mimi kwa majina naitwa Nzili Kingola, natoka Embakasi North. Kama mzee wa nyumba 10, chairman. Yangu ni kusema ya kwamba sisi kama watu wa nyumba 10 tumekuwa na challenge kubwa. Tunapoenda police station,
tuna arrest mtu kama watu wa nyumba 10, tumesaidia polisi kasi yao ya kuarrest, lakini wakati tunapofikisha pale wanakuwa na maswali mingi ambapo hatusaidiani. Kwanza ajabu ni kwamba upate OCS, yaani sijui amelelewa wapi, na wengine sisi tabia inakuwa namna gani, hataki kuattend na wewe hauna silaha, yeye ako na bunduki na wewe hauna, na umeshika mwizi, amevuta mwingine umepana na bangi hapo, umeshikana na mtu ako na kisu na umeleta, na unajua kisu ni hatari kushinda hata bunduki. Haya, summarize. Summarize. Sana sema tuhudumiwe, tunapofika pale tunatambuliwa. Tunapoingia pale tunatambuliwa na tunasaidiwa kama wazee wa nyumba 10 kwa sababu sisi hatuna silaha. Na hakuna malipo tunapata, tunatumia hasara mingi hata ya pesa. Wakati tunapotoa pesa yetu, tunapopikia chibu simu na hata uso OCS. Haya, asante, tumpatie makofi. Ya kwamba kuna nini? Kuna security. Apenda kipaza sauti. Umemaliza? Jamaliza. Sina haki ya kuongea hapa. Tunakunyang'anya kwa nguvu. Sawa. Naomba kila mmoja tunyamaze. Wale wengine wageni wote waheshimiwa ambaye wako mchana ya leo hapa jioni ya leo, kitu ya kwanza nashukuru sana kwa CS wetu kukaa mpaka saa hii kuvumilia. I think you are the first hands-on super CS tumepata kwa hii muda yote ambaye tumekuwa nayo, na tunakushukuru sana. Enda kwa point. Wewe ni kijana kidogo, endelea kutufanyia kazi. Ile shida ambayo imefanya ninaongea leo ni juu ya insecurity in South Sea, which mostly inakuwa inachangiwa na drugs. Hii kitu inaitwa mogoka imetuletea shida kwa watoto wetu. Imefanya watoto wetu wamekuwa hawana maana yoyote. Usiku mzima wanakesha wanakula hiyo kitu, na pahali wanauza hiyo mogoka ndio drugs, hard drugs yote inauzwa. And then the second thing is there's influx of our youth who are deported from the diaspora. Na hawa ni vijana wadogodogo but they are loaded. Na usiku mzima hawa ndio they are the ones ambaye wanazunguka South Sea wanafanya vile wanataka. Hata ni insecurity kwa wale wazee ambaye wanaenda usiku msikitini. Na tumeshindwa kabisa namna ya kuhandle hawa. The other thing is hii mambo ya hard drugs ambaye imeenea kabisa, sio South Sea peke yake, the entire Lang'ata constituency, especially South Sea, Nairobi West, pali inauza mgoka yote hiyo imekuwa ni kitu ambaye imechangia sana. So tunaomba security. Kabla sijamaliza maneno yangu, kwanza ninarudishia security apparatus yote asante sana. Manake bila sisi kukua na security, hata hatuwezi kukua safe ndani ya manyumba yetu. Wanatuchunga, lakini saa zile wanafanya makosa pia lazima tutaongea, manake sisi ni wa Kenya na constitution inatupatia haki. Na mimi kwanza hapa nikisimama mimi ni minority. Asante. Ya kidogo tu sijamaliza, kidogo tu. Kidogo tu. Hii nina address our CS. Mimi ni minority. Mimi si ile Msomali ametoka Northeastern. Watu yetu ndio wameanzisha half of Kenya. My grandfather was born in Kericho. My dad was born in Tarbo. Lakini nikitembea barabarani, the label is huyu ni Msomali. Naambia ni Msomali. Sasa hata mimi nahofia. Tusikizane. Yes. Nilisema
mkitaka tumalize in good time tusikizane. Ndio. Sawa? Ndio. Wacha mama amalize point yake. Ndio, ninahofia usalama yangu, manake nikitembea saa hizi vile ile vijana wawili walikanyaga flag. Somalis hakuna mtu anajua difference. Kuna wale walikuja na gari ya punda, kuna wale walikuja na ngamia. But at the end of the day, Somalis are Somalis. But we are more Kenyans na hata watu wengine, manake tukiangalia sana hakuna mtu indigenous Kenya. Watu yote wamekuja Kenya. Hakuna mtu mgeni. Hakuna mtu mgeni Kenya. We all came from somewhere. Nataka utusaidie mambo ya ID na wakati ya kurecruit watoto wetu tunataka wapate kazi, especially wasichana. Ikuwa gender balance. Wasichana sana tunataka wachukuliwe. Na kwa our super CS governor nakwambia, please tafadhali, watu wamenyoa kinyosi kabisa mamiti yote Nairobi. That should stop. Our city ilikuwa the city in the sun. Hiyo mambo isimame. Thank you. Yes. All protocols observed. CS Interior Bwana Murkomen, Sakajare, IG Kanja, wana Kanairo, hamjambo. Kwa majina mimi naitwa Eric Ambuche. Mimi ndio mwanzilishi wa kikundi kinaitwa Slums Outreach Program ambayo kiko based Mukuru kwa Njenga. Na niko hapa kwa mambo ya CBOs na kama opinion leader. CBOs kazi yao ni kucomplement serikali kwa mambo mingi mashinani. Na nitakuwa mfupi sana wa maneno kwa sababu ya wakati. Shukran kwa wale ambao umeunganisha mkutano hii ikiongozwa na CS Interior. Mambo ya financing of CBOs. Nimeshaandika barua kwa Clark National Assembly na ofisi ya RPP kwamba CBOs zile ambazo ziko na objectives ambazo zimeonekana zikuwe funded instead ya vyama za Kenya ambazo zinakuwa funded, na hizi ni vitu ambazo ni za kibinafsi. Mambo ya garbage waste ni kero kubwa bwana governor Nairobi mzima. I have a noble concept. Umesema we come up with a way forward. I have a concept. Taka ni mali. Na because of time, kindly bwana governor, because of time nakuomba, invite a few stakeholders at City Hall and you'll get the way forward because Summarize. As I summarize, bwana CS, do something on illicit liquor in slums in Nairobi, then land grabbing in Embakasi South. Kuna shamba ambayo ilitengewa soko kule Mukuru, Embakasi South. Kwa sasa hivi tunaongea wamama wanauzia kwa barabara kule, wanagongwa na magari kila siku, na wamama wengi na community wameomba bwana CS wasaidie wapate hiyo soko. Hiyo soko ni 1 hectare, title ilitengenezewa fake ikapewa muhindi. Bwana CS tusaidie, tuko na documents carton mzima. Na hiyo soko kama itaweza kufanyika itapeana kazi 3000 kwa wamama na vijana. Haya, malizia. Lastly bwana CS, all the guests here, I do have a launch of my book titled Images of Impact, a Visual Chronicle of Change. Hii itafanywa tarehe 7 mwezi wa November. Na inahusu my achievements and the people I've touched in life. Na natumia fursa hii kuomba Governor, tafadhali, mimi sina pesa ya kukomboa hoteli Nairobi. Nisaidie Charter Hall tarehe 7 kutoka saa 8 mpaka saa 10. Tafuta kando huko tafadhali. Wana Kanairo, habari zenyu? CS Governor Sakaja. Kwa majina mimi naitwa Ndongo Njiro. Mimi ni mkaaji wa hapa Westlands. Kitu ya kwanza ni kuwakaribisha sana hapa Westlands. Tumekaa sana. Nilikuwa nataka kuongea jambo mbili tu. Jambo ya vijana wa jua kali. Tuko na vijana wengi sana wenye wanasurika na mambo ya jua kali, kutengenezea magari
kwa barabara, na ningeomba CS sababu ya security, hawa vijana ndio wakikosa kazi ndio wanarudi kufanya nini? Uhalifu. Jambo la pili, nilikuwa nataka kuongea na Sakaja nimuelezee mambo ya garbage iko pale Kangemi. Na hiyo garbage, Mr. Sakaja, usikilize vizuri sana. Hiyo takataka inatokanga sokoni ya Kangemi. Na Mr. Sakaja, hiyo soko ailipangi revenue hata ndururu to account. Sincerely. They don't pay anything, na ndio wanatujazia garbage hapo kwa barabara. Na Sakaja, ningekuomba tufanye hivi. Mambo ya kwanza, wanafaa alipe revenue soko ya Kangemi. Sababu ile takataka inachukuliwa siku mzima na magari na walipi chochote. Hiyo kwa inaungwana. Sio natumia pesa ya account bure. Haya, tumpatie makofi. Sasa ningependa Sakaja hivi. Ngoja tupungu. Asante. Sakaja, ningependa kufanya hivi. Mambo ya hiyo garbage ya sokoni. Ningependa Sakaja tukuje na idea ya kuskirachi ile takataka ya sokoni. Sababu inakuanga imebeba, inakuwa kubwa lakini sio aina weight. Tununue mashine ya kuskirachi ile takataka, tunaibeba ikuwa mzigo kidogo. Nguruwe inaweza kakula ama ng'ombe inaweza kaandika vijana kazi. Asante, makofi kwa. Nataka niite group ya mwisho. Tuko na community ya Singh, Ajit Singh, professional sector Duncan Dungu. Tuko na Chamber of Commerce Kajanja SG, private security Stephen Omondi, Climate Works Whitney Aluocho, na ya kufunga kabisa Matatu Association Samuel Karori. That is the last group. Waje mbele hapa. Endelea. All protocol observed. Wananchi kwa jumla, hamjamboni. Kwa majina mimi naitwa Ali Yasir Mohamed, mimi ni dereva wa taxi online. Kitu ya kwanza, Bwana CS, ningependa kukushukuru kwanza kututolea good conduct hapo pale ya kuapply PSV. Bwana Sakaja, pia nakushukuru kutupatia dropping zone na picking zone. Lakini Bwana Sakaja, pale Nation House kuna cartel ya maaskari wako, moja plain, moja na uniform. Ukidrop tu hivi anaingia ndani ya gari, wanakuarrest. Haya, tukikuja kwa jambo ya online security. Online security, mimi kama dereva wa online lazima niweke picha yangu, niweke national ID, niweke PSV, niweke good conduct. Lakini cha kujabisha, yule ambaye tunambeba bora akuwe na line ya simu tayari yako on. Sasa kama huyu ni mhalifu, nikikuja kumtambulisha, nitamtambulisha aje? Jambo la pili, sisi kama ma online drivers tunahangaika sana. Hizi kampuni unapata nauli ni ndogo sana, alafu commission wamekwekea 25%. Jambo la tatu, dispute resolution. Mfano, mteja amekuripoti kwa kampuni, hautaitwa ujitetee. Saa hiyo wanakutoa, wanakuweka nje. Alafu tukiangalia sana area ya Kilimani, sisi tuna operate area ya Kilimani. Tunabeba foreigners wengi, na vinyo tunajua Kilimani ndio conduit ya drugs, umalaya, nini kila kitu. So tungependa Bwana CS uangalie hapo sana. Mambo ya commission iko juu sana. Mambo ya hiyo registration ya mteja, tujue mteja unabeba nani. Just imagine umekaa, makofi kwake. Ngoja kwanza kidogo. Just imagine umekaa hivi, una receive request inakwambia you have a request from Satan. Surely you have a request from Satan. Bora tu uko na namba ya simu, uko on. Bwana CS, hii ni mara ya pili tumepata nafasi ya kuongea na wewe. Bwana Governor, wakati ulikuwa kwa senator,
ulikuwa unatutetea sana. Sijui what happened. Tunaumia sisi kama online drivers, tunaumia sana. Asanteni. Asante. Thank you very much our CS, Governor Nairobi County na viongozi wote wa serikali. Hamjambo. Boda boda power. My name is Kevin Umbadi na mimi ndio president wa boda boda Kenya hii. Na sisi kama sekta ya boda boda tuko na challenges kadhaa ambazo tumepitia, na kuna shida mingi ambayo imeanza kutokea saa hizi. Wakati unaona ajali inapotendeka, watu wa bodaboda wanachoma magari. Kwa muda mrefu like 3 years ago hatujakuwa na maneno ya kuchoma magari, lakini hii ni kitu ambayo imeanza juzi. Na unapata kwamba sekta ya bodaboda Kenya mzima tuko around 2.5 million. Lakini wale watu ambao wanachoma magari za watu barabarani ni watu wachache. Na ndo waziri, mimi nakuomba kwamba tushikane, kwa sababu juzi tumekuwa na mkutano Nairobi na viongozi wote wa Nairobi. Masabu County Chairman wa Nairobi wasimame. Waziri, nataka uone vile tumejipanga. Simameni muinue mikono yenu Masabu County Chairs wa Nairobi na county. Waziri, umeenda katika kila county, umepata kwamba kuna bodaboda leadership in every county. And that's how we are structured, that every county iko na county chair, ward chair, sub county chair ikienda chini. So ile kitu ambayo nakuomba ni usisitize ile jambo ambalo umesema watu wa bodaboda wakuwe katika security committees. Kuanzia county, sub county na ward. Tumeanza hiyo kazi na Irungu, ule regional commissioner wa Western, na nadhani zile region zingine pia zitaiga huo mfano kwamba hawa watu wakuwe ndani ya hiyo security committee. Jambo lingine ni kwamba kama polisi wataweza kuheshimu watu wa bodaboda, kwamba chairman anapoenda katika police station kuongea na OCS, wacha OCS ampatie heshima, waweze kufanya kazi pamoja. Kwa maana OCS anaweza kuwa na askari 100, lakini bodaboda pale ni kama 2000. Asante. So jambo la mwisho waziri, before nikae chini tafadhali, kuna maaskari, kuna askari mmoja pale Changamwe. Hata leo nimetumiwa message. Anashika watu wa bodaboda na kutoka ni shilingi 1500. Changamwe police station. Na walikuwa waandamane, lakini iliwakataza wasiandamane, tutakuja kusolve hayo maneno. So tukitoka hapa, huyu askari DIG amekuwa hapa, lakini nitaenda kwa ofisi yake nimuongeleshe kuhusu hayo maneno. Kwa hayo mengi na machache, sisi tumejiunga katika SACCOS na tunataka usupport hiyo maneno ya SACCOS iweze kusonga mbele. Asante. Thank you. Aya, mambo ya roundabout kisaka governor umeongea. Katika Nairobi tuko na cartel. Ukiendesha pikipiki na bodaboda watabea witness, na ukitaka evidence utaleta, hata kwa simu yako najua nilikutumia kitu. Ukisimama hivi kwa mataa, mtu atakuja achomoe kifunguu. Akichukua hiyo kifunguu kurudishiwa ni shilingi 2000. Na ukikataa, kama hauna 2000, hiyo pikipiki yako itapelekwa polisi ya pale kwa City Hall. Na hao watu wenye wanachukua hiyo kifunguu si askari wa Kanjo. Walikuwa Kanjo wakatoka. Wale wenye walikuwa wameandikwa na NMS. Hao maaskari, na kama hauna hiyo pesa, anakoludi na ule mwenye ako na uniform. Wanakuja kukuchukua sasa, official wanakupeleka. Hiyo ndio ukweli ambayo inatendeka katika Nairobi County. So tafadhali governor, dili na hawa maaskari wa Kanjo, waambie kama bodaboda ako na license, ako na insurance, ako na kila kitu, waache afanye kazi yake. Na hautaona watu wakiruka mataa, watu wakipita wrong side. Kwa maana hata sisi hatutaki kwenda wrong side, tunataka tufuate sheria kama watu wengine. Asante. Asante sana Mheshimiwa CS na Mheshimiwa Governor, my friend. Yangu ni machache, all protocols observed. Yangu ni machache. Mimi naitwa Gachanja. Mimi ndio Secretary General wa Hawkers Association Nairobi. Na nitaongea kwa niaba ya hao wachuuzi na kwa niaba ya wanabiashara wadogo wadogo. Kwanza kabisa niseme ile security ya ukweli inaanza na hawa wanabiashara wadogo wadogo ambao wanaamka asubuhi mapema saa 10, wanaenda sokoni na wanaenda mahali kwingine. Hao ndio wanajuaga kama kuna security ama hakuna. Maana asubuhi wako kwa barabara na usiku wakiwa wameshelewa bado wako barabarani. Kwa hivyo tuseme ya kwamba kama Nairobi sasa tunashukuru kwa ajili tunaendelea kuwekea mataa kila mahali. Tunashukuru governor, hiyo mambo ya kuweka mataa lighting up the city washa iendelee vizuri na ikamilike kabisa. Kwa hivyo hapo ni shukrani.
ile kitu tungeweza kusema baada ya polisi to avoid hizi unnecessary arrest. Saa ile wanabiashara wanaenda biashara zao, labda ni watu wadogo, ni hawa vijana wadogo majenzi na nini, wanakamatwa wanapelekwa kule stesheni, na labda inakosa ile kitu wanaweza stakiwa nayo, wanastakiwa na mabofane kama gambling. Maana hiyo nafikiri ndio inapita siku hizi kwa ODPP. Tafadhali hiyo ikome, maana polisi wako na wanaweza tofautiana kati ya criminal na kati ya mwanabiashara. Hiyo mambo ikome kabisa, ili watu wetu wafanye biashara na njia ambayo inastahili. Kwa hivyo muendelee kutusupport, tufanye biashara zetu. Sisi wanabiashara, ile kitu tunaobaga ni amani. Na unaona hata wakati hakuna amani, ati mtu tu anachukua mti mmoja tu kama ni ya mopo ama nini, anasimama kwa duka yake saa ile kuna demonstration hivyo, anaitwa goon. Na labda ni kulinda biashara yake analinda, na ako na mti tu moja ya mopo. Tuwe tunatofautiana kati ya wale watu ambao wanakuja kuharibu, na mtu ambao amesafa loss, ameshukua mti moja ya mopo ama ya kifagio, amekaa kwa duka yake wakati kuna demonstration, halafu anaitwa goon. Hiyo pia tafadhali tumekomeshewe. Asante sana, sitaki kuongea sana kwa ajili ya time. One man goon. Asante. Yes, habari zenyu. Yes, mimi kwa majina naitwa Steven Omondi. Mimi naongea on behalf of private security companies na guards. To our able CS and governor. Mimi nilianza kama guard na sasa na own security company. So mimi ningeomba kwanza, kama naongea na CS, kwamba bwana CS, hapa kwa private security regulatory authority, tunaomba tuangalie. Unaomba hapo unaweza submit barua imalize 2 years before upatue license. Kama mtu amepitisha, kama mimi nilisubmit last year, unakuambia tumezungushwa hapo. Bwana CS, tusaidie hapo. Na nyinyi mnajua mambo ya askari. Askari wanafanya kazi, na askari tunajenga hii uchumi kama guards. Na sisi ndio tumeandika watu wengi sana Nairobi na Kenya mzima. Na tungeomba pia bwana CS kwamba kuna zile prone areas. Si wote tungeomba maskari wetu wapatiwe binduki, lakini si wote. Kuna prone areas, unapata askari amesimama na rungu na watu wanakuja na mapanga, unapata askari amekatwa, ameanguka hapo, amekufa. Na hata hakuna mtu anamtetea. Tungeomba hivi, private guards, kama kuna zile prone areas ambazo they are very sensitive, wapatiwe hata silaha, na nyinyi muangalie akue train na apatiwe silaha mzuri ya kulinda client. Mimi sina mengi ya kusema, ningeomba tu bwana CS, asante sana, tangu ingie kwa ofisi naona kama mambo imekuwa mzuri pande yetu wana security guards na company. Mungu awabariki, Mungu awabariki Kenya, na Mungu awabariki private guards. Asanteni sana. Very compliant, asante. Our CS Kipchumba Murkomen, our governor Sakajare, and two-term Nairobi governor, all protocol staff. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Karoli, na nimekuja hapa ni kwa niaba ya watu wa matatu. Na niseme katika sekta ya matatu, nchi hii yetu ndio ile ambayo inainua economy. Nikianza kuongea mambo ya matatu tutalala hapa. So yangu ni briefly, niko na only 3 points. Na moja, our CS, ile ningetaka utuangalilie ni mambo ya insurance. Ni kwa sababu watu wa matatu wamefilisika sana. Ni kwa sababu insurance zenye watu wa matatu tunalipa, unakuta ile kampuni imefilisika. Na ni kwa sababu ya hiyo, wakati ule wewe unalipa every month, wakati ule utapata janga tu, ukienda kuclaim kwa insurance unakuta ile insurance iliisha. Kwa hivyo tungetaka serikali ituangalilie kuhusu insurance ile ambayo iko na standard, sababu sisi tunaweza kosa kujua na ama kuelewa ni insurance gani ambayo itatukava vizuri wakati ule tutakuwa na janga. Kwa hivyo insurance, tafadhali CS wetu tuangalilie, tuweke zile insurance company ambazo zina standard. Hiyo ingine ni kuhusu officers wetu. Officers wetu wanaamuka kila asubuhi na mapema sana. Matatu ikigurumishwa namna hii, hata badala ya kwenda petrol station kukunywa mafuta, inakuanga imewekewa mikono namna hii. Kwa hivyo tafadhali
tungetaka tuangaliliwe na kila stage unakuta kuna ofisa, kila mahali kuna ofisa. Kwa hivyo tumelalamika pande hiyo, na leo tumekuja kuongea ukweli, na tumesema ukweli ufanya nini? Usemwe, si ni sawa sawa? Kwa hivyo ndio sababu tuweze kurekebisha na kuangalia maneno. Jambo la tatu na la mwisho ni kwamba katika stage zetu our CS cartels wamerudi, na kwa hivyo unakuta tuition imekuwa iko very high. Kwa hivyo matatu inatoa ile pesa mingi sana, unakuta mwenye gari anaenda nyumbani bila kitu, kwa sababu ukitoka kwa askari unakuta cartels wengine na wako kila mahali kukura matatu. So hiyo mambo tatu tukiangaliliwa tutafurahia. Asante. For your permission, iko kijana hapa chairman wa conductors and drivers, hataki kuongea lakini kudrop barua. Kanjura leta barua kwa CS ndio at least peleka pande ile. Peleka ndio at least. Asante. Thank you. Asante. Bwana Waziri, sasa tumebakisha category tatu. Climate works, mikokoteni na e-graders 3. Good evening, the Honorable Interior CS Kipchumba Murkomen, Honorable Governor Sakaja, and also Mr. Mosira. We'd like to say thank you on behalf of all the climate works for the good opportunity that you've given us. We have had such a good opportunity, mostly the youth. I want to say thank you for the work. And also, we would like the youth that have been employed, if they can be given a raise. By a raise, I mean, we can also be deployed to Green Army. That mostly goes to Sakaja. Sakaja, niangalie ndo nijue umenisikia. So unajua at least tukisonga tunapatia chance wenye bado hawajapata kazi. Kuna mayouth wengine bado wako home hawajapata hizi. Whitney Alicho, Makadara Sub County. Thank you. Haya, hiyo yote ilikuwa time yenu lakini dakika moja. Bwana CS, Governor wa Nairobi, Mosiria. So mimi naitwa habari yenu. So mimi naitwa Faris Kahuha, Chairman Com Green Solution. Mali rais aliweza kukuja, mali aliweza kulaunch the climate works. So mimi ningesema point ya kwanza ningesema rais sana aliweza kufanya kazi poa, kuemploy mayouth kazi. Sasa wanaweza put kitu kwa meza. But ile kitu ningeomba sana isikuwe ni political ati rais ile siku atajatoka pia kazi imekatika. Ikuwe ni permanent solution ambayo itakuwa ama youth, sababu ni wengi, wakuwe permanent and pensionable. Yani wasiwaitoka hapo hata kitu ingine itoke. Na kitu ingine ambayo ningesema kuhusu hizo affordable housing ambazo zinajengwa, kuna masibio mingi hapa mayouth waweze kupatiwa kazi ya garbage, wakuwa wanatoa takataka huko, wakuwa wanapata mapato yao. So kitu ingine pia ni issue ya takataka. Issue ya takataka imekuwa ya major problem. Ukiangalia nchi kama Turkey wanatumia hii takataka kama energy, reuse kama energy, steam, gas. So ningependa Your Excellency Governor CS Mosiria ako hapa, hiyo takataka iko downside ifanyiwe kitu ndio mayouth waweze kupata kazi. Ya mwisho kabisa, mahali mimi natoka Korogocho hakuna shopping center. Tungetaka kukuwa na resource center na pia stage za magari pia, ndio vijana waweze kupata employment. Ya mwisho kabisa, rais aliweza kuni promise appointment na bado nagojea. Yeah. Yes, Bwana CS, our able governor.
all protocol observed, na viongozi, assistant chief, machief, OCPD za mjambo. Kwa majina mimi naitwa Ayub Simba sa. Mimi ni kiongozi wa association inaitwa Kenya E-Graders Association. Nimesikia hapa kuko na comrade. Sisi ni wale tulimaliza system ya education lakini tulianguka mtihani, tulipata grade ya E. But tunasema huku nje kwa kupata hiyo E si ati ni mwisho wa maisha. So my concern sir, tumeongea mambo ya pombe, mambo ya security sir. Ukiangalia kwa system yetu education, wale vijana wanamaliza shule wanapata grade ya E. They are every year they are over 48,000 sir. Na tukiangalia mambo ya insecurity, ukiangalia nchi kama America, ukiangalia school dropouts sana, school failures, hao ndio wana commit crime in United States. Ukiangalia kama hapa Kenya, at least tunaomba tukue na hiye through our association. Sisi tuna champion sana huku nje saa. Saa tuna champion sana huku nje. I think mkitu accommodate hao vijana ambao wanatoka shule wafanye vizuri, na ndio sisi saa sisi tuna ile network ya tuna associate vizuri na askari, machief. I think tunaleta vijana pia pamoja. I think tutakuwa tunafanya teamwork. Hao vijana hawawezi jiassociate na mambo za crime na hizi mambo za education saa. So ya mwisho saa nikimaliza, mimi niko unyenyekevu na naomba saa tukiweza pata appointment hata na rais. Mimi ni Ayub Simba, tumekuwa from 2015 tumekuwa tukichampion sana hii mambo ya education. Tukiweza pata platform to meet hata na rais ataweza tujua. Na mimi ni wale vijana saa through kutoka ofisi ya Karobangi South assistant chief, kutoka kwa DC, kutoka kwa county commissioner. Mimi ni wale vijana wamesaidika sana na ofisi ya chief. Na tumekuwa reformed. Asante. Amekusikia. Nusu dakika. Habari zenyu? Kwa umati ya watu kama nyinyi, napenda kusema Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Sisi ni watu wa mkokoteni. Watu wa mkokoteni, kitu ya kwanza tunasahaulika sana. Hata saa hii nimesema tu hapa, tulikuwa tumesahaulika kabisa. Nikijaribu kuongea hapa naambiwa wewe kwanza toka nje mtu wa mkoko. Bana, mtu wa mkoko si hata tunaga kula. Tuko na kula CS bana. Tuko na kula zetu. Sisi tuko na mabibi. Mimi niko na kula mbili, yangu na ya bibi yangu. Lakini watu wa mkoko wanaonao kama si watu. Mimi kwanza kitu ya kwanza naweza omba CS. Healthy walai CS. Na kuomba tu, siko ubaya. Kitu kingine ni security. Mkokoteni zetu sometimes tunaweza enda kupaka, unapata ingine hata haina mguu. Ishafunguliwa mguu. Tunaomba tu mtusikize na msituatilie sana watu wetu wa mkokoteni. Asante sana jamaa mkokoteni, uko sawa? Haya, wa mwisho kabisa. Thank you so much. I want to ride on all protocols that have been set before. Naitwa Odoyo Makoremo. I'm representing all the village elders. Na tuliambiwa tuwe wa mwisho. Tafadhali. Bwana CS, sisi kama village elders wa Nairobi, tuko na mambo machache tungependa usikie. Number 1, kuna policy ya administrative units ambao sahi tumekuwa tukienda, and we have followed that particular tafadhali policy. Tulia tafadhali. And the village elders have been meeting, they have gone for public participation. Wanasema the following. Number 1, village elders wana request IDs. Number 2, village elders wa Nairobi unasema unaenda kuwapatia stipends. Wanasema stipends za Nairobi siwe tofauti, na tafadhali uongeze airtime kwa stipends ya Nairobi. Number 3, village elders wanasema kwa hiyo policy muongeze ili SHA ilipiwe village elders wote wa Kenya. Wazee wote wa Kenya ambao ni village elders walipiwe SHA. Ya mwisho wanasema kama inawezekana uwapatie uniform. Hiyo walisema.
Ingine ambao wanasema ni kwamba they are requesting that you build their capacity kama village elders through training. And one of the things that they want you to do, they are requesting that you do, is building capacity for community leadership. And that's possible that you can be able to do that through the Ministry of Interior. If you can be able to enhance community leadership through the policy that you have enacted. They are requesting that wakati hii bill itakuja bunge, village elders waitwe na wabunge wakati hii bill ya administrative units na village elders inaitwa village administrative elders. It is VAEs. Wakati hii bill inakuja bunge, wana request tafadhali village elders waitwe bunge, kwa sababu saa zingine wabunge wanafanya vitu tofauti. Lastly, village elders wana request wa build capacity ambayo inaweza kuwasaidia ku rehabilitate ex-inmates. Watu ambao wamefungwa jela, ambao wanarudi nyumbani, saa zingine wanapata shida, inawafanya wanarudi jela. So kama village elders build our capacity so that we can be able to positively reintegrate wale ambao wametoka jela. Ya mwisho is a concern, Bwana CS. Recruitment inaenda kufanyika, wazee wanasema hivi, hii 1,300 kila mtoto analipa ndiye awe polisi, itaisha lini? Wanasema hivyo because kuna wazee ambao hawana hiyo pesa. Watoto wao watawahi kuwa polisi ama prison ama KWS ama National Youth Service. Asanteni sana. Thank you very much, daktari. Huyo ni daktari na ni village elder. Nashukuru sana kwa kazi nzuri. Sasa mimi nimemaliza assignment yangu. Tumemaliza wala wanaongea. I hand over the program back to you, sir. Thank you. Pigieni RC makofi. Pigia makofi vizuri. Kumanage watu kiasi hii sio rahisi, especially watu wa Kanairo. Pigieni makofi tena. Haya, tusimame wote. Kuna watu tumbo haiwezi kubali waende chini. Haya, getini. Asante sana. Nitakuwa mfupi sana kwa kurespond kwa hiyo maswali, ndio nipatie viongozi wetu alafu tutafunga. Mheshimiwa ya polisi kujadiliana yale kotini iliamua hapo awali, ili tukubaliane mwelekeo itakuwa hivi na kama vile mnajua, tungefurahia sana kama tungeanza recruitment kesho, lakini kwa sababu kotini imesema lazima tukubaliane vile tutafanya, na tunaendelea kumwombea jaji ili Mungu amguze, afungulie Wakenya nafasi ya kuhakikisha kwamba watoto wetu wameandikwa kazi, lakini kwa haraka, kwa sababu hatuna muda wa kujadiliana. Tunapoendelea kupingana na kujadiliana, mambo ya usalama inaendelea kudhoofika kwa sababu ya kutokuwa na maafisa wa kutosha. Nawashukuru sana kwa yale mmesema, na niliona maafisa wengi wa serikali walikuwa na choka kwa kama mimi nimekaa 8 kwa Kenya mzima na nimefurahia kuwa kama kwa hizo vikao, imenisaidia sana, na ninajua kwamba ile katiba inaita public participation sio ujumbe ya bure tu. Hata tukiwa hapa kupitia yale mmesema, maliza bado nitahitaji mkutano na pengine administrators peke yao
alafu tena kwa pamoja mpaka tusuluhishe ile mambo ambayo yanatukumba sisi kama wananchi wa hapa jiji la Nairobi. Kwa hivyo hii sio mwisho, huu ni mwanzo. Niko na mambo mawili matatu na ningependa kusema kabla sijajibu maswali. Ya kwanza ni kwa maafisa wa serikali, polisi na ngao officers wenye wako hapa na wale wanasimamia idara tofauti, hata wa county. Inabidi tujue ya kwamba ijapo tunajaribu sana kuomba welfare yetu ikuwe mzuri, tunang'ang'ania ofisi, tunataka AI, tunataka mambo ya mobility ya magari, tunataka promotions, tunataka transfer, tunataka mambo mengi ambayo tumesema hapa. Tujue kwamba sisi ni baadhi ya Wakenya wachache sana ambao wako na bahati ya kwamba tuko na kazi. We are employed Kenyans. We are among the few Kenyans who earn a salary. Na ingawa tunafanya hii mambo yote, tunasema chief anasema nimeumia hapa nini, tunajua pia kwamba wewe chief na wewe askari juzi tu, wakati especially nyinyi ma chiefs, kwa sababu askari wenye wako hapa ni wale waliandikwa karibu 20-30 years ago. Hawa ni wakufika OCS imechukua muda. Hata nyinyi ma chief muliandikwa kazi juzi tu. Hata wengine wako na 2 years kwa ofisi. Na siku yenye ulienda interview uliambiwa, sasa bwana chief, hii kazi umeomba, hakuna gari, hakuna ofisi. Kwa sababu ulikuwa na interview na watu 20, wewe ukasema mimi sihitaji gari yoyote, mimi ni mtu ya kutembea kwa mguu kwa mtaa. Kaambiwa ofisi, ukasema ofisi ni ya nini, na mimi pahali nitakuwa kama chief, hapo ndio kuna nini? Ofisi. Sasa ile interview panel ikaona huyu ni more creative, wakakupatia kazi. Wale 19 wakaenda nyumbani. Wakati uliposhika tu ushukani, kwanza kusema hii ofisi gani haina, hii kazi gani haina ofisi, haina gari, haina motorbike. So we need to appreciate that even as we ask for more, we are among the privileged few Kenyans who earn a salary na uko na kitu ya kukula na uko na insurance cover. However small it is, you are among the privileged few. Therefore, tuchukue kazi kwa bidii. Tufanye, just go back to your senses and ask yourself, kwa nini uliomba hii kazi? Kwa nini uliomba na ulijua pesa ni kidogo? Kwa nini uliomba na uliona shida iko mingi? Ikuwe kwamba, I hope that was your dream when you asked for the job. And if it was not, you need to reorient yourself. Ujiambie, hii kazi ni ya watu, ni ya utumishi. Hakuna salary italipa chief, ama hakuna salary italipa police officer. Because ile kazi anafanya ni beyond the salary that are being. So it's important to have something else beyond the salary. You must have a calling. Ukuwe na ile mwito ya kutumikia watu. That is very important. Ukuwe kwamba kwa kichwa yako kila wakati ujue kwamba uko hapo kwa niaba ya wale ambao tuko la Kabete na wanajua shida zao za usalama na huduma zinaenda kutatuliwa. Sisi ndio wale ambao tuko na ufunguo ya kuweza kubadilisha maisha yao. Tukiketi hivi, always remember, as an OCS, always remember that somebody is going to sleep believing that him and his family are safe because with utmost diligence, and you must be a diligent public servant. That is why you need to reorient, to relook at yourself. Every day ukiamuka, jiulize, hii kazi niko nayo, nimeachieve nini leo kubadilisha maisha ya mtu. If I was to write my CV and enumerate the successes I have achieved today, what have I achieved today? If you are keeping a journal, you should be able to, the evening before you sleep, you say, today I helped a widow restore her house. I helped so-and-so to restore her land. I did these things. And you know, that should really drive you. Service delivery should drive you. Number 2, you must know your job. Work hard to understand the job you have. Hakuna an answer of I don't know is not an answer. Kuna chief ajui nini inaendelea kwa location yake?
Kuna OCS ajui nini inaendelea kwa division yake? Wapi chief mwenye ajui nini? Na assistant chiefs wenye wako hapo. Yeah? Chiefs mnanisikiza? Hapana. Chiefs mnanisikiza? Chiefs mnanisikiza? Oh. Haya getini. It's important for all of us to take this job seriously. Elewa, lazima ujue SHA ni nini, housing ni nini, university funding ni nini. Wale vijana walikuwa hapo wanaongea kuhusu bursary. I like a chief alikuwa anasema help should be devolved. There should be someone who explains these issues. Madam Chief, ama it was assistant chief, hakuna mwingine, ni wewe. Wewe sasa uelewe help inafanya kazi ya aje, the new funding model inasaidia aje. Wewe ndio una recommend watu wa kusaidiwa, wewe ndio recommend wale watapewa bursary, wewe ndio unaandikia watu kupata ID. Don't take your job for granted. Understand your job. Na usiende mkutano ukiulizwa swali kwa baraza useme sijui. Hatuko bonge wa mwananchi umeulizwa kitu unasema ujui. Chief, tafuta njia ya kujua. Hata kama ujui, tumia ujanja. Tumia ujanja. Enda Google. Ama uende YouTube. Sikize rais, sikia waziri wa health, sikiza wa education, sikiza wa nini. Add yourself knowledge. Usikue mtu tu unasikia porojo kwa social media. Hatuko TikTok, kucheka, kufanya nini. There is also opportunity for you utumie. There is a lot of open source for information. Learn. Ukienda baraza fulani na uone ujui kitu na umeulizwa, unasema that thing county commissioner alikuwa amesema kitu, lakini let me confirm, I will tell you in the next day. Hata kama ujui ni nini imeulizwa. Na kama ukiona unaenda mkutano na ujui chochote, wasomi ni wengi Nairobi, hata wengine hawajaandikwa kazi. Tafuta kijana moja, upeleke yeye baraza, na uambie baraza hii, kabla sijaongea maneno mengi yenye niko nayo, niko na kijana hapa nataka waongeleshe madakika chache. Wakati kijana anaongea, wewe unaandika notes. Unaandika. Na ushamwambia yeye, take your time. Yeah? Ukiona ameharakisha, unauliza watu, nani hako na maswali kwa hii kijana? Waulize. Ukimaliza unasimama unasema, nilikuwa na maneno mengi kuliko huyu, lakini kwa sababu masaa imeenda, tunaweza fanya kwa mkutano ujao. Ujanja, lazima ukue mjanja, uelewe mambo mengi. Watu wakienda nyumbani wanasema, hakuna chief kama huyu. Huyu chief, yani ule msaidizi wake anajua mambo na chief mwenyewe. Lakini sasa ukiwa mahali, unajua wengi wenu, unaulizwa SHA. Hii SHA inafanya aje? Unaanza kusema, mimi sijui, unajua hii mambo ya serikali, lakini nisipoteze kazi register tu. Hata raia wanajua huyu chief ni mkora huyu. Waziri akifika wanasema, huyu chief anapinga serikali. So you need to find, you must, and that's for the OCSs, for all of us, update your knowledge. And that's why we are bringing back training, so that we can assist you to be up to date insofar as your training is concerned. Ya tatu, ningependa kusema kwenu ya kwamba ile shida inatuumiza sana ya ukweli tu, tuambiane ukweli. Inatuumiza as public servants. Ni corruption. Na yenye inatuumiza zaidi, tumenormalize. It is normal. Yani imekuwa too normal. Nilikuambia kwa account nyingine, sitaki kusema wapi. Chief, me already have the intelligence report. So I came to the meeting. Nikasema, chief ya mahali fulani ongea. Chief akaongea akasema, hatusaidiwi chochote. OCS hatusaidii sisi kabisa. Kwa sababu hataki, hata juzi nilipigwa na watu ya pombe. Nikasema OCS ongea. OCS akasema exhibits yenye chief analeta apange vizuri. But the true story tulikuwa nayo tayari ni kwamba wote wanang'ang'ania nani ndio atachukua pesa kwa wale wanapiga chang'aa. So OCS anaona nikikubalia huyu chief akuwe ndio kusema kupigana na pombe, yeye ndio ataonwa. So
chief akienda operation, ndio huyo chief akapigwa. Chief akienda operation, OCS anaambia Mama Chang'a hakuna askari atakuja, nyoroshe yeye. So chief anaenda kunyoroshwa kwa huko, alafu akirudi anakuja kuripoti kwa police station. OCS ana record ya chief, anasema complain from the chief nini, na anakaa kidogo anaambia hata ule lete hata complaint yako. Haya, ule mwingine lete complaint, anasema kuna chief alikuja kupiga mlango yangu na nyumba nini. So chief akiambiwa, akiuliza kwa nini ule mtu hajapelekwa kotini, anasema alikuwa pia na complaint. So chief atapelekwa kotini na huyo mwingine. If you do homework, una realize they were fighting over corruption. Yeah? Ule mzee wa matatu hapa alisema kabla hujaamuka asubuhi kwa Nairobi, kuna mtu wako barabara ashafanya hivi. Ukweli ama sio ukweli? Hakuna polisi hata anakataa hii ya traffic, honestly. Unajua tunakubaliana tu wote kwamba tuko na shida hapo. And let me say this so that because I don't want to be misunderstood. Most of our traffic officers are doing a fantastic job. In fact, without them, Nairobi cannot move completely. And I say that because I am beneficiary. Kwa kufunguliwa barabara saa zingine, I see them working very hard. Hata hawana time ya kuchukua bribes, wako tu roundabout. Ngoja wewe, wacha vitina. Especially unaona Russia wa asubuhi na jioni, they are very busy. Roundabout wapi, sijui wapi. Nasikia hawa kwa radio call, ule anapigiwa anaambiwa kwa nini barabara umefunga Jogoo Road, umefanya. Unajua sasa mimi ni waziri, so I have a benefit of listening to them wakiongea. Lakini kuna wachache na ni hatari. Mtu akifika tu, lakini hata watu wa matatu wanajua. Akishuka hata aulizi makosa iko wapi. Because mtu wa matatu anajua ako na makosa mingi, akishuka tu hivi anafinya mkono, huyo anaenda, anafinya, anaenda. So si ati makosa ni ya polisi peke yake. Hata ule mzee wa matatu ujue we also have mistakes as people ya public. Tafuta gari yako ikuwe mzuri, weka properly mataa, weka all the regulations, beba watu ya kutosha, demand your rights. Ukimutu akikuja kuangalia gari yako, wewe umerelax kwa gari because you know you have done the right thing. Corruption also is perpetuated by everybody trying to cut, shortcut. Ndio aweze akapata yenye anajihitajia. Lakini corruption ndio tumiza. Reporting something ni corruption. Going to do investigation, corruption. Mambo ya mashamba. Hii mashamba inatusumbua kwa Nairobi is kwa sababu ya corruption. Watu wanajua fake title, the nini title yenye inajulikana, case to be investigated, you have to give something. We need to deal with this issue. And from Jukwaa La Usalama, we have to find ways of reporting matters of corruption confidentially and dealing with it for those who are corrupt. I wish the IG was here now because we had agreed. Mtu akipatikana mambo ya corruption si hata anakuwa transferred to another place. Hiyo mtu akuwe dealt with, akiendanga aende. Ndio aende akuwe reformed huko mbele, whether it's kotini ama when you don't have a job. So corruption is really hurting us and we must face it. We cannot hide it. We are supporting our police officers, but we must deal with this issue of corruption. The last thing is teamwork. Shida kubwa hapa, again, nikirudi ile example nilileta, ni kukosana na teamwork. Napenda vile mmeongea wote hapa, and let's take criticism positively. Hii ukubwa haiwezi saidia kitu. Hata mimi nikiwa waziri hapa na nijifanye mimi ni bwana mkubwa na nitarau ma-OCS. My success as a cabinet secretary is dependent on a small person who is a constable or a corporal or an OCS. It is important for all of us to respect each other. And once you understand, like one person said, that we can do a lot if we don't care who takes the credit. Because collectively, we will take the credit. We will change this Nairobi if it will not be about me. It will be about us. If we think about us as a team, we can be able to change it in Nairobi. If we can work with public, we can change Nairobi. Napenda vile mliongea, lakini sikubaliani na wewe ofisa ya county madam. Alikuwa anaitwa nani? Anaitwa?
Na? Nyangi, anaitwa Nyangi. Sikubaliani na wewe. Yeah, you may be right legally, but you don't have the right attitude. You see, ukizaa simama hapa na useme chief, mambo ya pombe sio yako, ukae pande yako, kila mtu akae pande yake. You know? Haitatusaidia even if it is your mandate. What is your problem? Kama mtu wako tayari kukusaidia kufanya kazi yako na anafanya vizuri, so unasema tu karibu ndugu yangu, tufanye pamoja, make sure that usichukue bribe. You see, the other thing which I agree with you is that some of the reasons why our police officers are targeting big clubs na ngao officers is of course pesa. You know, badala ya kwenda kumwaga changa, anataka kule club kubwa. But the spirit should be, we should work together. You know, we should work together. And if we do so, tutawachana. And that's why, from this meeting, we must agree. All our DCCs wako hapa, please, many DCCs. Yeah? Let us make it a habit that county ward administrator, county enforcement officers, wakuwe part of our sub-county security team. Let us adopt the border group and the university leadership, the dean of students and the student leaders, responsible student leaders. Let's invite them for our sub-county security team. Let's not feel at sisi ni security, watu hivi wa matatu na boda hawezi kuja our meeting. If we do invite them, they will do our job and you will shine as a DCC. Yeah, you know the day you will have your meeting for separate issues, but let us make it a habit, reportable. Yeah, pass in our report. It should be reportable that at least in a quarter, the DCC or sub-county security team should have had a meeting with all stakeholders to discuss matters of security in their own sub-county. Please get in. This should be also de-escalated, taken down to the division, where the OCS and the ACC will also organize security meeting in the division, and that will carry more members of public. You see, our elders are ready to work with us, and we want to appreciate them. The Nyumba Kumi, the community policing, we will now fashion all that together in our report so that we have one entity that works with us in the grassroots level, and we see how to facilitate the meetings so that we can sort out these issues. Tumekubaliana jameni? Tuwachane na hii kuficha ati sisi ni security, nyinyi ni public. If something Jukwaa La Usalama should achieve is that everybody matters. There is no reason why regional commissioners should not sit down with the governor and plan matters of security and call a meeting of enforcement officers of county and national government officials in the county, and they discuss about the security of Nairobi. It's not a hidden thing. Tulitoka Nakuru juzi, niliona Governor Susan Kiika, who was our former colleague and Sakaja, calling a similar meeting after I left, where now she had more staff from county and she called all the Ngao officers and the police. And that is how it should be. For as long as the interest is to serve our nation, we must ensure that we work together. Tumekubaliana? Are we going to do so? Are we going to do so? Some of the OCSs who have succeeded have always involved the community. Na sometimes wakati tunapiga transfer kuna maandamano. Villagers wanaandamana. Na community inaandamana sema OCS wetu asitoke because they know he has integrated with the local community. Now there are few things ya welfare mumesema. Number one, tumekubaliana mambo ya mobility, we are working on it. And that is vehicles for our Ngao officers, for our prisons officers, and our police officers. The procurement process is ongoing. We hope that we can complete soon. There has been itches. We want, in some cases, electric vehicles, and that will help us to make sure that we deal with the also issues of fuel, but the challenge is still working on the charging stations and so forth. That is being undertaken by the ministry, working together with Treasury, and we shall resolve that issue anytime soon. I know some of the officers are wanasafiri in a manner of indignity. Yeah? SCC anafika mkutano kwa bodaboda. Sini kweli namna hiyo? Wabu ule SCC Damaris aliongea hapa. Simeona ule mama ako hapo. Imagine huyo mama sasa anabebwa na nduthi kwa mkutano. Yenye watu ni gari kweli lakini sio ya SCC. Kwanza SCC mama amekaa hapo nyuma, alafu wewe unamwambia mama shika vizuri. Acha mambo yako.
Imagine anamwambia atishika vizuri na akikataa anaweka speed na kufunga break. Sasa hakuna choice yenye vile anafanya. So credit to madam. Maybe Nairobi hata ni afadhali. Yeah, Nairobi ni afadhali kwa sababu it is easy, it is near. Yeah, in huko rural huko most of our SCCs wameumia and we are trying to see how we can solve that issue. Niliambiwa huko Makueni kwamba na SCC moja alibebwa na nduthi na mzee wa nduthi alipoona mkutano imekaa like this akaweka sasa madoido akaangusha ofisa. Kofia ikaanguka. Ati mtu kwa mkutano akasema ndio ile serikali imeanguka. So we will work on the transport to make sure that we sort out that issue. On the issue of infrastructure, kama vile nilisema tumefanya designs. We will engage CDF, NGCDF, and also engage Parliament to see some budget to improve a good number of the police stations so that they are responsive, including making sure that we have CCTVs. There is a phenomenon that has come in yenye watu wanakufa kwa cell ya police station. We have to deal with that issue because it is not right that people who have already been apprehended by the police are being harmed in their own police station. We are going to make sure that transparency is achieved in the police station so that people are treated in a very humane manner. Kuna mambo ya uniform sasa ya officers, ya police, the design is almost complete and then the new uniform will be submitted. Most of you mlisema tunataka uniform ngumu inakaa vizuri yenye ikioshwa sio kama hii ya blue ina fade. So something is being worked out and that will be unveiled. Pia mliniambia interestingly kwamba even expectant officers hawananga uniform. Hiyo tulimaliza mpaka niliona chiefs juzi wakifaa uniform ya expectant chiefs wenye wako saizi training pale wanafaa uniform yao ya maternity dress. Very beautiful. Nitaenda ku unveil anytime soon. Pia uniform is going to be given at the sub-county level. Hii mambo hata isaidii Nairobi because nyinyi amsikii chochote. Nyinyi amjui. Mtu alikuwa anatoka Mandera kuja kuchukua uniform hapa. Until 2 months ago when I ordered that all uniform ipelekwe to sub-county level, iende ipeanwe kwa chiefs kwa huko locality. So that has been changed. Mambo ya bubesema mambo ingine ya welfare yenu, transfer policy, nilisema we work on the transfer policy and the promotion policy. Our chiefs when wamekaa for very long without promotion, we are discussing your scheme of service with Public Service Commission so that they can open up the ceiling. Nimeambiwa there is a ceiling within which the entry point ya chiefs, now also there is a ceiling that blocks most of you. The good thing about Nairobi, you can transfer, you can promote a chief and then transfer to elsewhere. You can do all that. And we are going also to ensure that all the chiefs wenye wamesoma na wako na relevant qualification, soon tukitangaza mambo ya ACC, we'll move some of them to become ACCs so that it can open door for us to employ also other chiefs kutoka hapo chini. Kwa mambo mengine yenye mmesema, mmeongea mambo ya village elders, we will not wait for law. Tumetengeneza tu cabinet memo. Once the cabinet discusses and approves and finds ways of getting stipend to support the village elders, we will then implement it without really waiting for a legislative framework so that we can take care of our elders kwa sehemu hii na sehemu zingine. Kuna mambo mengine imesemwa hapa ya mambo ya security ya Nairobi. Mambo ya gangs, we have agreed with IG what to do. Mambo ya administrative units, as I told you, we are going to borrow something from the county government with the boroughs so that then we can have greater governance kwa mambo ya administration na ya police, taking it closer to the people. And we are also going to have to use then the units at the local level to deal with this issue of gangs. Even as the president gets jobs kwa housing, kwa mambo ya climate works, na nakubaliana ule kijana alisema, hii climate works jobs ikue continuous, isitegemee tu president akiwa around. Lakini wewe uko na wasiwasi gani na president bado wako for a long time? So hiyo itapangwa tukisonga, si namna hiyo? Yeah, so tutasonga tukipanga tukienda mbele. Wacha kwanza tuandike as many young people as possible so that as we confirm where we are going, we will ensure that those issues are dealt with. Mambo ya institutional housing, very important. Our OCSs, the person in charge of Amari, the OCS, and one more.
there is a suggestion that to start with, all those people must live within the police station. So in the housing program that we are working on, 17,000 houses is going to be for police and 25,000 houses for the prisons. And we're having a conversation with housing to make sure that that is expedited. Because there is land in Nairobi, at least in some of these urban places, we want, even if the police houses are built around one area, one seme Nairobi area, ama Kamkunji, ama wherever, for as long as it is within a police station, it can help us accommodate more police officers who can live within this police station. And that program is ongoing. We are going to farm it up in our discussion as we progress kusonga mbele. The same for the prisons. We were discussing with the PS here. We want to make sure that that is expedited, to make sure that the accommodation for our prisons officers is also properly taken care of. Mambo ya security ya universities and colleges is, as I said, we want to increase patrols in Nairobi to deal with muggings and the problems we have in the city. But I agree with you, and we have discussed with the IG, there must be specific and special attention to the universities and the university environment. I think it's important to call for one meeting to discuss with university management across various counties. We discuss how to improve security within the university, and particularly to deal universities also and colleges in places where they are being targeted by drug peddlers and drug barons, because that is where they know that these are the creme de la creme of the society. So they want to induce them to drugs, and then they become conduits for drugs. And it's important for us to be able to work together, and NACADA has a plan. We'll have a meeting to resolve these issues. Mambo ya lights, mambo ya non-motorized transport system. I'm sure Governor will also say something later when he talks about, when he comes to make his closing remarks. The issue of border. Again, we can only do this with county government, and this is a national problem. I think that once we finish our report, we should discuss this during what do you call summit. Through the summit, we need to have one policy. But it's important that all the borders are in SACCO, they are licensed within SACCO, they have the right documentation, and I think Nairobi also will benefit. I have the knowledge of Nairobi ITS program that is ongoing, funded by Korean government and Chinese government in my former ministry work, and that will help us to also ensure that we have enough cameras for law enforcement within the city, and hopefully we can get most of the other border riders obeying the law. I think I have responded generally to most of the things. The rest are going to be recorded in the report. If I captured well, there are things to do with, I agree that the chiefs and assistant chiefs, going forward, we need to work out to ensure that they are registered as mediators and conciliators, so that some of the decisions they make, including even the ACCs, the decisions they make becomes binding, so that when community has agreed on something, it can be registered in a court of law that the community has agreed on these issues. Kuliko kwenda through a resolution mechanism that becomes nothing at the end, yet these people have spent time to see how they can bring them together. Mambo ya ngao, ya ngapu, we are working on that. That's why this recruitment is important, so that ngapu can be in place. Mambo ya, yes, chiefs also are, apart from building decent offices for the chiefs and the police officers, chiefs also deserve to have a secretary, at least somebody who can put records together with a proper computer in place and so forth. Those are things we are trying to see if they can be helped by the Ministry of ICT to ensure that there is a decent office of a chief. And I want to thank some of the MPs have done a fantastic job in their constituencies. The two of them want me to mention their names, and they will come and mention themselves when they come and stand here. But KJ was whispering to me that in Dagoretti, every chief is fairly taken care of. And it's important that in the remaining places we sort out all these infrastructure-related issues. And then digital OB, we are working on that. Vehicles, housing, leadership,
regional crime trends, mambo ya roads, border challenges, lack of non-motorized transport. I see Kura and Nairobi County government are working hard to create footpaths. But you know, cycling paths are remaining a big challenge because most of the road infrastructure in the city has been encroached and then, you know, grabbed by some characters, and they have kiosks, shops, and all this problem. Then we lose over 1,000 people to pedestrians, almost 1,500 pedestrians in the city, and cyclists ambao wanagongwa to all the time in this city. It is very sad. The safety of our city in terms of transport is a big issue, and we need to continue working on those issues. We will no longer have delays on the training. When we finish the ACCs 2021, then the rest now will work like a clock. And when we are done also with the chiefs, we will not allow that gap, because then the Jukwaa La Usalama report will enumerate clearly the policy framework ya kuhakikisha kwamba there will be no delays. Mambo ya extortion, mambo ya hii, mambo yote, mambo yote inaangalia bureaucracies, stage management, hiyo ni ya governor, na kiosks kwa streets, and then ODPP. I think in our report also, there is general conversation across the country that when working on a charge sheet, there has to be, the ODPP officers in the county level should be supportive of the police officers, so that then law enforcement becomes something that can be achieved, to ensure that there is no back and forth between office of the DPP and the police, and sometimes it can delay law enforcement. Mambo ya patrols around universities, mambo ya university issues, mobile. I think student ID should be recognized. And going forward, because of technology, I think student IDs also should be upgraded by the universities, so that it has information, including the student's ID, where they don't have ID, national ID, at least if you scan, you can tell it's which student from which university. And it should be very useful going forward with the application of technology. And this is something that can quickly be implemented. Private universities and all these resources. Some of the things you have asked me to pass to my friend CS Migos, CS Duale, so I will make sure that I do so in a collective responsibility within the government. Peace committees and those Nyumba Kumi, we will also organize all that. Recruitment. During recruitment, it's important also to take care of minority groups. Like the Mama alisema hapa, there are many minority groups in the city, and it's important to police recruitment and other recruitments can. Accused by media that we should have arrested watchmen who are taking care of business stalls. And they have one rungu and he's standing beside the business stall. Now, you have organized goons who have come to loot these shops. And you have this man who has put a watchman to stand by his kiosk. Now, as a police officer, which is the lesser evil? Are you going to arrest a watchman who is taking care of a business stall, or you will deal with the looter who has been brought from far to come and loot this business? You know? Yet, all the time they play around with these pictures of this watchman carrying only a rungu and standing in a business store and saying that the government of Kenya was working with goons. Just because the police officer there did not arrest that person. The police officer is dealing with a person burning a police station, who wants to burn a business, who wants to come and loot and steal. Why would he be asking questions, this watchman with a rungu, standing beside a business stall? You know, we have to be practical, you know, and I think the person who raised this issue was, going forward, once we increase our strength, we will not need those watchmen to stand beside the business stalls, because we are going to improve our IC3 technology in Nairobi. We will be able to capture everybody who will be involved in looting. And we did our best last time, and we charged over 3,000 people. They're unprecedented. We charged so many people who are looting businesses in this city. And going forward, we must have also an honest conversation about public order. Why are business people in Nairobi suffering? Mama mboga, mtu ya boda boda, mtu anafanya biashara yake, because people disagreed politically. People disagree,
then the people who suffer are people who are offending. I mean, that day, when the last Maandamano happened of 25th, and then for Sabasaba, I went to OTC and visited all those places. I was very, very saddened because there was direct and deliberate looting that is really unacceptable, and burning of businesses in OTC and other places, and burning of police stations in some places like Dagoretti. Of course, it was on the side of Kikuyu side and so forth. This is something that we must deal with and deal with decisively. So, going forward, we'll be making suggestions to the Public Order Act to see how protests in future can be respectful of other people's rights. Yeah, na mambo mengi sana yenye mmeandika. Siwache niwachie hapo ama namna gani? Yeah, ama mtaka niongee the whole day? Sasa hata mimi nimechoka jameni. So, nawashukuru sana. I will still come back to close the meeting in 1 minute. But now let me take this opportunity to invite Mheshimiwa KJ to come here and give one of our MCAs to speak on behalf of the MCAs, depending on whom they have agreed as MCAs. And you say, you invite your colleague to say one thing, and we finish. Pigia makofi, Mheshimiwa KJ. Waziri CS Murkomen, gavana wetu, naibu wa gavana na viongozi wote Nairobi, hamjambo. Nadhani inafaa, it is in order that we appreciate waziri with a round of applause. Ni mara ya mwisho tunapiga makofi. Let's appreciate waziri. Hayo masaa amekaa hapa, huyu sio waziri, huyu ni mfanyikazi wa serikali. Hiyo kazi ambayo amefanya leo tunashukuru sana. Ya pili ni shukuru wale wote ambao wamehusika katika mkutano huu wa leo, na sitakuwa mwingi wa maneno, nitasema jambo moja tu la kijumla na niwe na ombi moja peke yake. Waziri, we are seated here in a security meeting in the capital city of Nairobi. We are assuming that the standard, that the gold standard is still where security used to be 20 years ago. I am here to tell you, Waziri, that security has moved. So has crime. Even as we attend to the physical world, there is a new world that is coming up that is posing an existential threat, not only to security, but to humanity. And the ask I have, Waziri, is that these officers that you have working with you in Nairobi need some serious empowerment on the new and emerging technologies so that they may be able to understand this new world that we are calling the fourth industrial revolution. My chief, my police, my security agencies need to understand how the world is working in this new world of artificial intelligence, of robotics, of cryptocurrency, and all these other matters, Waziri. So the offering I am making, Waziri, is that you get together with Waziri Kabogo and ensure that these officers, as the Ministry of Communication, Information and Innovation is doing training to the government officers, that these officers in Ngao and police also get some training in emerging technologies. Because wakati wameketi pale kwa police station, wakingoja uhalifu ufanyike, wahalifu tayari wamepanga uhalifu kwenye mitandao, na sasa unakuta kwamba tayari kabla hata polisi ajue, mambo yote yashatendeka kwenye mtandao. By the time we are catching up, it is already too late in the day. Hawa officers umesema wanaenda training, make sure that there is a module on IT, artificial intelligence, and these emerging technologies. Mipango ya kuiba benki, hizo benki ambazo zinagongwa, unasikia benki imegongwa 1 billion in a day. Hiyo mipango inapangwa kwa mtandao. Wahalifu hawa, mikutano yao hawaifanyi kwa barabara, inafanywa kwa hiyo mitandao. So the ask is that they get training. To the officers, my ask to you is that when you are working in your jurisdiction, tafadhali jua kwa kijiji chako what technology is working in that area.
Know which neighborhood group has a WhatsApp group. Jua what conversations are happening in the community WhatsApp groups in your area. If you only knew what is happening online, you will find that your work offline is going to be very easy. Waziri, the second comment I have to make is that we as members of parliament are making our effort to ensure that our people are served in dignified areas and that our officers are working in good areas. I might not be able to speak about anywhere else, but I can tell you, in the Dagoretti South constituency, we are now constructing our 4th police station at Waithaka. Tayari tumejenga 3, tunaenda kujenga ya 4. Hawa officers wetu watahitaji makao. Ukienda pale Reruta, utakuta kwamba tulijenga ofisi mzuri ambayo inaitwa the Reruta Ultramodern Police Station. However, the police line hapo nyuma, polisi wangu bado wako kwa Unihat, wako kwa nyumba za mabati, wanaishi kwa hali ambayo hata raia akimwangalia anadharau huyo ofisa. Na huyo ofisa atatarajiwa kwamba atoke kwa hiyo nyumba akiwa amefua nguo vizuri, amepiga hiyo nguo pasi, anatokea akiwa ofisa msafi. So as we are working on the government plan on affordable housing, our ask is that you prioritize the police lines of our police officers. Waweze kuishi kwa police line, lakini kwa nyumba ambazo ziko na hadhi na ambazo zinafaa. Hiyo itawezekana kwa sababu mpango wa affordable housing, ukiingia kwa vituo vyetu vya polisi, kuna ardhi na tutakuwa tayari kusaidia haya manyumba ya jengwe. Finally, waziri, maafisa wangu huwa wanapata shida mingi sana. And I think kwa sababu wameambiwa yale ambayo wanakosea mahali wanakosea, allow me to single out the officers that I am working with. Nikuambie kwamba under very difficult circumstances, the officers that you have given me in the Dagoretti South constituency are doing an impressive job under very difficult conditions. I have my commander, Bwana Kivinda. You know what he was doing at a time when Nairobi was in crisis. He, working in a pilot town in Kabete, you can imagine when there are riots in the city center, you will call his officers to go to town, assuming that there is nothing happening in Dagoretti. But he is left with a disproportionately higher burden in Dagoretti when his officers are commissioned in Nairobi City to take care of the city center, and is left with a very thin component of officers. So I want to commend the officers that you have given me. Bwana Kivinda is doing a great job. Officer Sarah Kimusar in Reruta doing an impressive job in Reruta under very difficult conditions. Saidia yeye na magari aweze kutembea vizuri. My Sipu officer, the most learned officer in the room. Huyu mama yuko na PhD. Amevishwa tuzo ya PhD. Madam Margaret is doing an impressive job. And all of them, these officers, including my chiefs and my sub-chiefs from Dagoretti South, are doing an impressive job under very difficult conditions. All of them working under the very able officer in the name of Mr. Jared Ratemo. Since you sent Ratemo to Dagoretti, you remember the issues we were having with security. He has gone in there and he has sorted out the issue. Finally, Governor, transport has everything to do with security. Umesikia vile watu wa bodaboda wameongea, watu ya matatu vile wameongea. One of the easiest things you can do for us is to designate bus stops. The moment you identify where the bus stop is, then enforcement can happen. Case in point, Naivasha Road has become a problem. Waziri, when you were Minister of Transport, you remember you started out on the issue of dualing. Pale Dagoretti, Naivasha Road, we are asking that you ensure that we get our bus stop that was at Shuwene and commission it as the official bus stop at Naivasha Road so that you decongest the traffic that is at Naivasha Road. Mheshimiwa CS, nafasi hii nitaichukua sasa
niweze kumkaribisha MCA, jina lake ni Mofaya, aje aseme neno moja tu. Tafadhali mpigieni MCA Mofaya makofi akija. Ng'ombe tumeikula, tumebakisha mkia tu, mkia hautatuweza. Asante bwana Mofaya, tafadhali salimia watu kwa dakika moja. Okay, hebu tusalimiane hivi. Bwana Waziri, mimi ile jambo nitasema, kwanza ni kushukuru sana, sababu wewe unafaa kuitwa Super CS. Sababu sijaona mwingine kutoka saa ile ulikaa hapo na hujatoka. Mimi nitaongea kuhusu ma-MCA na ma-chiefs. Ma-chiefs na ma-MCA wanatakikana kufanya kazi pamoja na polisi, OCS. Sababu mpaka 25 ile hotspots, mahali ukora inafanyika, mahali watu wetu wanawekwa ngeta na mahali iko shida. Jambo ingine bwana waziri, tuna pombe, na nitataja uniruhusu nitataja haraka sana, ambayo imeua watu wetu sana. Vijana wetu wamekosa nguvu kabisa. Iko pombe inaitwa Trace, inauzwa hata 30 bob na imemaliza vijana wetu. Kuna pombe inaitwa Rider, kuna pombe inaitwa Kibao, kuna Kurom, kuna People na ndio inaitwa Ibo, kuna Brewers. Hizo bwana waziri, hizo pombe zimaliza watu wetu sana. Ya mwisho waziri, niondolee askari wanne wamekatalia kiwanja ya hospitali kwetu. Tunataka kujenga hospitali na tumepeana Mugendi police post. Wanakaa hapo kama individual policemen. Tafadhali. Thank you. Wananchi, sasa nataka nimkaribishe Mama Dago, Mheshimiwa Beatrice Alachi. Waziri, as Beatrice is coming, I'm reminded that we have a police station that is complete, Mudhua police station. Neno moja tu, tuma officers pale. Odhero is the gateway to Nairobi. Tukipata officers pale, watasaidia kwa usalama wa jiji. Tafadhali wana Odhero wamenikumbusha, utume officers pale Mudhua police. Pigia Mama Elachi makofi tafadhali. Jina langu ni John KJ Kiarie, mjumbe wa Dagoretti Kusini. Asante sana waziri. Kwanza tusalamiane watu wa Kanairo. Bwana asifiwe. Yangu ni kushukuru sana waziri na gavana wetu, na mimi nitachukua muda mfupi sana maana najua ni lazima tuondoke hapa sasa, na niseme masuala matatu, na nisalimie kwanza na niseme asante sana kwa DCC wangu mgeni Juma na wale wengine wote wangao wale tunafanya kazi Dagoretti North na hasa Warlord kwa kusimama na vijana. Huyo ni OCS wangu, amenisaidia sana. Kichapo ndio, lakini kichapo cha baba. Waziri, mimi yangu yatakuwa hivi. Kwanza hapa Nairobi tuko na wamama wale tuliolewa mapema, hatukukuwa na ID. Imetusumbua sana na kuomba ofisi yako ikubali hivi. Wale wamama wamezaa watoto, wameolewa, wakubaliwe waje wakachukue vitambulisho, kwa sababu inawazuia kwa vitu vingi sana. Jambo la pili, huko Dagoretti North Kilimani, waziri na kuomba hivi. Tulikubali ndio tuwe na visa. Hii visa ya kuingia ya tourist ya nini na nini. Lakini hatukuweka mpango wa kuhakikisha ukikuja nchini Kenya, umekuja kama tourist, utakaa miezi mingapi ndio wewe urudi kwenu. Sasa hamna mtu anafuatilia, hao ndio unakuta wanafanya uhalifu mkubwa sana. Na sisi tunamuomba waziri ambie Mheshimiwa Rais, wale wa immigration waanze kufanya msako kujua ni nani ako Kenya halali, ni nani ako na visa ya ukweli, ni nani visa yake imeisha, yeye aondoke, aende, atarudi siku ingine. Jambo la mwisho ningeomba sasa gavana. Tumekubaliana ya kwamba tuangalie masuala ya taka. Na mimi ningeomba hata sisi wote wafanyi biashara. Wajua kuna sheria tulipitisha nikiwa speaker, na Waithira Shege ndiye alikuwa na hiyo sheria.
tukasema mita 10 mahali unafanyia biashara yako, angalia jinsi utaweka pale kopo la kuweka taka lako. Na mimi ningeomba hata wanapofanya biashara zao, iwe barabarani, kuwa na mahali ya kuweka taka yako. Na ndio unaona tunakuwa na shida sasa, tunataka kuanza kuvurugwa kule Kilimani, kule wapi, lakini tungeweka taka, tupange vizuri, ungeendelea kufanya biashara yako. Kwa hivyo mimi nakuomba gavana, tushirikiane kwanza, watu waelewe hiyo sheria, na hii sheria ianze kufanya kazi, ili sisi wote tuweke taka yetu tukingojea mahali itamwagwa vizuri. Kwa hayo machache, mimi nataka nimwombe Musiria, sisi tulifunga Muslim. Sasa Muslim, na nikapatia wale vijana kazi nyingine wanafanya, na wengine wameingia hata kazi mtaani. Situkuje tubebe sasa hiyo taka. Tutajitolea community yote tukusaidie. Sisi sasa tutoe hiyo taka. Heri utuwekee kiosks hapo, hao vijana wafanye kazi. Simbarikiwe sana Kanairo. Na Mungu asimamie, na watoto wetu wanapoenda kufanya mitihani tuwaombee na tuwasimamie ili waweze kupita. Asante sana. Mlisema Nairobi ni ya hustle. Nataka niwaletee Deputy Governor wa Nairobi ambaye pia ni waziri wa masuala ya biashara katika mji wa Nairobi. Tafadhali mpigie Deputy Governor Bwana James Mushiri makofi. Asante. Hamjambo nyote. Najua mmechoka kusikiliza maneno yote ambayo yameongelewa hapa. Kwa hivyo sitaki kuongea mengine mengi, ila ni kuwashukuru na kushukuru waziri na governor kwa kutuleta hapa leo ndio tuongee mambo ya usalama, masuala ya usalama katika county yetu, na tumefurahia kusikia yale ambayo yote mnayo hapa ili tuendeleze mambo yetu ya kuimprove Nairobi. Lakini Nairobi haiwezi kuendelea mbele kama sisi wenyewe hatuna nidhamu. Lazima tuwe na nidhamu, tufuatilie sheria, tufuatilie mambo yanastahili kufanyika, ndio tuweze kuweka mji wetu katika kiwango kama nchi yote ingine pale tunaona katika dunia mzima. Kwa hayo machache na washukuru waziri. Thank you very much for coming and associating with us. And I would like now to ask His Excellency the Governor to get to the mic and speak to us. Your Excellency. Aye. Asante sana DG. Asanteni sana watu wa Nairobi. Tumewasikiza. Na nimewasikiza kwa makini. Na nimefurahi ya kwamba tumekubaliana tushirikiane. It cannot be business as usual going forward. Ile mambo wananchi wamesema, ukiona waziri amekaa siku mzima, nimekuwa hapa, tumekuwa na IG wa Kenya mzima. It's because we take these issues seriously. And we must implement these issues. So, kwa sababu tumechoka. Si niseme tu nimesikia? Hakuna haja kuongeza maneno mengine? Hakuna haja. But what we will have order in our city. I want to assure you. Hiyo siasa mingi ati tukifanywa hivi tutafanya hivi, there will be order. The rules are to be followed by everyone. And rules help us all operate. So whether it is boda, whether it is nightclub, whether it is, rules must be followed. So I'm happy, tuko na police hapa, tuko na IG, na the DIGs, we have the minister, we have the Ngao officers, we have my sub-county officers. Please, we have heard the citizens. The second thing I will tell you, because nimesikia watu wengi wanauliza, mambo ya garbage, that one do not worry about. Garbage had to be sorted out fundamentally. Hapo awali ilikuwa inafanywa tu juju, ati contractor walipwe mabilioni. It is not sustainable. Mara ya mwisho watu kuandikwa environment Nairobi was in the 80s. Na shida ya kwanza ilikuwa manpower. Ya pili equipment, ya tatu logistics, which has taken us to solve. Ya kwanza tumeandika vijana Green Army 4,000 permanent and pensionable. Wako katika county government ya Nairobi. Ya pili ndo tumeinvest kwa equipment, muona zikikuja tunaziongeza. Na sasa tumesign mambo ya waste to energy, ile alikuwa anasema ya Dandora. They will be producing 45 megawatts of power. Ya tatu ni mambo ya logistics. Ni kweli vijana wanaokota takataka wanaweka kando ya barabara ili kauke kwanza ndio ibebwe na lori, lakini kabla ya kubebwa, wakati exchequer ya national imechelewa, unapata hiyo lori haina mafuta. Which is why we've created Green Nairobi Limited.
ambapo pesa ya environment inakuwa ring fenced hapo. Si ati pesa ya environment inaenda kulipa mshahara ama kulipa mambo mengine. Kwa bili ya maji, ile bili yako ya maji, 10% of it will be going to the environment. Just how it used to be when we were growing up in this city. Tulikuwa na kamero, tulikuwa tunalipa maji 10% ilikuwa kwenda kwa mambo ya mazingira. So don't worry about it. We are going to sort it out. But as my friend has said, everybody must take care of their responsibility. Kwa soko, mama anauza nyanya, vitunguu na maembe. Ananiuliza, governor, mbona kuna takataka hapa mbele yangu? Hiyo takataka ni maganda ya nyanya, vitunguu na maembe. Ama sasa jameni, nitoke city hall niokote ile wewe unauza kwa duka yako? The laws are there, all we need to do is to implement. There is one category of people wametupatia shida. Private service providers. Wanokota takataka hapa, hawafikishi Dandora, wanamwaga kwa barabara. Will you blame the county for that? So tumekubaliana, waziri, tumekubaliana na NTSA. Once we spot those, once anyone spots those, we remove their license, tunatoa plates zao na tunapiga hiyo gari marufuku. So if you see us being hard, it's because we want a city of order and a city that is clean. Mji ikae kama capital city, a global city. So kama tuwafinya kidogo, poleni, tutaomba msamaha uko mbele. Kwa sasa mji lazima ing'are. Ya mwisho, sitaki kuongea mambo mingi. You know, hiyo mambo ati sijui ati polisi ati anachukua ama cartel wanachukua kifunguo ya boda. That's not an excuse to ride on the wrong side of the road. It is not an excuse to go anti-clockwise. Kwani kifunguo itolewe anti-clockwise kwa roundabout? Rules will be followed. And I'm instructing my officers. If the police will not do it, nyinyi, you see somebody doing the wrong thing, take those bikes. Muzifunge. When I got into office, I released 2,000 bikes. Wakirudi kwa hiyo maneno, wafanye ajali, tunalipia watoto mayatima school fees. Kwa sababu jamaa ameamua aendeshe bike vibaya. So please, police, help us. If we are to go strictly by the law, apart from national trunk roads, traffic is devolved. But why are we working with this? Because Nairobi is big. If you look at what was gazetted by the IGTRC, they gazetted the entire traffic management. Ukienda Mombasa, ni barabara moja pekee mnaangalia. But in Nairobi, we are working together because we need your support. So isiwe ati Nairobi, kukiwa na mpangilio, kila mtu ana benefit. We've heard from the hawkers. They're also Kenyans. Let's learn to appreciate each other. Hata ule mtu mwenye anauza kwa barabara, si kutaka kwake, ni kwa sababu amekosa nafasi. So while we build markets, tujenge masoko, lakini usidharau mtu mwingine. Wewe umevaa suti na tai, watoto wako hawana Mungu mkubwa kuliko mtoto wa hoka. No. But also, hao hawkers na tunaongeanga na nyinyi, mnajua mpangilio wetu. Time na barabara gani. Ukiwa in the wrong place, Gashanja usinipige simu. If we all respect everyone and all care for each other, Nairobi, there's enough for everybody's need, but not enough for everybody's greed. That is how we will run our city. Sawa sawa? So tusidharau mtu mwingine. Kesho inaweza kuwa ni wewe uko hapo kwa barabara. Ni Mungu ndo anatupatia. Si ndio hiyo? Mtoto wake ako na haki kama mtoto wako. Wewe unaamka asubuhi, unavaa uniform, unaenda kutafutia watoto wako. Mwingine anaamka asubuhi, anachukua gunia, anaenda kuuza, anatafutia watoto wake. Tuwe tu na mpangilio mzuri. Tuseme wewe usifungie duka ambayo mtu analipa rent na analipa county, anafanya biashara. Let us be people utu, just some, tuwe na roho ya mtu mwingine. Consider others better than yourself. Let us love each other. Let us care for each other. Sometimes kwa barabara nikiona wale wanauza sweetie, hata mimi nanunua, lakini namwambia please mchunge, msilete uhalifu hapa. And they're the ones who give us security. Sawa sawa? But what we will not allow is clearly illegal activities. Na unajua watu wamejiona ni wajanja sana, wanapiga siasa na wanafanya makosa. How do we have 77 billboards on James Gishuru? Alafu tukizingoa, mtu anakuja hapo mwanasiasa na polisi. IG, please don't allow that. Please. Loitoktok Road, Harun, you've told me how many are there? 100 and something. We are going to remove them. Because those people are cutting down trees
to put billboards. We want a green city. No matter who it is, there are people who've come with guns to my officers when they're enforcing the law. Bwana said that let's work together. And we'll create that order. Saizi Kenyatta Avenue hakuna hata moja. Because that is the gateway to State House, to Parliament, to the CBD. Hapo mnasema mnataka kuishi maisha London. Mtaishiaje maisha London kama tunakubali ujinga ndogo ndogo kwa mji wetu? So please allow us to implement. As I go to conclude, public officers must be respected. Tumekuwa na visa ambapo watu ambao wanaenda kunusuru wananchi kwa mkasa wa moto wanapigwa mawe, they are being attacked because on one night the number of fires my officers respond to are so many. They put their lives on the line to go up buildings, to save children, to save women. Alafu wanapigiwa mawe. Hatutakubali hiyo. Please, police officers, work with us. Vile nyinyi mnafaa kuheshimiwa pia, officers wetu wapatiwe heshima yao na wananchi. In some countries, ukigusa dereva wa basi utafungwa maisha. Try it in Paris. Try it in London on the double decker bus. Kugusa dereva wa hiyo basi. Lakini Kenya siku hizi tunaona polisi anakimbizwa na wananchi. Kanzo anakimbizwa na wananchi. Should we allow that? We will lose our country. So please, watu wetu community policing, watu wetu wa nyumba 10, you are one family. Let us work together to make sure there is order and dignity to our officers. We are doing a number of improvements. Maneno mingi yameulizwa, mambo ya mabarabara, nimeulizwa mambo ya street lights. Help me deal with the vandalism. Zile ambazo mmesema mingi, taa imewekwa. Watu, in fact now, hizi makable za stima tunazikata ziwe 20 meters because tukizikatakata wale wezi haina faida kwa wezi. Why do we have to do that? That in a city like Nairobi tunakata wire ya stima tufunge na masking tape, sijui na ile insulating tape ndio isiibwe. Na zinaibwa mchana. We must work together. That is your money. That is taxpayers' money. Finally, nataka mjue ile kazi ambayo tunafanya pamoja in your sub counties, because mnarudi kwa sub counties. Watu wamelia mambo ya drainage, watu wamelia mambo ya mabarabara, tumetafuta pesa. And I will list just a few because kuna watu wameuliza. Kule Embakasi East, Kibiku Muhuyu Vision Road tayari tumepata contractor. That one is going to go on. Komarok Estate Road nimeona MCA alikuwa hapa wa Komarok. Alikuwa hapa, hiyo pia tumeweka. Kajuju Road inaendelea. Hiyo iko East. Embakasi Road to Embakasi Village imekuwa inasumbua watu, it's 4 kilometers waziri. Ring Road mpaka Kemsa access, it is being done full construction. Aviation School to Fedha, Tasia Estate Nyayo Embakasi Gate B tunafanya, na bypass Mihango Link Road. Tukienda pande ya Embakasi West, Umoja 1 SDA Road Mona inaendelea. Rockfields LM Church na tena police post, we are doing them. Kwa Maji Road, Umoja 3 stage Superloaf. Hapa Westlands niliona na kina Nancy wanasema it's the only constituency in English. Spring Valley na Brookside Drive ambapo imekuwa na flooding, kujua watu walijenga kwa mto. Unajua sasa mnajenga nyumba kwa mto, inanyesha, mnasema ni Sakaja. Kwani surely how is it me? Those houses were built in the 80s. But we are digging a big trench, we are sorting it out. Brookside Drive, 3rd Parklands Avenue na Jendo Madhenge. Ukikuja Kasarani, I see access Kasarani, I saw the DCC here. He can confirm where yes, my friend. I see Kasarani access. Alafu Thindigwa Road, I think that must be Roysambu. Ngumba East, Zimmerman, Yosai Road, Ridges Lane. Tukuje kwa Keje, anajua mama wa how is going on, ile tuliomba rais ametusaidia. Na ile PC Kinyanjui access plus Kinyanjui Crescent. Tukuje kwa mama Dago Jacaranda ambao imeliliwa sana, Invegara, Karandini, Ndemi Road, Cemetery, Rose Avenue and many more. Hakuna haja kusoma zote. The point I'm making is that we've taken time to make sure we do our part as a government. Please nyinyi pia mfanye pande yenu. Hawa na niko na idea I want to process. Community policing officers ama volunteers, tuanze kuwapeleka rada kama CHPs. Vile CHPs tuliwatetea hapo mbeleni,
tukaomba wapangwe. Saizi CHPs wanalipwa 3.5 na county, wanalipwa 2.5 na national. I think policing, watu wa community policing pia tutaanza kuongea na rais. Hii munisaidie niombe rais. Ndio pia nyinyi muwe na stipend mzuri zaidi, something good to go around. Si kweli? I think that's something that can work. The same thing as our brothers and sisters who are helping us with our facilities. So mimi nitamalizia hapo. Asanteni sana. Please let us make something different. Let us make something different. Let's make Nairobi work. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mimi nitaachia hapo. Waziri, thank you for staying with us the whole day. We're coming to follow up those things. I already wrote to the agencies about the County Policing Authority that the National Police Act, the Police Service Act provides for. It's supposed to have representatives from each sub-county, from the county assembly, from the county government, from the IG. We've done our part. Sasa tunangoja pande yako. Asante sana. Pigeni makofi governor. Sasa kwa sababu masaa imeenda, nitawajulisheni commissioners. Hapana, lete hiyo mic hapa kwa. Haya, tuko hapa watu wenye wangefaa kuongea. Tuko na commissioner wa prisons. Excellency Governor, all protocol observed. Hamjamboni. Nairobi hamjambo. Wale ambao wamekuja kinyume cha sheria gerezani, tunapowaachilia tafadhali pokee, maana ni ndugu zetu, ni dada zetu, ni wananchi wetu, ili watangamane, wajenge taifa pamoja nasi. Mungu awabariki. Asante. Asante sana. Tuko na Inspector General ya Police. Ile maneno mlisema mengi iko kwa mkono yake. Kwanza hebu ambia watu, bado tutalipa 300, 500 ndio mtu andikwe polisi. How do we make sure that is sorted? IG. Okay, thank you very much Waziri, Governor wetu jiji la Nairobi, members of parliament, President, the Deputy Governor, all other senior officers, both at the national level and the county government, commanders, the regional security committee, the sub-county security committees with us here, chiefs, sub-chiefs, and all the other leaders here. Wananchi, hamujaboni? Hamujaboni tena? Assalamu alaikum. Asante sana. Kama vile waziri amesema, mimi pia sina maneno mengi, maana maneno tumeongea hapa tangu tukuja usubuhi. Kumbukeni leo ni siku yenu ya kutuambia maneno, alafu sisi tukichasikia hiyo maneno tunaenda kuimplement. Kwa hivyo, ya kwanza nataka ushukuru waziri. Waziri, tunashukuru sana hii Jukwaa La Usalama, maana umetutengenezea kitu mzuri ya kutuleta pamoja na wananchi, pamoja na maofisa wetu wale wako kule kwa grassroots leadership, na wale wengine wote tunaungana pamoja, tunasogeza Kenya yetu mbele. Hata comrades pamoja tukiwa pamoja, ama namna gani? Ya pili, guns hapana. Guns no. Ya pili, niwajulishe security is a shared responsibility. Sisi tukiwa jeshi la polisi, we provide the primary security, lakini tunafanya kazi pamoja na nyinyi ndio sisi wote tuweze kufaulu. Na kwa sababu ya hiyo, mimi ndio sababu nauliza kwa ile mikutano ya sub county security committees, wacha tuwe na viongozi ya bodaboda, tuwe na viongozi ya comrades na wale wengine hapo, so that kama kuna maneno inaongelelewa kwa hiyo vitengo ya security, alafu tuna implement even at the regional level. Inakuwa ni namna hiyo, viongozi wanakuwa involved pia, so that when we are discussing security matters, everybody who is supposed to be involved ako ndani ya hiyo. Ya tatu, mimi nataka kushukuru hawa maofficers ya serikali wote hapo. I know wanafanya kazi mingi, machiefs yetu, sub-chiefs wetu, police officers na viongozi wengine ACCs, DCCs na hiyo. Na kwa I want to say a special thank you. You have done well. Our country remains safe because mumejitolea throughout the Republic of Kenya, because police is deployed throughout the Republic of Kenya. Sub-chiefs, chiefs, they are deployed throughout the Republic of Kenya. Na tukifanya namna hiyo nchi yetu inakaa iko secure. So let us continue collaborating. Let us continue working together na tutafaulu sisi wote pamoja. To the governor of Nairobi, I want to assure you one thing. We will continue to work together. We will continue to collaborate
for the benefit of Nairobians. Na sisi yote, because Nairobi ni yetu, sisi wote, si kweli? Nairobi is actually the heartbeat of the Republic of Kenya. Na ndio sababu lazima tufanye pamoja. Na hata kwa saizi, hata governor najua, tuko na liaison officers, tumeattach kwake, so that kama kuna maneno, tunaletewa mara moja na tunaishughulikia kwa dharura. Na kwa wananchi wa Nairobi, tufanye kazi pamoja. Security ni yetu sisi wote. Yetu iko na security, then sisi wote tuko pamoja na tutaendelea vizuri. Hata kwa wale ambao wako kwa masomo, wale wanafanya kazi zingine zote, we need a secure environment so that we can be able to achieve what we want to achieve. And with those remarks, mimi nawatakia kila la heri na mkiende muende salama wa salimi. Asante sana waziri. Asante sana. Asante. Atuseme kitu kuhusu corruption. Recruitment. Hiyo nilikuwa nimeulizwa, si kweli? Ya kwanza, recruitment ikifanywa, that is a free exercise. Hiyo tuko pamoja. Na kama kuna mtu ule atatoa pesa, ukitoa pesa, wewe sasa tutaigiza yeye kwa gengi ya uhalifu. Maana ule mtu anatoa na ule anapata, hao wawili wote ni wahalifu. Ndio ni uoga, lakini ukifanya namna hiyo, sasa wewe utakuwa kwa hapo. Kwa hivyo, the exercise is free. Watu wajitokeze wakati ile itaitano, wakati ya recruitment, na usibebe na usipee mtu pesa yoyote. Wewe tokezea mwenyewe na ile vitu inahitajika. Asanteni sana. Asante waziri. Unajua IG, apart from hiyo, Nairobi iko na watu milioni 7. Na Kenya ni milioni 50. 7 out of 50 million is 14%. Meaning kama muna recruit watu 10,000, 1,400 wanafaa kutoka Nairobi. Kwa sababu tuko wengi sana. Hiyo ratio ndo tunaomba tu for fairness. Because the reason they're asking, wanajua, wakiangalia idadi na vile ni wengi, the chances go much lower. So if you use just that ratio, which is a factual fact, we will be happy at least. Haya, pigia makofi governor. We have actually agreed that the recruitment must go to every constituency, because sometimes Nairobi used to suffer because there were 11 sub-counties against 17 constituencies. Now, we will, every constituency, but weighted on population, so that then, you balance. Eventually, ukiadd, Nairobi itakuwa na mingi kuliko the other counties. Tuko pia na PS wa correctional services. Alimesema na wasalimia kwa 1 minute. The last one. No, this the last one. Tumefanya vizuri, tunamaliza. Thank you, waziri wangu wa usalama na governor. I want to ride on the protocols observed. Wazalendo wenzangu wa Kanairo, hamjambo. Mungu ni mwema na kila wakati. Mimi nashukuru sana waziri wangu kwa kunipa muda mfupi kwa kuwa hapa pamoja nawe, na nataka kama katibu mkuu wa idara ya magereza kuwa acknowledge maafisa wa idara ya magereza. Tafadhalini simameni mwapungie, ndio wale. Tunawashukuru pia, na kulikuwa na Commissioner General, ketini tafadhali. Hivi karibuni tumeambiwa na viongozi wetu, watu wenzanguni wa Kanairo, kuwa ni vibaya sana kuwa Kenya ambayo ilikuwa kadri ya uwezo wa South Korea miaka 20 iliyopita, right now South Korea is 20 times richer than Kenya. Na kwa sababu gani? Tumeenda nyuma sana. Na tumeambiwa kati ya kuwa not only being wazalendo, pia tujiamini, tujikakamue, tutie bidii, and we serve. Tukiserve, we will become rich. And Governor, I want to give a proposal for the young people, an opportunity. Tusaidie, wacha tu nimalize. I'm just giving you an opportunity. Ni sawa? Haya, asanteni. Nashukuru. Sasa huyu mama ndio anaandika watu kazi huko kamiti.
na nyinyi mnampigia kelele, pengine alikuwa na nafasi 2 3. Pigieni yeye makofi. Mnasema kwa ile mkutano ataongea ile yenye inakuja. Okay, very good. Bas, mimi ningependa kuwashukuru sana, nendeni salama. Ile maneno tukiitisha the next meeting itakuwa ni ya kuangalia progress ya ile mambo mmesema hapa tutatenda. Si namna hiyo? Na tukirudi hatutarudi kuongea, tunarudi kuhakikisha kwamba yale tulisema yanatimizwa. Regional Commissioner, funga mkutano. Haya, tusimame wote tafadhali. Tusimame wote, tuchezewe wimbo wa taifa. Alafu wale walioalikwa kirasmi mtabaki dakika moja tu. Kuna tangazo tutawapatia. Wimbo wa taifa.